Hello, chick. Hello, hello. Hello, Chief. Hello, Chief. On behalf of Indacon Medical Association, I welcome all the esteemed dignitaries, faculties, delegates, IMA members from our and neighboring branches for Indacon 2026, the magnificent. We will start this session soon. Thank you. Dr. Khade sir, Dr. Panbude sir, Dr. Anil Shirke sir, and Dr. Chandan Shah sir, Mrs. Dr. Khade madam, please come on dais for the lamp lighting ceremony. May I welcome Dr. Saili Chavan madam also for the lamp lighting ceremony.
So welcome all faculties, delegates and dignitaries. So we'll start with the first session. Today's first session, Dr. Saili Chavan Shitole Madam will deliver a lecture on IVF from basics to advanced, role of AI technology. She is an IVF consultant working in Kalyani Nagar Femcare Fertility Clinic. She has done MBBS DGO, Fellowship in Reproductive Medicine, Fellowship in Regenerative Medicine. She has done Chief Fertility Specialist, IVF consultant with many years of experience, mastered wide range of procedures like ovulation, ovum pickup, embryo transfer, advanced hysteroscopic interventions, excels in utilizing cutting-edge representative medicine techniques such as PRP therapy, stem cell therapy, lymphocyte immunization therapy to enhance fertility outcome. So may I please welcome Dr. Saili Chavan Shitole Madam to deliver her lecture on IVF from basics to advanced. So today I'll be delivering a lecture on ART, Assisted Reproductive Technologies, from the basics to the advanced, with a little bit of touch on the artificial intelligence that is used in IVF. So ART, basics to advanced. So before going to artificial reproductive technologies or the treatment options that are available to attain fertility, let us understand the main organs that are responsible for fertility in male and female. So in males, as you can see, the main, that is the testicle, where the sperms are produced, followed by the outflow tract or the storage tract, where we have the epididymis, the vas deferens, then we have the seminal vesicle, and then we have the prostate and the urethra, through which the ejaculatory duct passes and relieves the sperms to the outside. So problems anywhere in this, be it the testes, be it the outflow tract, any problems in this can result in infertility in males. Coming to the females, what is responsible is, initially we can start with the uterus. In uterus we have the internal lining that is known as the endometrium, then the bilateral fallopian tubes, the fimbrial end of the fallopian tube that is extremely important for the pickup of the egg, the ovaries, and then there can be some problems in the cervix where there can be obstruction at the level of the cervix, or in the vagina, problems such as a septum or any obstruction to the outflow tract. And equally important is the ovarian reserve of the female. So before going to assisted reproductive technologies, let us understand how a natural pregnancy occurs. So as we all know, 21 to 35 days is considered as a normal menstrual cycle length. So ovulation ideally happens 14 days prior to the last menstrual period. So here you can understand, following ovulation, which ideally happens on the 14th day in a woman who's having her cycle length of 28 days, here following the release of the egg is picked up by the fimbrial end of the fallopian tube. Now if this egg is of a mature or a M2 quality, this is followed by fertilization that takes place in the ampullary end of the fallopian tube. Following fertilization, the egg undergoes cleavage. So it divides into a 2-cell stage, a 4-cell stage, and finally on day 3 it becomes an 8-cell stage, or that is known as a morula. Now following the day 3 formation of the embryo, it is the responsibility of the tube to pick up this embryo from the tubes and deliver it into the uterus. So as you can say, ideally on the day 5 or day 6, that is the early blastocyst or the expanded blastocyst stage, it is this period that the implantation takes place into the endometrial cavity. Now what are the factors responsible for a normal pregnancy to occur? This is all you can see here. So the ovary should have a good reserve. The eggs should be released at the proper time. The quality of the egg should be mature enough.
The sperms should reach up to the fallopian tube at the time when the egg is delivered, and following that, the sperm should also have the ability to fertilize this egg. Then this fertilization that has happened, this has to convert to an embryo up to a 3-day stage or an 8-cell stage, and following this, the tubes have to pick up this embryo and deliver it into the endometrium, and the endometrium or the uterus has to further implant this. So what are the possible causes of infertility? As you have seen the organs that are responsible for pregnancy, here you can see that any level of infection in the vagina, or if there is any outflow tract obstruction, there can be some cervicitis or infection at the level of the cervix, or there can be some obstruction at the level of the cervix. Coming to the uterus, there can be a septum of the uterus, or there can be fibroids or polyps in the uterus. There can be blockage of the fallopian tubes, or there can be hydrosalpinx, hematosalpinx, or any form of infection in the fallopian tube. Any conditions that affect the tubo-ovarian relationship, that is the adhesions that are caused by endometriosis, or the endometriomas that are formed because of endometriosis. Endometriomas can also result in unknown adhesions, or it can decline the egg reserve, or it can even affect the quality of the eggs. So these are the causes of infertility when it comes to females, but in many cases, there are unexplained causes of infertility. So there are some causes which are not known. And these causes of infertility can be because of problems in the quality of the egg, problems that are related to formation of poor quality of embryo, or problems related to the uterus, that the uterus is not able to implant the embryo, or the immunological system of the female is not able to take the embryo forward, or not able to support the pregnancy. Coming to the males, the problems that are related with males is unexplained infertility in majority of the cases. So as you can see, when the basic test that is done in the male is the semen assessment. So we will move further according to the WHO parameters. So if the semen parameters are normal, other factors that can happen is there can be abnormalities in the seminal plasma. There can be some iatrogenic causes. So this can be related to some form of damage to the testes, or the hypothalamo-pituitary axis is affected, because of which the sperms are not produced in a good way. There can be some congenital causes, some genetic factors which can result in poor sperm production, some form of testicular damage, varicocele. Varicocele ideally raises the temperature at the level of the testes, and this can result in damage to the sperm. Also increases the level of DNA fragmentation in your sperms and causes abnormalities in the sperm. Sexually transmitted diseases are also responsible for affecting the quality and the fertilizing ability of the sperms. Other endocrine causes such as thyroid abnormalities, prolactin-related abnormalities, or there can be hypogonadotrophic hypogonadism, seminal abnormalities, or in most of the cases, the most overlooked fact is the patient is not able to have contact, so there can be sexual dysfunction in the form of ejaculatory dysfunction or erectile dysfunction. So how do we start with? If a patient comes to you, it's very important to note down a proper detailed history, because a common treatment cannot be given to individual. We need to know, we kind of need to come to a diagnosis ki what the patient is suffering from and what do they exactly need. This should be followed by a detailed examination of the male and the female, followed by appropriate investigations to come to the diagnosis. Then you should formulate a plan, and followed by the follow-up on routine visits. Now coming to the semen analysis, the semen analysis or the parameters that we should follow is the WHO 2021 parameters. Here the volume of the semen sample up to 1.4 ml or more, a concentration of 16 million sperms per ml, a total sperm motility of 42%, and overall progressive motility, where we consider the rapid and the slow progressive sperms. This motility should be 30%, a viability of 54%, and a morphology of 4%. This is all considered to be within the normal parameters. So ideally,
Many of us get reports that are from the lab and they do not follow the WHO parameters. So a motility of 30%, be it slow or rapid progressive, is considered to be absolutely normal. And if they're following these parameters, even a 4% morphology is considered to be normal in this case. So what are the various treatment modalities for infertility? So not every couple who comes to an infant specialist requires an IVF. Okay, basic routine treatments such as ovulation induction. So especially PCO patients who are not ovulating, whose eggs are not developing in them, just giving them basic, medicines such as letrozole, clomiphene, or just supporting it with a little bit of gonadotropin can make the eggs develop, can make them ovulate, and followed by the time intercourse at the right time can definitely help them assist in getting pregnant. If you have abnormalities related to the semen, or if the couple is not able to have a contact, or the egg reserve is little bit on the lower side, you can go for an IUI. If there are abnormalities such as you're able to see endometrioma, or if there is pain to the patient, or the patient is not ovulating, or if she has a severe form of PCO, or if there are any abnormalities related to the uterus, hysteroscopy and laparoscopy can also help us. In complicated cases with low reserve or very poor quality of sperms, or you've tried multiple cycles of IUI, natural try, or she's of an advanced age, if she is not conceiving, we can go ahead with an IVF, ICSI. This can be with the self-eggs, self-sperm, donor eggs, donor sperms, or even surrogacy is an option. So surrogacy will be advocated to those couples in which the female doesn't have a uterus, or the endometrium is so damaged that she is not able to grow the lining or support the pregnancy. Or in females who have severe complications in that sense that she cannot take the pregnancy forward. Now what is IUI? IUI is intrauterine insemination. This is usually done in individuals who have a borderline ovarian reserve, in which the semen parameters have at least 10 million motile sperms per ml. And here you can see, if the motility of the sample is kind of compromised, the morphology is compromised, here the sample can be processed and it can be delivered through the vagina, through the cervix into the endometrial cavity. Ideally, we deposit a 0.3 to 0.4 ml of the sample because that is the capacity of the uterus. If you instill more than that, it is just going to cause dilatation of the cavity and it is going to incite uterine contractions. The sample should be delivered at least 0.5 to 1 centimeter below the fundus because this will prevent the contractions from occurring and this will prevent the risk of ectopic pregnancy. So if your person has prepared an extra sample, please deposit only up to 0.5 and the extra sample can directly be deposited just into the vagina. Then endoscopies, options such as hysteroscopy, laparoscopy, or even in today's world we have the robotic assistance. So in the first picture, you can see a normal endometrial cavity where you can see both of the ostia that are well visualized, the fundus, and you can see all these lateral walls properly divergent. So this is a proper cavity. But hysteroscopy can be used in cases of fibroid, if you have a polyp, if you have severe adhesions, in cases of septum resection, or when you have an unhealthy endometrium. Laparoscopy can be done in cases of PCO where we can go ahead with ovarian drilling to decrease the androgen level. Here for the basic infertility workup for tubal patency, here we can go for fibroid removal or ovarian cyst removal, or if there is any uterine malformation and if you want to correct it, it is obviously better to do it under laparoscopy guidance, tubal recanalization, if there is any adenomyoma that needs to be removed, or a hydrosalpinx. Artificial reproductive technology, so it primarily involves all procedures in which gametes, be it sperms or oocytes, are retrieved outside the body and manipulated to achieve pregnancy. So what should the goals be? Minimum deviation from the normal physiology, efficient diagnosis at the start, proper prediction of the success in your patient. There should be individualized protocols, use of artificial intelligence, use of a well-trained embryologist and a proper lab that will help in picking up the best gamete and embryo. Plan your cycles in such a way that there should be minimal side effects to your patient, shorten the time to pregnancy, and eliminate human error, consistency, and preciseness. And the treatment should be advanced, but at the same time, it should also be affordable.
So what is IVF? In IVF, we ideally stimulate the follicles that are there in the ovary. So we give gonadotropin injections, a combination of FSH and LH hormones from the second day of the menstrual cycle. These hormones are given for a period of 10 to 12 days where serial monitoring is done to see the size of the follicles. Following the adequate growth of the follicle, where majority of the follicles reach a size above 17 mm, we give a trigger, followed by the retrieval of the eggs under general anesthesia. You can say 34 to 36 hours following the trigger, followed by the retrieval of the eggs, assessment of the quality of eggs in the lab, and then fertilization can be done by IVF or ICSI, followed by embryo culture up to day 5. And we can either go for a frozen embryo transfer in which we freeze all the embryos, then develop the lining, and then transfer the embryos in the next cycle. This is done in cases where the lining is not adequate or routinely done in many of the patients in today's time. Fresh embryo transfers are usually done in individuals which have poorer quality embryos that might not survive the thawing process or where the endometrial cavity is very good. And following the embryo transfer, we do a pregnancy test after 14 days. Now, what is IVF and what is ICSI? So in classical IVF, we select the mature oocytes and we release around 50,000 sperms around it. So fertilization happens on its own. So the fertilization rate following IVF is around 40 to 45%. But in individuals where we have sperm-related abnormalities, where we have lesser number of oocytes or any abnormalities to the oocytes, ICSI is done where with the help of a laser, we select the best quality sperm and directly inject it into the oocyte, followed by the blastocyst culture. So this image that you can see here is the image of a well-formed blastocyst. So these outside cells are the trophoectoderm cells that will form the placenta later on, and this is your embryo proper. So based upon the trophoectoderm cells and the quality of the embryo, the grading of the embryos is done, and we ideally go for transfer of AA or AB grade embryos. Laser assisted hatching, this will just help in proper hatching of the embryos and attaching it to the endometrial cavity at the right time. So laser assisted hatching helps in increasing the pregnancy chances by around 10 to 15%. Cryopreservation of your embryos is done in liquid nitrogen at minus 198 degrees centigrade, and legally they can be stored up to, you can say, 10 years period. If you want to use it further or beyond this, you have to take special permission from the government and we can still use it. So if you're freezing day 5 embryos or blastocysts, the recovery rate of this even after 10 years is supposedly around 95 to 98%. So we usually go for freezing of embryos because the recovery rate of oocytes or sperms is obviously lower than the embryos. Then if a male comes to you and the semen analysis shows azoospermia, that is, there are no sperms, what is to be done next? First is you ask your andrologist to get a centrifuge of the sample and see if there are any sperms in the sediment. Even a few sperms will give us a little hope that he is producing sperm. Azoospermia can be of two types. In one case, the sperms are produced, but there's an outflow obstruction and are not released. And in second type, there's a testicular failure. So in sperms, when sperms are produced in the testes, they can be retrieved by a simple procedure such as TESA or TC. And when the hormones are abnormal, when the FSH, LH levels are elevated, but some amount of sperms are ideally produced in the testes, we can do a micro-TESI, where the entire testes is open, and with the help of a microscope, we visualize those areas where spermatogenesis is happening, and we take out sperms from there. Other novel therapies such as the use of platelet-rich plasma in cases of ovarian failure or poor ovarian reserve, or even in thin endometrium cases. So what does PRP do? PRP increases the growth factor levels, it increases vascularity to the particular area, and it can kind of increase the quality of the oocytes and the thickness of the endometrium. In cases where there are genetic abnormalities that are in the parents or repeated IVF failures are there, or if the couple is of an advanced age, we can go ahead with a genetic testing and select genetically normal embryos. Yeah. Endometrial receptivity era is to know the exact window of implantation. So if you have failed IVF cycle, is it the end of journey? So we have advanced technology such as CASA, that is computerized assisted semen analysis.
Sperm selection methods such as the gradient processing, MAX, microfluidics, IMSI, and PIXI. These ideally help in selecting best quality DNA undamaged sperms which we can use for IVF or ICSI and help in forming better quality embryos. There is something called as spindle imaging. So ideally, when the polar body of an oocyte is seen, the meiotic spindle is supposedly to be present at 12 o'clock position from the spindle, and considering this, the ICSI is done. But if the meiotic spindle happens to be at some other position and the needle passes through this, the embryo will be damaged. So this spindle imaging helps us to actually localize that position. Then in today's era, something that is becoming very popular is if you are, planning to delay your marriage. So in this case, you can go for oocyte freezing. First, you should know your egg reserve so that you can freeze, younger eggs and more number of eggs. So in this, you can even plan your pregnancy at a later age. If it's a younger girl who has not started her periods yet, if she's going through some cancer treatment, and in this case, you can even go for ovarian tissue cryopreservation. There are various embryo, culture environments. So we have these various incubators that are available. That is, you can use this large box benchtop incubators, or individualized patient incubators are also there. Time-lapse imaging, what does time-lapse do? Every 15 minutes, an image of the growing embryo is taken and a compiled video is formed. So that at the end, when your embryo is formed, we can see how the embryo has grown and what are the chances of implantation of this embryo. Newer therapies such as stem cell for your endometrium, ovarian or testicular, and lymphocyte immunization therapy, this is used in patients where there is immunological rejection. So when self is not the way, you can go for oocyte donation, sperm donation, and even surrogacy, as every baby, whether self or not, is equally precious to us. A little bit on artificial intelligence in ART. So what is the role of artificial intelligence in infertility? It helps in embryo selection. Algorithms evaluate time-lapse videos and images of the embryo, and this helps us pick up the most viable embryo, often matching or exceeding the success rate even of experienced embryologists. Male factor diagnosis. So AI-assisted analysis of the sperm morphology, motility, and DNA fragmentation to improve the selection or in cases with idiopathic infertility. It also helps in oocyte and sperm assessment and predictive analytics. AI uses patients' record the hormonal levels, and it estimates the probability of success for specific IVF cycles, assisting in personalized treatment planning. So what is the benefit? You can give personalized treatment plan to your patient. There is an improved success, and it is cost effective because AI helps in selecting the best quality sperm, best quality egg, even the best quality embryo, and individualizing this protocol for your patient. And therefore, the number of IVF cycles are declined, and this can kind of increase the success. So AI is revolutionizing IVF treatment by offering greater precision, efficiency, and personalization, from embryo selection to hormone monitoring. AI's role in IVF treatment is boosting success rate, reducing the cost, and providing couples with more effective fertility solutions. Thank you. Thank you, ma'am. Nice topic and good presentation. May I request our chairpersons, Dr. Kalpana Khade madam and Dr. Chandan Shah sir, to please elaborate the lectures to summarize the topic. Hello. First of all, thank you, Saili ma'am, for accepting the invitation for this Indacon 2026 instead of your busy schedule and a busy day. Thank you, ma'am. It's mostly my pleasure to deliver a talk here. Thank you. And the talk is very informative, covering all the basics to advance. We all know the more of the IVF because in every conference IVF lecture is there. But AI technology is very newer to us, and you covered all the points with the lecture. And I'm very proud to say your collaboration with this area, all these three talukas, is from 7 to 8 years, I think. Yes, and it's very proud to say almost around 100% results you have given to
all our patients. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for a very informative presentation. Now, may I request Dr. Gorak Mandrupkar sir for his presentation. Dr. Mandrupkar sir is a director, Mandrupkar Clinic, Islampur District, Sangli, gynecologist and IVF consultant for 20 years, postgraduate in medical legal systems. Member Sangli PCP NDT District Committee, ex-member National Inspection and Monitoring Committee, PCP NDT. State and national resource person for PCP NDT and MTP workshops. Member National Health Mission Policy for PPH Committee, Government of India. Member National Health Mission Policy for Maternal Near Miss, Government of India. Senior National Vice President Justice India Association, ex-state chairman IMAPC PNDT Committee, ex-joint secretary POXI, ex-chairman Medical Disorders Committee POXI, technical advisor Samyak Pune, NGO working in field of safe abortions, member Asia Safe Abortion Partnership, ex-editorial team RMNCHA Newsletter, Government of India, member Pratigya Campaign, National Campaign for Women's Rights, activists for safe abortions and strict PNDT implementation, working with NHM Karnataka for reduction in maternal mortality. And his topic is वैद्यकीय व्यवसाय जीविका की उपजीविका. Please welcome. Thank you, sir. नमस्ते. नमस्कार. मराठी बोललं तर चालेल, कारण एवढ्या ज्या सगळ्या म्हणजे इतक्या विद्वत प्रचुर मी ते सगळे लेक्चर्स वाचले. खूपच जबरदस्त सगळे लेक्चर्स आहेत आणि माणसंही खूपच मोठी मोठी आहेत. तर आजच्या या कॉन्फरन्सचे ज्यांनी मला इथे बोलावलं, आदरणीय डॉक्टर पाणबुडे सर, डॉक्टर शिर्के सर, खाडे मॅडम, माझे मित्र शिवाजीराव खवाले, आपण सर्व सिनियर्स, आणि आत्ताच खूप छान लेक्चर झालं डॉक्टर सायली. मी जरा वेगळा विषय निवडला, कारण काय होतं की बऱ्याच वेळेला तेच आपले मेडिकल काही टॉपिक बोलायचे म्हणले की गोंधळ होतो. PCP NDT आणि MTPला मला बोलवलं की मग पुन्हा त्रास होतो, कारण मग ते खरा कायदा मी सांगणार आणि मग ते गोंधळ होऊन जातो. मग सरांचं असं म्हणणं होतं काहीतरी वेगळं बोलूया, म्हटलं हरकत नाही. आणि म्हणून मग मी हा विचारात घेतला की म्हणलं आपण आपल्या मेडिकल प्रोफेशनविषयीच बोलूया, थोडंसं काहीतरी हलकं फुलकं, थोडंसं काहीतरी वेगळं. अलीकडं एक दुर्घटना अशी घडली आणि त्यानंतर या विषयाविषयी जास्तीत जास्त ठिकाणी जाऊन बोलावं असं वाटलं. एक खूप मोठे प्रथित यश त्वचारोग तज्ज्ञांच्या एका मुलांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताना आत्महत्या केली. दुसरी दुर्घटना अशी घडली, एक मोठे फिजिशियन, त्यांच्या मुलानं त्याला ते मेडिकलला तू कंपल्सरी जायलाच पाहिजे म्हणून त्याला ते पैसे दणकून बॅगा बिगा पोचवून MD मेडिसिनला घातला. तो झाला MD मेडिसिन, आणि नंतर मात्र शेअर बाजारामध्येच करिअर करायचे म्हणून ते बापाचा सगळा दवाखान्याचा बट्ट्याबोळ करून, आणि मग बापाला अटॅक आला. अशा अनेक घटना सध्या सभोवताली घडत आहेत. दुसरी घटना अशी होते ॲट द सेम टाइम की आता इथं सिनियर मंडळी आहेत की ज्यांच्याकडं समाजानं सातत्यानं देव म्हणून पाहिलं, आणि त्यानंतर मग आम्ही सगळी मंडळी आलो जरा मधल्या काळातली, आणि आत्ताची यंगस्टर्स जे आले त्यांच्याकडे समाज व्यापारी म्हणून बघायला लागला, कारण तेही व्यापारच सांगायला लागले. काल सकाळी मला मेल आला ASRMचा, अमेरिकन सोसायटी फॉर रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिनचा,
की त्यांनी शिकागोला एका कॉन्फरन्ससाठी बोलवले. IVF इज अ बिझनेस या संदर्भात 5 दिवस ते कार्यशाळा घेणार आहेत. म्हणजे मला वाटलं काहीतरी सायंटिफिक शिकवतील, तर त्यांनी आता असं ठरवलं की नाही, ते आता हा बिझनेस म्हणून शिकवायचा. आता चौथा गोंधळ असा व्हायला लागला. मी मध्ये पुण्यामध्ये होतो काम, तिथं एक दवाखाना होता, मी आणि डॉक्टर संजय गुप्ते सर. मी एका दवाखान्यात जाऊन ऑपरेट केलं. 3 पेशंट, लॅप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टॉमी होती. एका पेशंटचं बिल झालं 2,15,000. त्याच दवाखान्यात शेजारी एकाचं बिल झालं 46,000. त्याच दवाखान्यात पलीकडं 1,20,000. आणि माझ्या अकाउंटंटनं सांगितलं तिघांचे 25-25च आपल्याला आलेत. आणि अशी असंख्य उदाहरणं होत आहेत. पुढचं उदाहरण, बऱ्याच वेळा आपण हे आता इंदापूर सारख्या भागात, मी तिथे ईश्वरपूर, इस्लामपूर सारख्या छोट्याशा भागात काम करतोय. आणि मग आपल्या मनामध्ये ॲस्पिरेशन्स असतात की जवळ मोठ्या एखाद्या सिटीमध्ये जावं. आणि मग सिटीमध्ये गेलो की मग आपल्याकडं तो काय होतं, इथे एवढ्या फरशीचा दर म्हणजे ते तुमचं स्क्वेअर फूट, इथं दर फार स्वस्त असतो. तिथल्या एका छोट्याशा टॉयलेटमधल्या फरशी एवढं इथं आपलं घर येतं. हे दर असतात, दरांचा एवढा फरक असतो. आणि मग तिथे जाऊन आपल्याला खूपच असं काहीतरी अयशस्वी असल्यासारखं, आपल्याकडे पैसा नसल्यासारखं असं वाटायला लागतं. आणि मग आपली मुलं जी तिथे जाऊन कन्सल्टंट होतात, इथं तो तिचा दाब असतोय भारी. आता मी हे खरं सगळं बोलणार आहे, त्यामुळं आपण लाज वाटायची काही गरज नाही, कारण हे सगळं घडतंय. तिथं ते एकदम 3 डिग्रीवाला कन्सल्टंट असते, पण पगाराचं बघितलं तर 80,000 किंवा 1,00,000 रुपये पगार असतो. आणि त्याला सांगितलेलं असते की बाबा तुला जे काही दिले त्यामध्ये 10 केसेस त्याच्यावरच्या तुला कमवायच्यात आणि मग त्यातलं तुला काहीतरी मिळेल. खरे का खोटे? दिस इज अ फॅक्ट. मग आता या सगळ्याचा जर आपण विचार केला तर मग आता असं वाटायला लागले की एकेकाळी आपण या वैद्यकीय क्षेत्राकडे, म्हणजे आता इथं जी सिनियर मंडळी आहेत की त्यांच्याकडे देव म्हणून बघितलं जायचं. आणि ते जेव्हा या फील्डमध्ये आले त्यावेळेला एक खूप नोबेल प्रोफेशन म्हणून आले. आणि आपण मात्र जेव्हा या फील्डमध्ये आलो त्यावेळेला आपण ह्याचं नोबेल प्रोफेशन असं ठेवलं का, किंवा समाजाने आपल्याकडे तसं बघितलं का? पुन्हा त्याचं उत्तर नाही असं आहे. तिसरं, मी येता सरांचा फोटो बघितला आणि मग लक्षात आलं की अरे वा, नवरे सरांचा फोटो होता. मग म्हणलं इथं काहीतरी कन्झ्युमर प्रोटेक्शन विषयी पण चर्चा झाली असेल. म्हणजे सरकारनं पण काय केलं आपल्याला, तर सरकारने आपल्याला मालक आणि कस्टमर म्हणजे ग्राहक आणि मालक ह्याच्यामध्ये नेऊन बसवलं. हे सगळे गोंधळ आता जर आपण एकत्रित मांडायचे म्हणले तर आय थिंक टाइम हॅज कम. सर जरा कमी बोलूया, माझा जरा गोंधळ आहे, मला जरा दुर्लक्ष होतं कारण माझ्याकडे स्लाईड नसते. तर या सगळ्या गोंधळांमुळे असं व्हायला लागलं की शेवटी आपल्याला या विषयाकडे असं पाहायची वेळ आली की हे जीविकेचं साधन म्हणून आपण करायचं का उपजीविकेचं साधन म्हणून करायचं, आणि याचा विचार करणं आता गरजेचं आलंय. मग पुढचा प्रश्न असा येतो, काही मंडळी अशी म्हणतील की काय सांगतेस का, आणि काही मंडळी अशी म्हणतील की खरं आहे. आता पहिली गोष्ट की जीविका म्हणजे काय आणि उपजीविका म्हणजे काय. साधी गोष्ट आहे, उपजीविका म्हणजे फक्त पोटपाण्याचं साधन, आणि जीविका म्हणजे द वन विच आय डू विथ पॅशन. नाही, मला काही मिळो न मिळो मी हे करणार. म्हणजे जसं, किंवा त्याला आपल्या ग्रामीण भाषेमध्ये अनेक शब्द आहेत त्याला जे आपण स्टेजवरनं बोलू शकत नाही, की त्याला त्याची आहे. तो शब्द लक्षात आला तुमच्या, पुलंनी पण वापरला आहे त्याच्या बाबतीत तो शब्द, पण ती मनापासून असावी लागते. जसं आज की तिथं भरगतचं ओपीडी सोडून तुम्ही सगळे इथे बसलायत आणि मी 5 तास प्रवास करून आलोय, 20 मिनिटं बोलणार आहे आणि पुन्हा 5 तास प्रवास करून जाणार आहे. ह्याला म्हणायचं जीविका, किंवा तो मगाचा शब्द.
मग आता जर या पद्धतीने जर आपण प्रॅक्टिस केली देर इज नो प्रॉब्लेम. मग ज्यांच्या नावाने हा हॉल आपण बांधला, मग मांडके सरांसारखं जगायचं. मांडके सर कसे जगले? मी आता येता येता एक मला मस्त कविता सापडली. इट इज नॉट माझी कविता नाही आहे ही. कविता आहे गुरु ठाकूरनी लिहिलेली. कदाचित तुम्हाला माहिती असेलही. म्हणजे नितू मांडके सर कसे जगले? मग असं जगायचं. मग ते पेशंट 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 पेशंट, बाकी काही देणं घेणं नाही. जाताना सुद्धा ते शेवटचं त्या पेशंटविषयी काहीतरी सांगूनच गेले. मग या पद्धतीने जगायचं. मला माझे आजोबा आठवतात, मध्वाचार्य. ते मोठे वैद्य होते. आयुर्वेदशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र आणि असे सगळे. तर ते ज्या वेळेला गेले वयाच्या 98व्या वर्षी, तर तेव्हा जाताना सुद्धा ते शेवटी तर जे डॉक्टर आले होते ते बघायला, तर त्यांना काहीतरी एक श्लोक सांगितला नाडीवरचा, आणि त्याला सांगितलं की नाही आता माझी नाडी क्षीण होत जाणार आहे आणि साधारण एक 10 ते 15 मिनिटांमध्ये माझा मृत्यू होणार आहे. म्हणजे जगायचं तर असं जगायचं. एक कविता सांगतो म्हणजे जरा बरं वाटेल. गुरु ठाकूरची कविता आहे. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. आजकाल काय व्हायला लागले म्हणजे खरोखर मला सांगा, आपण ह्या मेडिकल प्रोफेशनमध्ये म्हणजे आपण खरोखर मनापासून यात करतोय का काम? पुन्हा मी याचं उत्तर देईन नाही. तुम्ही म्हणाल का? परवा दिवशी सरांचा मला फोन आला, पाणबुडे सरांचा, की ते तुमच्याकडे काहीतरी गोंधळ चालू आहे ना पॉक्सोचा, खूपच गोंधळ चालू आहे. मी सरांना सांगितलं काही अडचण नाही म्हटलं, फार तर मी आय कॅन टॉक ऑन फोन. कारण मी परवा पोलीस महासंचालकांना भेटून आलो, पांडे साहेबांना. पांडे साहेब इज इन्स्पेक्टर जनरल इन धिस मॅटर, म्हणजे पॉक्सो आणि या सगळ्या संदर्भातली. अरे बैठो बैठो सर म्हटले, माझं काय गप्पा गप्पा झाल्या आमच्या. मी ऑर्गनायझेशनल पोझिशनमधून गेल्यामुळं इट वॉज अ व्हेरी ऑफिशियल मीटिंग, आम्हाला बोलणं भाग होतं. आणि मग मला त्यांनी सांगितलं शांतपणे, सर ऐसा है कि ये आपका साइड इफेक्ट ऑफ योर प्रोफेशन है. पॉक्सो आपका एमटीपी, आपका पीसीपीएनडीटी या जो भी कुछ आता है ना, वो आपका साइड इफेक्ट है. या मैं उसे बोलूँगा इट इज़ अ प्रोफेशनल हजार्ड, या सर मैं आगे जाके उसे बोलूँगा इट इज़ अ ऑक्यूपेशनल हजार्ड. आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए. आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, EXCEPT. तो दैट्स वाई देयर इज अ प्रॉब्लम. आप लोग उसको एक्सेप्ट करने का सोचता है, ACCEPT नहीं करता है, आणि इसके कारण वो आपका पीछे लगता है. आता पुन्हा विचार करा, जर शांतपणे आपण केला तर आपल्याला कायदे किती लागू आहेत माहिती आहे आपल्या प्रोफेशनला. जर समजा मी एक गायनेकोलॉजिस्ट आहे, तर मला जर एक गायनॅकचं हॉस्पिटल काढायचं आहे, फॉरगेट अबाउट त्यांचा ART, IVFचं हॉस्पिटल, तर मला 13 कायद्यातनं जावं लागतं. काय हो, कधीतरी जर हे माझं उपजीविकेचं साधन आहे, तर मी कधीतरी ते 13 कायदे वाचून काढलेत का? खरं सांगा. कुणीही एकाने अगदी आपल्या मुलाची शपथ घेऊन हात वर करून सांगा की ते कायदे मी वाचून काढलेत. भले एखादी इथं गायनेकोलॉजिस्ट असेल, त्यांनी सांगावं मला की 45च्या 45 पानं PCPNDTची कुणी वाचून काढलीत, 18 पानं MTPची कुणी वाचून काढलीत, किंवा ARTची 62 पानं कुणी वाचून काढलीत. मग आता आला ना प्रश्न. आता हेच तुम्ही खाली जर समजा मला सरांनी सांगितलं की या हॉटेलमध्ये जाऊन तुम्ही राहा. आता मी जर त्या हॉटेलच्या डेस्कवरती गेलो, तर भले मी कुणी अगदी मोठा ऑर्गनायझेशनचा कार्यकर्ता असेल, व्हॉट एव्हर आय एम असेल, तिथं गेल्यानंतर तो मला आधार कार्ड मागेल ना. तो काय म्हणेल, हो साहेब आधार कार्ड द्या. आणि बरोबर जर कोणी असेल, लेजिटिमेट असेल तरी कार्ड घेईल, आणि लेजिटिमेट नसेल तरी कार्ड घेईल. आणि मग तो सांगेल नियम की आमच्या हॉस्पिटलमध्ये गंमत बघा. आता तुम्ही म्हणाल की हा विषय कसा काय, ऐका. मग तो सांगेल साहेब हे नाव वेगळं दिसते, 2 वेगळ्या रूम घ्यायला लागतील. खरे का खोटे? दिस इज अ फॅक्ट. अदरवाईज त्या हॉटेलची पॉलिसी असेल की बोथ दे कॅन स्टे टुगेदर, एनीबडी कॅन हु इज अबाउट 18 कॅन स्टे टुगेदर. अशी पॉलिसी नसेल तर ते आपल्याला ठणकावून सांगतील की आपल्याला वेगळी रूम घ्यावी लागेल. आता गंमत बघा, हॉटेलवाला असं बोलू शकतोय, व्हाय वी कांट.
का तुम्ही तुमच्या प्रत्येक पेशंटला आधार कार्ड मागू शकत नाही? आणि आधार कार्ड नसेल तर व्हाय यू कॅन रिफ्यूज. तुम्ही म्हणाला तर इथं जीविकेचा प्रश्न कसा आला आणि उपजीविकेचा कसा आला. मी जर पॅशन म्हणून माझा धंदा करतोय तर मी सगळे नियम पाळून मला तो धंद्यामध्ये एकदम टॉप व्हायचंय, मला बॉस व्हायचंय, मला टाटांसारखं व्हायचंय. मग माझा संध्याकाळी हिशोब पण क्लोज व्हायला पाहिजे. इज इट हॅपनिंग? नो. आता अगदी मजेशीर प्रश्न, किती जणांनी ॲडव्हान्स टॅक्स भरून कंप्लीट करून टाकले? आज तारीख आहे 20 मार्च. किती जणांचा भरून आलाय, पूर्ण झाला? किती जणांना अजून सीएनचे फोन येतात, भरा की सर तेवढं, पुन्हा व्याज लागेल. एम आय राईट ऑर रॉंग? म्हणजे नसेल तर नाही म्हणून सांगा, मग मला फार बरं वाटेल की अरे माझी IMAची इंदापूरची ब्रँच म्हणजे रामराज्य. असं नाही आहे ना. म्हणजे मला सांगायचा उद्देश आहे तो आहे की आपण या प्रोफेशनकडं नक्की काय म्हणून पाहतो हेच कळेना झालंय. दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. म्हणजे बघा, काल माझ्याकडे एक पेशंट आली, अशीच ती पुण्यपत्तनातनं फिरून बिरून आली होती आणि वय वर्ष 36. आता लग्नाला तिचे 6 महिने झाले आणि पण वय वर्ष 36 आहे तिचं. त्याच्या आधीची गोष्ट सांगतो. चला, मी एका मोठ्या सेंटरमध्ये काम करत होतो आणि मग तिथे जे IVF साठी आम्ही बसायचो. आता फक्त प्रघात आहे म्हणून नावं घ्यायची नाहीत, की नावं नको घ्यायला. आणि मग ती पेशंट आली, मी तिच्याशी बोललो वगैरे, सगळं IVFचं सगळं झालं. आणि मग मला काही केलं, इंडिकेशन सापडेना IVFचं. आयला म्हणलं काय झालं हिला, लग्नाला तर 3 वर्ष झालीत, तुझे काही IUI वगैरे खूप काही झालेत का? तर म्हणली नाही. मग काही केलं, मला इंडिकेशन सापडेना. मला मग म्हणलं आता काय करावं. मग मी जरी परत त्या दवाखान्याच्या प्रघातानुसार कॉर्पोरेटवाले तिकडे मी फोन केला आणि त्यांना विचारलं, अरे ही का माझ्याकडे IVF काउन्सिलिंगसाठी पेशंट आली आहे? तो म्हणला की नाही, ते उजवा कोपरा बघा पेपरचा. मग मी वाचलं तर ते दोघं जण जपानमधून आले होते. म्हटलं हा, दॅट इज अ इंडिकेशन फॉर IVF. दिस इज अ फॅक्ट. हे कोणीतरी बोलणं गरजेचं आहे. दिस इज अ फॅक्ट. दुसरं उदाहरण सांगतो. एका मोठ्या माणसाचं नाव न घेता, कार्डिओलॉजीमध्ये बॉस एक बरोबर व्यक्ती आली आणि मग मी त्यांना न्यायला गेलो आपल्या पुणे स्टेशनवरती. आणि ते आल्यानंतर गौरीशंकर उतरून आले होते. गौरीशंकरचा बेस कॅम्प, हिमालयातला गौरीशंकरचा बेस कॅम्प, ते उतरून आले होते. आणि मग त्यांना मी भेटायला नेलं त्यांच्या मित्राकडे, कार्डिओलॉजिस्टकडे. ते फक्त जर असं करत होते, बोलता बोलता काय कसं आहे एवढंच ते करत होते. आणि मग तिथं ते कार्डिओलॉजिस्ट आणि त्यांची गप्पा झाल्या, सगळ्या झाल्या, बोलणं झालं. आणि मग ते म्हणले की मला वाटते जरा तुझं काहीतरी, मला सागर गोंधळ वाटतोय तुझ्या श्वासामध्ये. ते म्हणले पॉसिबल आहे, कारण मी आत्ताच गौरीशंकर उतरून आलोय, ट्रेनमधनंच तुझ्याकडे आलो. बरं म्हणले. त्यांनी काही प्राथमिक तपासण्या वगैरे केल्या. प्राथमिक तपासण्या केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की हां, थोडंसं कुठंतरी ॲज युज्युअल असतोच प्रत्येकाला, तसा एक छोटासा ब्लॉक होता. पण मग नंतर बाकीच्या टेस्ट केल्यावर लक्षात आलं की ही इज फाईन. तोच माणूस 2 दिवसांनी तिसरीकडे गेला आणि तिथं गेल्यावर मात्र तोच ब्लॉक आणि तोच रिपोर्ट बघून मग त्याला असं काही सांगण्यात आलं की ते ऐकून त्यांना आता दुसरा ब्लॉक बसतोय का काय अशी वेळ आली. डॉक्टर ही वॉज अ ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट. मग हे इतकं असं व्हायला लागले. मग काय झाले नक्की? मग आपणच आजारी पडलोय का, आपलं प्रोफेशन आजारी पडलंय का, असं जरा विचार करायला पाहिजे का नाही पाहिजे? मला वाटतंय तुम्ही सिनियर लोकांनी आमचे कान जर वेळीच पिळले असते तर असं झालं नसतं. त्यामुळं आता आम्हाला असं वाटायला लागले की आता आम्हालाच हे बोलायची पुन्हा वेळ यायला लागली आहे की त्यामारी आपण सगळ्यांनी जरा हे जे काही मेडिकल प्रोफेशन आहे ते आम्ही फक्त उपजीविकेचं साधन म्हणून बघायला लागलोय का काय? ते माझ्या जीविकेचं साधन नाही का होऊ शकत? इज इट नॉट माय पॅशन की माझ्याकडे आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, समजा जर मी जर IVF कन्सल्टंट आहे, इन्फर्टोलॉजिस्ट आहे, तर विदाऊट IVF सुद्धा मी प्रेग्नन्सी देण्याकरता प्रयत्न नाही का करू शकत? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. आणि मग बरेच वेळा आपण तोंडावर पडतो. कसे तोंडावर पडतो त्याची उदाहरणं पण सांगतो.
की मी सांगायचं तुला IVF लागणार आहे, त्याच्याशिवाय तुला शक्यच नाही. आणि तिसरं वाक्य लगेच असं कर, बाहेर जा आणि तिथला माणूस तुला सगळे इकॉनॉमिकल प्लॅन समजावून सांगेल. बोंबल्याला ते IVFचं कन्सल्टेशन राहिलं, इकॉनॉमीचे प्लॅन द्यायचं कन्सल्टेशन. मी आता IVF वाला आहे म्हणून मी माझ्या सब्जेक्टमधलं बोलतोय, कृपा करून त्यांच्या लेक्चरचा काही संबंध नाही, नाहीतर त्या बिचाऱ्या म्हणतील की मारी माझ्यावर काही घसरत आहे. नाही नाही, 20 वर्ष मी ह्यातच आहे, त्यामुळे चुकून ते माझं येणार. हे एक्झाम्पल देऊन पुन्हा शपथ घेतो IVFचं उदाहरण नाही सांगणार भाषणात. नाहीतर ते बिचारी म्हणायचे अरे काय आहे? मला संध्याकाळी चेतनचा फोन येईल, काय चाललंय. सांगायचा उद्देश काय आहे माहिती का, की मला असं वाटतं की आपण हे सगळं शांततेत सिस्टमॅटिकली विचार करायला पाहिजे की व्हॉट वी आर डुईंग. आणि मग जर आपण त्या एका सिस्टीममध्ये चाकोरीमध्ये राहून जीविका आणि उपजीविका ह्या दोन्हीचं बॅलन्स साधू शकतो का? निश्चित साधू शकतो, का नाही साधू शकत. आणि मला आता असं वाटायला लागले की याचा विचार केल्यानंतर, म्हणजे नवरंगे सर, मी आणि गुप्ते सर आणि बरीच मंडळी पुण्यामधली, आम्ही असंख्य वेळेला कॉन्फरन्सेसमध्ये जाऊन आता हे सांगायचा प्रयत्न करायला लागलोय की ह्या दोन्हीचा जर बॅलन्स साधायचा असेल तर स्टार्ट ग्रुप प्रॅक्टिस. कॉर्पोरेटमध्ये जाऊ नका, कारण तो तिथं लुटायला बसलेला असतो. आम्ही त्यांनी जरी स्पॉन्सर केलं असलं तरी त्यांच्या स्टेजवरनं जाऊन पण सांगतोय. कारण कसं असतं, ते बेसिकली ते प्रोफेशन म्हणूनच त्याच्यामध्ये आलेले असतात. हे तुम्ही नेहमी सातत्यानं लक्षात घ्या. आपलं तसं नसतं. म्हणजे आपण प्रत्येक वेळेला पैसे मागतो, पण तेव्हा असा मनामध्ये विचार येत नाही की मी हे 10 रुपयाचं होतं तर मग माझं 2 रुपये झालं तर मग 2.5 रुपयाचं कसं, मग मी 50 पैसे मला कमी झाले तर आता कसं करू, किंवा डॉक्टर 50 जेवायला घातले, 50 जुनी 10,000 परवा दिवशी कसे काढू. असले विचार आपल्या डोक्यात येत नाहीत अजून तरी प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनरच्या. पण प्रोफेशनलमध्ये सगळ्याचं प्लॅनिंगच आधी तयार असतं. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन ग्रुप प्रॅक्टिस? झोप शांत मिळते, जे काही व्हायचं ते भागिले 5 होतं, गुणिले 5 होतं, फक्त प्रोव्हाइडेड आपली मानसिकता चांगली हवी. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आणि मला असं लक्षात आलंय की आपल्याला तो शाप आहे, म्हणजे जसा आपल्याला सगळ्या मराठ्यांना तमाम शाप आहे की एकमेकाचे पाय ओढल्याशिवाय वर जाणार नाही, त्यामुळे कोणीच वर आपण जाणार नाही, असा हा तमाम महाराष्ट्राला आपल्याला शाप आहे. तसा आपल्या प्रोफेशनला पण एक शाप आहे की आपण सगळे एकत्र बसून कधी काही फार मोठं करू शकेन की नाही. पण मला वाटतं आता आपण त्याचा विचार केला पाहिजे. जर मला माझे सगळे छंद, एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. माझ्या एका मित्राने मला सांगितलं, एका माणसाचा फोन आला की डॉक्टर साहेब आय एम नॉट हॅपी. म्हटलं काय झालं? माझी मुलगी लहान करून द्याल का? म्हटलं काय येडा आहे का? म्हटलं संग्राम काय झालं? हे निंबाळकर साहेबांनी पण उदाहरण सांगितलंय बघा. माझी मुलगी लहान करून द्याल का? म्हटलं का काय झालं? तर तिला कशी लहान करून द्यायची? नाही म्हटलं काय तुम्ही काय वाटेल ते करता म्हणे IVF मध्ये. म्हटलं नाही, आम्ही बारक्याचं मोठं करून देतो, मोठ्याचं बारकं करायचं अजून यायचं. म्हटलं फार तर म्हटलं बारकं आहे तसं ठेवून 5 वर्षांनी पुन्हा मोठं करून देतो. त्यांनी जे फ्रीजिंग सांगितलं ते. पण म्हटलं ते मोठ्याचं बारकं नाही करता येत. नाही म्हणे. म्हटलं का? म्हटलं शाला का US ला गेली ना? हो ना म्हणे. अरे मी तिच्याकडे गेलो, मी गेल्या ती नेहमी जसं माझी अपेक्षा होती तशी जवळच नाही आली मुलगी. म्हटलं मग काय नाही, गेल्या तिने आपलाच मला स्टाईलने नमस्कार केला जावाई बापूनी त्यांनी. आणि मग मला त्यांनी एवढंच विचारलं, बाबा प्लॅन काय आहे आजचा, तुझ्या डोक्यात काय काय आहे, तुला कुठं कुठं फिरायचे. आणि मग मला 7 दिवसाचं ते US कुठं सिएटेल काय काय गेली होती. तो म्हणला मला आठवी ना माझी शलाका, मला फक्त ती पहिलीतली आठवली आणि त्यानंतर आत्ताचीच आठवली. मी माझ्या धंद्यामध्ये एवढा व्यस्त होतो की ती झोपलेली असताना बाहेर पडायचो आणि मी यायचो तेव्हाही ती झोपलेली असायची. आणि नंतर जेव्हा ती मला मोकळी मिळाली, ती डायरेक्ट US मध्ये मला मिळाली. लग्न झालं होतं आणि त्यावेळेला तिनं मला एवढाच प्रश्न विचारला आणि त्याच्यामध्ये ओलावा नव्हता. आणि मग म्हटलं मला खूप रडू आलं, मला खूप वाईट वाटलं. आणि माझ्या लक्षात आलं की मीच केलेल्या या चुका आहेत सगळ्या. अतिरेकी स्वतःला वाहून घेतलं धड. मग तिथे त्याचा हा शब्द होता. मला कळे ना की मी हे जेवढं काही कमवलंय, वॉज इट नेसेसरी? का मी अजून वेगळं काहीतरी कमवायला पाहिजे होतं? कारण ह्या सगळ्या कमवण्याच्या नादात माझी फॅमिलीच मी गमावून बसलोय.
आणि माझं स्वास्थ्य गमावून बसलोय. मग आता हा विचार करायला पाहिजे का नको आपण, म्हणजे असं मला वाटायला लागलं. म्हणजे दिस इज नॉट समथिंग कम आउट ऑफ व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी. हे काही व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतला तो खोटा एक मेसेजमध्ये फिरत होता ना, कोणतरी एक यवतमाळचे डॉक्टर गेले आणि ते काहीतरी, मग शेवटी ते सांगावं लागलं त्यांच्या कुटुंबियांना की असं काही झालं नव्हतं. पण ही वस्तुस्थिती आहे आत्ताची. तर मला असं वाटतं की आपण तो थॉट द्यायला हवा की मी हे जे काही करतोय ते करत असताना मग काय होते पुन्हा माहिती आहे, अलीकडे नवीन एक फॅशन आली आहे. माणूस साधारण एक 50-52 वर्षाचा झाला अलीकडे की ती गेट टुगेदर्स आपले चालू झाले. अलीकडेच त्याचं पेव फुटले आणि कोरोनानंतर तर प्रचंड पेव फुटले. मग त्यातनं ती एक मारामारी झाली ती त्या पोरींच्यावरनं, म्हणजे ती माझी होती तू का बघत होतास त्याच्यावरनं एकाची भांडाभांडी झाली. माहिती ना ते प्रकरण, ते जोरात प्रकरण झालं. म्हणजे उदाहरणार्थ मी आणि शिवा एका मुलीकडे बघत होतो, उदाहरणार्थ 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 आणि मग गेट टुगेदरला गेल्यावर असं झालं की मग पुन्हा आमच्या दोघांची भांडणं चालू झाली. तू साला बघत असल्यामुळे मी प्रपोज नाही केला, आता बघ ती तिसऱ्याच त्या काळ्याच्या गळ्यात गेली म्हणून. हे खरी घडलेली घटना आहे आणि त्याच्यावरनं मारामारी झाली. मग हे गेट टुगेदर्स. मग आता अशा गेट टुगेदरला गेल्यानंतर अजून एक गोंधळ व्हायला लागलाय. काय होते, शिवासारखा कोणतरी असा एकदम असा स्टाईलमध्ये पहिलवान येतो, एकदम असं स्टाईल आहे, आणि मग आपण त्याला विचारतो तुझ्या बाबा या छातीचं रहस्य काय. मग तो सांगतो मी आत्ताच लिहायला गेलो होतो, मी आत्ताच ते कुठं सायकल घेऊन ते कुठंतरी जातात ना अलीकडं फॅशनमुळं, लडाखला गेलो होतो. ती फॅशन ती एक झाली की लगेच तिघा चौघं चड्डी घालून उद्या सकाळी सायकल घेऊन. अलीकडे ती एक फॅशन आली आहे आणि त्या तिघा चौघातल्या एखाद्याला 15 दिवसात कळ येते. खरं आहे का खोटं आहे, तुमच्या गावात आली असेल कुणाला तरी की नवीन नवीन चालायला चालू केलेला व्यक्ती किंवा नवीन नवीन सायकलिंग चालू केलेला व्यक्ती त्याला निश्चित एखादा माइल्ड अटॅक येतो. कारण हे 55व्या वर्षी चालू करायची गोष्ट नाही आहे, त्याला जिंदगी काढायला लागते. शिवासारखी रोज ते व्यायाम ह्याच्यामध्ये काय म्हणायचं त्याला, ते तू काय करायचं ते जिम जिम. पण तुम्हाला दुसरी गंमत सांगतो व्यत्यास म्हणून, आम्ही दोघं कॉलेजमध्ये असताना माझा त्या वेट लिफ्टिंग मध्ये नंबर आला होता. कसा आला असेल, या सगळ्यांनी मला 50 किलोच्या खालच्या वयोगटात घातला. सांगण्याचा उद्देश हा, अलीकडे हे जे काही व्यायामाचं फॅड आले त्याच्याविषयी सुद्धा आपण सगळ्यांनी ते फॅड म्हणून बघायला पाहिजे, व्यवस्थित राहायला पाहिजे. तुमच्या सगळ्यांकडे ते अलीकडे फॅड आले, ते त्या दोघींची भांडणं चालली. ते एक ती दिवेकर आणि दुसरी कोण आहे ती, नाही नाही दीक्षित साहेबांचं सोडूनच द्या. दिवेकर आणि दुसरी एक बाई आहे ना, ती दोन बायकांची भांडणं असतात. ही सांगते 3 वेळेला खावा, ती सांगते लगेच 6 वेळा खावा. ही सांगते सकाळी प्रोटीन खावा, तो सांगतो संध्याकाळी प्रोटीन खावा. यायला म्हणलं पुन्हा तोच गोंधळ आहे. आणि या सगळ्यामध्ये आपण खूप भरडले जातोय. विचार करायला पाहिजे. आणि मग कुठेतरी शेवटी असं लक्षात येतं की चायला व्यायाम करायला पाहिजे होता, तो राहिला. मग काही जण ह्यातले बैठकवीर असतात. असू दे बाबा, आपण काही त्याच्याविषयी बोलणार नाही, दॅट इज नॉट माय टॉपिक. कारण परवा दिवशीच एक तो खरा मेसेज होता बरं का, तो खोटा मेसेज नव्हता. लेक्चर ऑन क्रॉनिक अल्कोहोलिक हेपॅटायटिस फॉलोड बाय म्हणले ही भारी आहे. म्हणजे तो खरा मेसेज होता, दॅट वॉज नॉट फॉलोड बाय बँकवेट. म्हणलं भारी राव. आणि लेक्चर ऑन क्रॉनिक अल्कोहोलिक हेपॅटायटिस बाय रिनोन हेपॅटॉलॉजिस्ट. हे सगळे व्यत्यास जे काही घडतायत ना, ते आपल्या फील्डमध्ये घडतायत असं माझ्या लक्षात यायला लागले. आणि तिसरा महत्वाचा मुद्दा ज्याने मी चालू केलं, तो मुद्दा फार महत्वाचा होता की आपण आपल्या मुलांना, आपण काय करायला लागलोय, आपण एक मोठंचं मोठं हॉस्पिटल बांधून ठेवायला लागलोय. खरं तर मी त्याला हॉस्पिटल नाही म्हणणार, मी इमारत बांधून ठेवायला लागलोय असं म्हणेन, किंवा एक असेट निर्माण करायला लागलोय असं म्हणेन CA भाषेत. आणि नंतर त्या पोरांच्या बोकांडी मारायला लागलोय आणि त्यांना सांगायला लागलोय हे तुला चालवायचे, ह्या असेटचा तुला फायदा करून घ्यायचा आहे. इज इट राईट ऑर रॉंग. मोठ्या मोठ्या बँका असतील किंवा मोठे मोठे जे काही बिझनेस आहेत ते कधीही स्वतःची इमारत स्वतःची नसते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया त्यांची मुख्यालयं सोडली तर त्यांची स्वतःची एकही इमारत नाही. आणि SBI इज द लिडिंग, सगळ्यात जास्त शेअर आज त्यांचेच आहेत. किंवा ज्यांचे ज्यांचे मोठे मोठे शेअर्स आहेत त्यांच्या स्वतःच्या बिल्डिंग नाही आहेत. तुम्ही म्हणाल मग का बांधायचं का नाही, बांधा की, पण निदान त्याचं एक आरात बांधा.
आणि दुसरी गोष्ट अशी की दोन गोष्टीचा विचार करा. म्हणजे पुन्हा मी येतो माझ्या त्या जीविकेकडे आणि उपजीविकेकडे. जीविका म्हणून पॅशन म्हणून बांधताय ना, तुमच्यापुरती पॅशन ठेवा. ते माझ्या पोरानं पण तेच चालवायला पाहिजे ही पुढची पॅशन ठेवू नका, कारण दॅट इज नॉट राईट. आणि त्यातनं मॅक्सिमम गोंधळ व्हायला लागलेत आणि मुलं आपल्याला सोडून जायला लागली. आणि मग पुन्हा आपण म्हणत बसायला रिकामे, एवढं सगळं केलं त्याला लाज नाही हो, त्याला काय बापाने एवढं खस्ता खाल्ल्या त्याची लाज नाही त्याला. अरे लाज काय नाही, तू तुझ्यासाठी केलंस, हे सगळं उभारायची तुला, हे सगळं तुला, तू त्याच्यावरती कच लादतो. दिस इज अ प्रॉब्लेम. सी मी मुद्दाम, तुम्ही म्हणाल की मी खूप मोठं भाषण द्यायला आलेलो नाही, पण मी असं ठरवलं कारण ह्या सगळ्या 3-4 घटना घडल्यानंतर म्हटलं प्रत्येक ठिकाणी जायचं, थोडे मुद्दे सोडून द्यायचे. बाकीच्या चर्चा बैठकीत होतील, बिनबैठकीच्या होतील, पण त्या चर्चा होतील आणि ॲटलिस्ट आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये काही ना काहीतरी थोडासा फरक होईल. दुसरी एक फॅशन आणि पॅशन एक निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे ते पेमेंटनं पोरगं घालायचं का नाही घालायचं. म्हणजे मग आमचं पोरगं ते नीटला किती ते 800 मार्क पडले आणि आम्ही म्हणायचं आमचं पोरगं 300 मार्कावरच आहे राव. ही एक अलीकडं ॲक्च्युली ह्या मंडळींमध्ये ती जास्त असते, ह्या मंडळींना कशाचाच गंध नसतो. म्हणजे माझं परवा असं झालं, मी कृष्णात गेलो आणि ते सर भेटले, म्हणले पोरगं चांगलं आहे का. मला आठवण आयला म्हणले कुठल्या विषयाचं सांगतायत किंवा आपलं पोरगं कुठल्या आता सध्या इयरला आहे, मला तेच काय आठवेना, कारण ते आधीच ते कॉम्प्लिकेशन आहे ना ते त्यांचं, 3rd फर्स्ट 3rd सेकंड 3rd फायनल. म्हणलं हो सर अगदी अगदी. म्हणलं पण आता म्हणलं आता कसं विचारायचं की काय. म्हटलं बरोबर आहे म्हणलं सर, पण त्याला मायक्रोमध्ये जास्त आहे. मायक्रो कुठलं म्हणलं, आता काय ENTचं मी सांगतोय त्याला. नाही म्हणलं मी असं म्हणतोय की त्याला मायक्रोत खूप इंटरेस्ट आहे, आता ENTचं पोस्टिंग चाललंय म्हणलं त्याचं. म्हणजे हा ह्या डिपार्टमेंटचा प्रॉब्लेम. पण ह्या डिपार्टमेंटचा प्रॉब्लेम इतका व्हायला लागलाय की ते आमचं 300 मार्काचं का आमचं 800 मार्काचं. मला असं वाटतं दिस इज व्हेरी रॉंग. आणि पुन्हा त्यामध्ये मग काय करायचं, मग आपण ते त्यांना कुणाला तरी उचलायचं आणि त्यांना सांगायचं आता जाऊन तुम्ही पुण्यात राहा, हे खर्च आम्ही बघतो. पण हे बघाबघीमध्ये 2-3 संसार तुटलेली पण माझ्याकडे उदाहरण आहेत. येस, इथून 120 किलोमीटरवरचं उदाहरण आहे. नावं घ्यायची मला परमिशन नाही म्हणून मी घेत नाही. खरं आहे का खोटे सांगा मॅडम. असं व्हायला लागले की नाही की ना धड हिकडचा ना तिकडचा. मॅडम स्वतःच म्हणले की हो खरं व्हायला लागले. दिस इज अ फॅक्ट. आम्ही असं नाही केलं, करेक्ट. मग आमचं म्हणणं हेच होतं, तुम्ही वेळेत आमचे कान पिळले नाहीत. मी त्यानंच सुरुवात केली. तुम्ही ज्येष्ठांनी आम्हाला हे सगळं सांगायला पाहिजे होते की प्रॅक्टिस करताना थोडे जरा काहीतरी स्वतःला एवढे आडाखे घालून घ्या किंवा कुठेतरी या लिमिटेशन घालून घ्या. आणि म्हणून कदाचित ही आज लेक्चर ठेवायची वेळ आली. आपली बाकीचे लेक्चर्स होत जातील. खूप छान कॉन्फरन्स आहे, मी सगळे लेक्चर्स पाहिले, खूप छान छान करा. फक्त माझं एकच म्हणणं आहे की प्रॅक्टिस करत असताना एक थोडेसे 4-5 गोष्टी आपण लक्षात ठेवूया. मग ह्या दोन्हीचं आपल्याला काय म्हणूया त्याला ताळमेळ राखता येतो. आणि मग मी थांबेन. मला त्यांनी 40 मिनटं खूप मानानं दिलीत, कारण 5 तासांनी आलोय प्रवास करून म्हणून. पण मी ती 40 मिनटं झाली की थांबणार आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट, मी जर माझा हा व्यवसाय करतोय तर मी तो व्यवस्थित धंद्यासारखा करावा. सगळ्यात पहिली गोष्ट, इट इज युअर बिझनेस, डू इट लाईक अ बिझनेस. सगळ्यात पहिला प्रत्येकाच्या दवाखान्याच्या बाहेर दिमाखात तिथं आपलं दरपत्रक पाहिजे. नोबडी कॅन आस्क यू आणि नोबडी कॅन क्वारल ऑन इट यू. माझ्याकडे IVFचे दर पण लिहिलेत, एम्ब्रिओ फ्रिजिंगचे दर पण लिहिलेत. दर महिना 3,000 रुपये प्रमाणे आपणास 36,000 रुपये आधी भरावे लागतील, हे तिथे लिहून ठेवलंय. मग त्याला परवडत नसेल सोडून द्या. त्याच्या पुढचा बोर्ड तिथं आहे की ज्या बोर्डवरती लिहिलंय की आपल्याला पेपर काढण्यापूर्वी सरकारमान्य ओळखपत्र जसे की आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि किंवा निवडणूक ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा करावे लागेल. आपल्याकडे माहेरच्या नावचे जर यातले काही कागदपत्र असतील तर ह्या व्हिजिटला, शक्य नसेल तर पुढच्या व्हिजिटला मॅरेज सर्टिफिकेट हे द्यावेच लागेल. नसल्यास आपणास घेतले जाणार नाही. कधीही आलात इस्लामपूरमध्ये पहिल्या मजल्यावरती गोसावी हॉस्पिटल, मंद्रुपकर क्लिनिक, हे बोर्ड गेली 20 वर्ष दिमाखात आहेत आणि तरीसुद्धा पेशंटच्या रांगेतनं अजूनही वाट काढून यावी लागते. म्हणजे असं नाही आहे की तुम्ही म्हणाल की हो अशी प्रॅक्टिस केल्यावर कशी चालेल.
दणकून चालते, काल 20 वर्ष पूर्ण झाली. असं काही नसतं, चालत नाही असं. म्हणजे ते 2-3 साक्षीदार पण आहेत. एक साक्षीदार 2. म्हणजे मॅडम तर आमच्याकडे येऊन गेल्यात दवाखान्यात. सो शी हॅज सीन की हे सगळे असले आमच्याकडे बोर्ड आहेत. व्हाय नॉट. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आपण जेव्हा काही त्यांना ते बिलिंग व्यवस्थित द्यायला पाहिजे. बिल दणकून द्या, काही अडचण नाही. तुम्ही भारतात त्यांना आधी एस्टिमेशन द्या. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट फीडबॅक फॉर्म घ्या. फीडबॅक फॉर्ममधनं असंख्य गोष्टी कळतात. तुम्ही म्हणालो हेच करत बसायचं का? धंदा करायचा आहे ना, मग करत बसायचं. तर हा व्यवसाय म्हणून करायचा आहे, मग हे आपण सगळं कॉर्पोरेटमध्ये दुसरं काय करतात. आपण फक्त आपल्याला स्वयंशिस्ती लावून घेत नाही आहे. मला फोन येतात बऱ्याच वेळेला, सर जरा ऑथॉरिटीला फोन करा की. म्हटलं काय झालं? अहो ते सोनोग्राफीचं हे. म्हटलं का काय झालं? नाही ते काय झालं, 26 साल चालू आहे, मला तिथं सारखं 25च दिसत होतं. म्हटले 25 झाले, 26 दिसत होतं. म्हणजे काय वर्ष झालं रिनोव्हेशनच करायचं राहिलं. हा कसला धंदा? वी आर नॉट डुईंग. दुसरी एक गोष्ट मला जाणवली आपल्या अनेक तरुण मुलांच्या मध्ये, आत यायचं का नाही की तोवर जायची घाई असते. पुण्यातले सुद्धा माझे काही मित्र होते, त्यांच्या कन्सल्टिंगची वेळ 11 ते 1, संध्याकाळी 5 ते 6. आईला म्हणलं ह्यात आमचे 2च पेशंट होतील, म्हणजे नवीन असतील तर. मग एवढ्या वेळात ते दिवसभराची ओपीडी आटपते कशी? मग मी माझ्या पोराला विचारलं, अजून हाचिन्सन वगैरे आहे ना म्हटलं तुम्हाला, का नवीन सिस्टीममध्ये काय असं नुसतं डोळ्यात बघून वगैरे ह्यांना डायग्नोसिस होते की काय गुण? नाही म्हणला बाबा आहे अजून. म्हटलं आजही असेच बघतात ना ते? हो म्हणला. म्हटलं ह्यांना 2 तासात कसं काय होतं? दिस इज अनदर प्रॉब्लेम. मी छोटे छोटे मुद्दाम सोडून देतोय, त्याचं खूप मोठं तुमच्यासमोर मांडत नाहीये, पण एव्हरीबडी ऑफ यू विल रिअलाइज येस दिस इज हॅपनिंग. दुसरी शेवटची महत्वाची गोष्ट, कायदे पाळले पाहिजेत. कायदे पाळले पाहिजेतच हे लक्षात घ्या, कारण हे कायद्याचं राज्य आहे आणि इथे तुम्हाला कुणी वाचवायला येणार नाही. मी ज्या युनिटला काम करायचो बीजे मेडिकलमध्ये, डॉक्टर रमेश भोसले सर नेहमी एका वाक्यात खूप छान सांगायचे, घरचे सोडून कुणावरही प्रेम करायचं नाही, पेशंटवर तर अजिबात नाही, स्टाफवर तर बघायचं पण नाही, प्रेमाचा विचार पण करायचा नाही, नाहीतर किती मोठे गोळ झाले ते तुम्हाला माहिती आहे. सर्वार्थाने हो खरं आहे, खोटं काही नाही. त्यामुळे व्यवसाय भिमुखच राहायचं या लोकांशी, आणि तरच तुमचा व्यवसाय हा नीट चालू शकतो. अदरवाईज गिव्ह अँड टेक चालू झालं की गोंधळ होतो. एक उदाहरण देतो. मुंबईमध्ये एक नोटीस आली, इन्कम टॅक्सची नोटीस आली. एका डॉक्टरना, त्यांना काही कळे नाही कसली नोटीस आली. एका बाईनी एका डॉक्टरना, जनरल प्रॅक्टिशनरना एक सर्टिफिकेट मागितलं होतं की मी जरा 2 दिवस जाणार नाही आहे, मला सर्टिफिकेट द्या ना. मग ह्यांनी तेव्हा अगदी त्यांचा बाणा जाहीर, कुठेतरी कॉन्फरन्सला जाऊन आले असतील. आपण कॉन्फरन्स होऊन गेलो की 3 दिवस असे बुस्टअप असतो, बरोबर. गुरुवार नंतर पुन्हा सगळं आपलं ते उतरायला लागतं. ते 2-3 दिवस आपण एकदम आयडियल प्रॅक्टिस, त्याच्यानंतर मेडिको लिगली ऐकलेलं असतं लेक्चर्स, मग आपण तसे बघायला लागतो. गुरुवारपासून हळूहळू हळू पुन्हा ते उतरायला लागते आणि पुन्हा आपण नॉर्मल होतो. इट इज अ युज्युअल स्टोरी. ते त्या 2 दिवसात असावेत. अजून पहिल्या त्यांनी लगेच त्या बाईनं सांगितलं की मला असं खोटं सर्टिफिकेट देता येणार नाही. बाई नेमके इन्कम टॅक्स ऑफिसमध्ये काम करत होत्या आणि त्यांच्या दुसऱ्या मैत्रिणीला हे डॉक्टर साहेबांनी आठवड्यात बहुतेक कॉन्फरन्सच्या आधी सर्टिफिकेट दिलं होतं, कारण तेव्हा ते त्या मूडमध्ये नव्हते. त्यांनी असं बिनधास्त सर्टिफिकेट देऊन टाकलं होतं. त्या बहिणी कायच लावला असेल, सर्वे लावला की आपण गेल्या वर्षभरामध्ये आपल्याकडे साधारणपणे त्यांनी काहीतरी 1 कोटीची काहीतरी केस लावली होती की ती बेनामी मालमत्ता जमा झालेली आहे. आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन असं केलं होतं, आपण साधारणपणे पेशंट ॲडमिट किंवा आपल्याकडे पेशंट व्हिजिटला सुद्धा न येता पेशंटला मेडिकल सर्टिफिकेट देता त्याचे 200 रुपये घेता. दिवसाचे 2 धरले तर गुणिले 365 पैकी 240 दिवस, आणि असं गेली 20 वर्ष, त्याचं एवढं व्याज आणि त्यांची ही फी आणि असंख्य अनगिनत. तर या सगळ्याचा हिशोब आणि कागदपत्र घेऊन या म्हणून सांगितलं. मग ते वाक्य कुणावर प्रेम करायचं नाही. सब घोडे 12%. तुला सर्टिफिकेट पाहिजे, ॲप्लिकेशन दे. ॲप्लिकेशन आपल्याकडे येईल, सर्टिफिकेट द्यायचं. ती नक्की आपल्याकडे आली होती का? सर्टिफिकेटचे फॉर्मॅट अजून तयार पाहिजेत का? फॉर्मॅट तयार नाहीत आपल्याकडे. एक 5 मिनिटं बसून वर्ड फॉर्मॅट तयार नाही करतायत. परवा आता कोर्टाने आपल्याला शांतपणे समजावून सांगितले की डॉक्टर हा ब्रह्मदेव नाही.
एका सर्टिफिकेटवरनं सांगितलं. कारण डॉक्टर साहेबांनी लिहिलं होतं की अमुक अमुक हे झालेलं आहे, तर 12 तारखेपासून 27 तारखेपर्यंत यांना स्ट्रिक्ट विश्रांतीची गरज आहे, 28ला ही कॅन जॉईन द ड्युटी. मग कोर्टाने विचारलं, अहो ब्रह्मदेव पण असं नाही सांगत, आणि त्यामुळं कुठल्या तारखेपर्यंत सर्टिफिकेट द्यायचं काय नाही, मग त्यातनं पुन्हा मेडिको लिगल कॉम्प्लिकेशन चालू होणार. काय गोंधळ होतो, आपणच आपलं सगळं गोंधळ करायला लागलोय. पुन्हा पुन्हा तेच मी सांगतोय, पॅशन म्हणून करताय तरी ह्या चुका करू नका. जर हा बिझनेस म्हणून करताय तरी कॅटेगोरिकली यू हॅव टू डू इट. इफ यू डू बोथ ऑफ थिंग, या सगळ्याचा जर बॅलन्स तुम्ही व्यवस्थित पाळलात, ह्या अख्ख्या मेडिकल प्रॅक्टिससारखी प्रॅक्टिस नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं शेवटचं, वाय आय एम टेलिंग अगेन अँड अगेन की डू ग्रुप प्रॅक्टिस. याचं कारणच ते आहे, आपल्याला काय होतं, आपला ते बाब्या जातो आणि ते दुसरेच कोणतरी 4 बाहेरची माणसं आली किती भारी वाटतात. पण आपल्या गावातल्या बाब्यानं समजा तर IVF टाकलं, आपल्या गावातल्या बाब्यानं समजा हार्टचं काहीतरी टाकलं, आपल्या गावातल्या बाब्यानं MRI टाकलं, वी ऑल शूड सपोर्ट हिम. पण ते कसं असते, त्याच्याकडं पुण्याला जाऊ दे का, अरे हे तर पाठव की. खरंय का खोट आहे? खरंय. ते बघा ते म्हणले खरंय, म्हणजे एक तर ते पोळलेले आहेत किंवा पोळवणाऱ्यातले आहेत. दिस इज अ फॅक्ट. आणि हे सगळ्यांच्या बाबतीत सर घडले, माझ्या बाबतीत घडले, तुमच्या बाबतीत घडले, आणि प्रत्येक शहरामध्ये हे घडायला लागले. आणि मग यातनं गोंधळ होत आहेत. मला आता कुठंतरी जायचं तर माझ्यासारखा माणूस निम्मा वेळ हिमालयातच असतो, त्यामुळे डोकं असं शांत आहे. म्हणजे मग मी आदनमधनं जातो बाबा ट्रेकिंगला, मग ते गेलं आपण कुठं तर दवाखान्यातनं जावं कसं. आता बायको आहे, काही वेळ बघते, काही वेळा ती म्हणते मी नाही बघणार. अशा वेळेला दवाखान्याला कुलूप घालवून बाहेर जावं. काही बिझनेस कुठलाही बंद पडत नाही. आपण काय करतो, बऱ्याच वेळा आपण दवाखाना चालू ठेवतो आणि मग कोणाला तरी सांगतो, शिवा तेवढी डिलिव्हरी आली की बघ. शिवाकडे 10 डिलिव्हरी असतात, त्याचं इकडं करू का तिकडं करू, इकडं करू का तिकडं करू, त्याला त्रास होतो आणि शेवटी तो म्हणतो मरू तिकडे, हे आपला आधी बघू. अशातनं एका डॉक्टरांचं रजिस्ट्रेशन गेले. डू यू नो दॅट केस? रत्नागिरी. आम्ही सगळ्यांनी तिथे जाऊन कोर्टासमोर इतकं धाय मोकलून आम्ही रडलो, ओरडलो की बाबा त्या माणसाने आतापर्यंत 10,000 बायकांचे प्राण वाचवले. सर 10,000 म्हणजे त्यांनी तेवढ्या ऑब्स्टेटिक हिस्टेक्टॉमी आणि तेवढे इंटरनल इलेक्ट लायगेशन करून सिव्हिलमध्ये जाऊन फुकट बायकांचे प्राण वाचवले होते. कोर्टानं सांगितलं सगळं कबूल आहे सर, पण ह्या केसमध्ये त्यांच्यामुळे जीव गेलाय, खत्तम. ते 10,000 वाचवले म्हणून ही जर केस माफ होऊ शकत नाही. मग जर कोर्ट एवढं परफेक्ट असेल तर आपण कोर्टाविषयी परफेक्ट राहू शकत नाही का? आपण राहतो. एक जज बाई आल्या, मला म्हणल्या नाही मला तुम्हालाच दाखवायचंय. म्हटलं बरोबर आहे मॅडम, पण 10 ते 6. नाही म्हणले आमच्या कोर्टाची तशी वेळ असते. म्हटलं नाही, 2 ते 3 तुम्हाला सुट्टी असते. म्हटलं तेव्हा या, तुम्ही आलात की प्रायोरिटीने घेतो. मला म्हणलं हे बरोबर नाही. म्हटलं बरोबर आहे मॅडम. म्हटलं बसा एक 5 मिनिटं, पाणी बिणी दिलं. मी जर 6 वाजून 5 मिनिटांनी तुमच्या समोर आलो, मला जामीन द्याल? नाही. तुम्ही काय म्हणता, आज कोर्ट बंद झालं, ठेवा डॉक्टरला 24 तास, सकाळी 10ला घेऊन या. इट हॅज हॅपन, इट इज हॅपनिंग. आपण काही ऑब्झर्व करू नये रात्री 12 वाजता आपल्यासाठी उघडायला. खरे खोटे. वाय वी कांट बी स्ट्रिक्ट फॉर अवर टाइम्स. हे कुणीतरी अलीकडे फॅशन आली आहे, मोठ्या मोठ्या लोगोच्या गाड्या घेऊन येतात, रात्री 2 वाजेपर्यंत उपडी करायची. काय मिळालं रे बाबा? एकांतर विमान घेतलं ना, ते विमान झालं लँड केलं लोकांनी. डॉक्टर्स म्हणून म्हणलं शेजार पाजारी नावं न घेता आपली उदाहरणं द्यायची. वी हॅव टू बी, आपल्याला हे कळायला पाहिजे. सो मला असं वाटतं, मी म्हणलं हे भाषण 20 वर्ष झाल्यानंतर प्रॅक्टिसची द्यावं, म्हणजे थोडा तरी अधिकार येतो आपल्याला बोलायला. अदरवाईज पहिल्या 10 वर्षामध्ये अलीकडे ती पुण्यात एक फॅशन आहे, तिथे IVF कन्सल्टवाले 4 वर्ष 5 वर्ष आले की जीवनगौरव पुरस्कार असं तिघीनं मिळाला. मला कळायचंच बंद झालं. अरे म्हणलं जीवनगौरव 5 वर्षात? आठवलं का तुम्हाला? त्याच्यामुळे म्हणलं आपण एक 15-20 वर्ष झाल्याशिवाय हे भाषण द्यायचं नाही. आणि मला माननीय पाणबुडे सरांनी ती खूप छान संधी दिली. खूप बोलू शकतो, खूप वेगवेगळे विषय आहेत आपल्याला खरं तर बोलायला, पण ही कॉन्फरन्स आहे, वी हॅव टू बी इन टाईम. आणि म्हणून मी थांबतोय. मी मुद्दाम असे विषय मोकळे थोडे असे सोडून दिले. आणि हे सगळं करताना आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे
की मला माझं जगायचं पण आहे. म्हणजे मला काय जगायचं आहे, मला माझ्या मित्रांना पण वेळ द्यायचा आहे, मला माझ्या नातेवाईकांना वेळ द्यायचा आहे, मला माझ्या मुलांचं शाळेत जाणं बिणं सगळं 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 करून आपल्याला हे करायचं. या सगळ्याचा विचार केला पाहिजे. सातत्यानं फक्त आईनंच त्या बालवाडीपासून 10वीपर्यंत ती गॅदरिंग अटेंड करायची असं काही नाही. आपणही अन्नबंद गेलं पाहिजे, फोटो काढले पाहिजेत, हे सगळं आपण केलं पाहिजे. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो मला असं लक्ष वाटतं की मी मुद्दाम ही शेवट कविता सांगतो. ही आपल्या प्रोफेशनलला कशी जोडायची हे ज्याचं त्यानं ठरवायचं. मंगेश पाडगावकरांची कविता आहे आणि मग थांबतो. सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत तुम्ही ठरवा. जर मला उपजीविका म्हणून हा धंदा करायचा आहे तर मला स्ट्रिक्ट राहायला पाहिजे, मला वेळेत जायला पाहिजे, मला पथ्य पाळायला पाहिजेत, मी चांगला व्यायाम करून आधी माझं पोट आत पाहिजे. नाहीतर अलीकडे 2-3 ते आमच्या पुन्हा ते ओबेसिटी कन्सल्टंट आहेत, आधी पोट येतं त्या मागणे येतात आणि त्या पुन्हा पुढच्या पेशंटला मात्र सांगतात की नो नो युअर टमी इज व्हेरी व्हेरी बिग. हं, आठवली का? सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत तुम्हीच ठरवा. डोळे भरून तुमची आठवण कुणीतरी काढतच ना. ज्यांचं भलं केलं ते पेशंट आणि पेशंटचे नातेवाईक, घरचे आपले नातेवाईक. ऊन ऊन 2 घास तुमच्यासाठी वाढतच ना. कितीही काही दंगा करा, शेवटी जाऊन त्या माऊलीकडेच जाऊन जेवायचं आहे. तिला कितीही शिव्या द्या, तीच पुन्हा रात्री 10 वाजेपर्यंत थांबणार आहे. भले ती ताट आपटेल पण म्हणेल बसा. शाप देत बसायचं की दुवा देत हसायचं तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत, कायदे पाळत की कायदे तोडत, सातत्यानं टेन्शन घेत की शांत झोपत, निवांत मित्रांच्या बरोबर मेडिकल प्रॅक्टिसकडे जीविका उपजीविका दोन्ही मिळून बघून आनंदानं जगायचं की सारखं टेन्शन घेऊन, सारखं गप्पा मारत आणि सारखं तुझं भारी झालं रे हॉस्पिटल, आमचं झालंच नाही असं म्हणत तुम्ही ठरवा. नमस्कार. धन्यवाद मंद्रुपकर सर. आमचा खरं तर उद्देश असंच एखादं हलकं फुलकं भाषण असावं असा होता. तुम्ही खरं तर मला पॉक्सोबद्दल बोलतो म्हणून सांगितलं होतं, परंतु आपल्याकडे भरपूर कायदेविषयक बोललं जातं. खरं तर कविता मुक्त छंदात असते हे मला माहित होतं, पण भाषण सुद्धा मुक्त छंदात करता येतं हे तुमच्याकडे बघितल्यावर कळलं. आणि जीविका आणि उपजीविका खरं तर हा टॉपिक होता, परंतु आमच्या डॉक्टरांच्या संदर्भामध्ये इतक्या हसत खेळत वेगवेगळी उदाहरणं देत खरं तर थोडासा सायली मॅडमला त्रास झाला असेल, पण माझा नाईलाज आहे की सरांचं लेक्चर तुमच्या पाठोपाठ द्यावं लागलं. परंतु सरांचा स्वतःचा सब्जेक्ट IVF असल्यामुळं IVFच्या संदर्भातली बरीचशी उदाहरणं होती. थोडंसं आमच्या शिवाजीला पण थोडा त्रास झाला त्याचा. खरं तर मला तर असं वाटलं की आता बहुतेक मंद्रुपकर सर कृष्णातले काही किस्से सांगतात का काही शिवाजीचे, परंतु शिवाजी वाचला त्यातून. तर अशा प्रकारे अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे किस्से सांगून, त्याचबरोबर कायद्याचीही आम्हाला जाण असली पाहिजे की आपण खरं कुठलाही आपला व्यवसाय करताना जीविका म्हणून करायचं का उपजीविका करायचं आहे, म्हणजे पॅशन पाहिजे त्याच्यामध्ये. दुसरी गोष्ट काय, आपण कायदे का पाळत नाही. आपण ज्यावेळी सांगतो की हे खूपच कडक कायदे आहेत, परंतु त्यावेळी आपण तुम्ही सांगितलं असं MTPची 42 पानं वाचत नाही, PCPNDTची वाचत नाही, किंवा आता पॉक्सोबद्दल आपण काहीच वाचत नाही आणि मग आपण तक्रारी करत बसतो. तर असं न होता आपण थोडासा कायद्याचा अभ्यास केला पाहिजे. त्याचबरोबर जीवन हे आपलं जगण्यासाठी आहे. हे जगणं माझं जीवन सुंदर आहे, ते मी अजून सुंदर करून जाईन अशा प्रकारचा जर व्यासंग जर आपल्या डॉक्टरांनी ठेवला आणि पूर्णपणे व्यवसायात गुंतून न राहता आपलं कुटुंब, आपली मुलं, नाहीतर मग तुम्ही जो काही अमेरिकेतला किस्सा सांगितला त्या पद्धतीनं आपली मुलं लहान होऊन मिळतील का अशी हताश मागणी आपल्याला वेळेसारखी करावी लागेल. आणि त्यामुळं आपले वेगवेगळे छंद कसे जोपासता येतील. कोणाला माउंटेनिअरिंग असेल, एव्हरेस्ट बेस कॅम्पला जायचं असेल, कोणाला गाणं म्हणायचं असेल, कोणाला एखादं तबल्यासारखं वाद्य वाजवायचं असेल, किंवा ज्याला वाचनाचा छंद आहे, अशा प्रकारचं एक अतिशय चांगलं असं व्याख्यान तुम्ही या निमित्तानं आम्हाला दिलं. आणि माझी जी काही इच्छा होती की या कॉन्फरन्समध्ये अशा प्रकारचा एक विषय असावा आणि आपल्याला सर्वांनाही त्याचा आनंद घेता यावा, ती आपण अपेक्षा आमची पूर्ण केली. त्याबद्दल मी आमच्या IMA इंदापूरतर्फे आणि ऑर्गनायझिंग कमिटीतर्फे आपला अतिशय ऋणी आहे. आणि मी आमचे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार शिर्के यांना विनंती करतो की डॉक्टर गोरख मंद्रुपकर यांना मेमेंटो आणि बुके देऊन त्यांचा सत्कार करावा.
राजे आंतरराष्ट्रीय चर्चा नाही ही. मी आजचे चेअरपर्सन डॉक्टर चंदन शिवे सर आणि डॉक्टर मिसेस खाडे मॅडम यांना विनंती करतो की आपल्या दुसऱ्या स्पीकर डॉक्टर सायली चव्हाण शितोळे मॅडम यांनाही मेमेंटो आणि बुके देऊन त्यांचा सत्कार करावा. आणि मी डॉक्टर सुधीर तांबे यांना विनंती करतो की आपले दोन्ही चेअरपर्सन डॉक्टर चंदन शिवे सर आणि डॉक्टर मिसेस खाडे मॅडम यांचाही सत्कार करावा. लाईट ऑन करा पाठीमागची. मिस्टर गोपने पुढे या. गोपने फोन कर ना त्याला. Now moving forward to the next session, may I request Dr. Magar sir to chair the session with Dr. S.T. Shah sir for the next session. The speaker for the next topic, Dr. Pramod Kumar Surve. His topic is AI in day-to-day practice. He has done MBBS MS Orthopedics, MS Orthopedics from Kakatiya Government Medical College, Warangal, Telangana. Post PG did fellowship in joint replacement and spine surgeries, doing practice in complex trauma, joint replacement, spine surgery since 15 years. Practice as a consultant at various hospitals in Hyderabad and as an assistant professor in Government Medical College. Now practicing as a consultant in Vishwaraj Hospital, Pune. So may I please welcome Dr. Pramod Kumar Surve. battery is running low. दुसरीकडे आणता येईल का? नाही इकडेच बसतंय सर. माझा लॅपटॉप घेऊ का? ठेवू का? ठीक आहे थांबा काम करतो चार्जिंग लावतो. शटडाऊन करू का? शटडाऊन करू काय? कनेक्ट करा म्हणून सर कोणाला. अरे इकडे ना एक जण झालं का? ते पण HDMI कनेक्ट करा. ठेवतो मला चार्ज. अरे हे जरा एक जण इथे कनेक्ट करत जावा मग. तुमचा एक माणूस इथं ठेवा. त्याला बोलवलं काय बोलते काय माहिती. ऑडिओ नाही. ऑडिओ नाही. हेलो चेक.
Hello. Thank you one and all, and warm welcome you all on behalf of Vishwaraj Hospital, and thank you Indapur, and good evening all dignitaries of Indapur IMA, and thanks for giving such an opportunity to present regarding the artificial intelligence in day-to-day practice in orthopedics. And I don't want to give a lecture on robotic joint replacement, only orthopedic topic. Just I want to give the overview of artificial intelligent machinery, whatever available in the market, and I will go through briefly. I will go through that, and it will give some overview. And first of all, disclaimer: I am not artificial intelligence engineer. Just I would like to give overview brief, and after beautiful lecture of sir regarding the real life reality, this is augmented reality, the beyond the science beyond the reality. And coming to artificial intelligence is nothing but tool which has some intelligence and which will aid in our day-to-day practice. And regarding the artificial intelligence, it makes the clinician more precise, informed, and consistent. What just before this lecture, sir told the difference between opinions we can curtail with artificial intelligence, and it can bridge the gap in the clinical complexity, and at the same time it can curtail the clinical raising operational costs, and at the same time AI will not replace the clinician, but at the same time AI enabled clinician can replace in future. Before 5 to 10 years we used to have the clinical examination and empathy, touch. These are the main basics of the medical practice. Till they are the baseline, but at the same time, AI inculcated with this clinical practice can enhance our practices, and at the same time, it will give better results, and at the same time, the community based, and we can serve the tons of population at less time. And coming to the AI, evolution of the AI, it started in 1950 after the World War II. The mathematic engineer Alan Turing, still they are giving the prize on Alan Turing prizes for the computer engineers, and he has investigated the German messages and through the machine, and he has coined the term artificial intelligence. First time he has used this, and at 1956 conference, one of the scientists, McCarthy, has used this. But 1956 to 1980 period, that is a cold period for the AI. There is no progression happened in that era. And during 1980, the machine learning happened. Actually, what is AI? AI is nothing but machine which has got some intelligence. And these are the hierarchy. If we go through the computer version, what we feed the data, the x-rays, images, whatever data we feed, we can retrieve. That is the basic computer version of any day-to-day practice. And what is deep learning? And we give tons of data and we can retrieve at any time. That is the deep learning, means at the same time it can store and it can show up at any time. And the machine learning and the layers of the data will be inculcated into that. And regarding the osteoarthritis, regarding the what is the relation between the heart disease and osteoarthritis, what is the relation between the diabetes and osteoarthritis. These are the layers of data
which has given to the computer, and computer gives an answer regarding the going through all this data. And artificial intelligence is nothing but it can analyze the data and which will give the one-line answer, means it can give the one-line answer like any clinician can do. And regarding these are the medical applications, usually in imaging and precision medicines like robotic surgeries and the drug discovery which has changed, which can change, and the future of the drug discovery depends on AI, which can generate any medicine within 1 to 2 years. It usually used to take the 20 years to bring up the any new medicine. But with AI data analysis, which can give the new drugs. In the era of the any drug resistance, usually we don't have any gram-positive resistant medication beyond the some medicines. We are available just now, and after this, whatever the market available drugs, usually there is a gram-positive resistance. If there is gram-positive resistance, and world doesn't have any gram-positive resistant medication, whatever the medication available right now beyond that. And another is virtual health assistant, like the community health assistants also AI can generate. And whatever we see, the robotics in the surgical decisions and precision making, we can see the Da Vinci robo and the knee joint replacement robo, and here we can see the spine surgery robos. And at the same time, in the day-to-day practice, digital stethoscopes which can give the 40x sound amplification, which can detect the murmur, and at the same time ECG reading, and these are the things which has inculcated in this stethoscope. And this is smart imaging probe, and with butterfly network, usually in remote areas we can do the probing on abdomen, and the result can be seen at a very good higher center by the clinician. They can give the provisional diagnosis. And the 3D imaging, the lung 3D images can be produced, and at the same time any surgical plan, any bone 3D images, lung 3D images, liver 3D images, these 3D images can be generated, and the surgery will be smoothened after the 3D images. And continuous glucose monitoring and alarm to the patients can be given by the continuous glucose monitoring machines with AI. Smart sleep therapy, which can give the CPAP auto-adjust pressure based on the real-time breathing pattern. And bionic assistive robotics, these are the rehabilitation robotics, we are very well utilizing in the Japan and South Korean countries, and at the same time China, paraplegic patient can walk. He can, and at the same time AI-powered hospitals, we have gone through so many WhatsApp messages, and what we have come across these messages, AI hospitals have started in the China, and they are doing very good number of patients. Depends on data. Just the patient has to go to the kiosks, and he has to mention the whatever the complaints. At the same time, these kiosks and AI generated hospitals, they can produce giving medications also. And they has the AI public and AI medical kiosks, and at the same time they are provided at the public booths and public places, and they are at the same time they are on time delivering the medicines. And here regarding the imaging part, with artificial intelligence, it has changed a lot, and we can see the lot of changes in the imaging. And because of AI intelligence, artificial intelligence, and the future of the radiologist, and the need will be very decreased for the community, and even the deep to deep remote places, we can see the diagnostic help from the radiologist with AI assisted radiologist. And I have gone through one AI lecture. He has one of the good world's well-known gastroenterology hospital. And there's a screen problem. World's well-known, renowned gastroenterology hospital. One of the 32 years guy. He used to come to hospital for the regular abdominal pain since 3 years. He has undergone CT scan 3 times, and
and ultimately after 3 years, after so many doubts, he underwent PET CT and it has shown positive in the gastric carcinoma. And the patient was asked, sir, I am regularly coming to this hospital since 3 years. How you could not diagnose me? And the doctor is well-known, very world's well-known physician, and he said, sorry, we could not. And whatever the 3 years CT scan, he sent to Mayo Clinic and he sent to other radiology institutes. There they could not diagnose anything. CT abdomen were normal. But when they fed these CT scans, initial CT scan to AI machine, it has raised the doubt. There is a possibility of the gastric carcinoma. These are the miracles can happen, and at the same time, AI can hallucinate also, but we have to confirm. Whenever the AI is right, we raise the doubt and we have to confirm the doubt, and these are the advantages we are going to have in future. And the dermatology, the multifunction AI skin analyze, which can diagnose which type of skin disorders, and the total body analyzers are coming, and AI scalp diagnostics, that is a hair transplant. So many changes of hair transplant may happen in future. And these are the smart toilets and stool and urine analysis, and real-time stool and analysis can happen. Immediately the patient or anyone goes to the poop and toilet, it can analyze real time and it can show the biome, microbiome of the whatever the poop, and at the same time it can show what you ate yesterday and what you have done yesterday, and you can what sort of reductions you have to do in these things. And real-time urine analysis, real-time poop analysis will make the lot of changes for the affordable patients in the future. And these are the sensor chips which can attach to the body, and at the same time it can whatever the metabolic disorder and metabolic status of the body, real-time metabolic status of the body can be detected, real-time cortisol, continuous cortisol levels, adrenaline levels, whatever it correlated with pulse rate, BP rate and Vmax, and at the same time inflammatory markers like IL-6, IL-10 can be at the same, we can real-time monitor, and after 1 week, the patient can have the analysis of what sort of changes he has to do. These are the things which can improve the longevity of the life. And the ICU care, and nowadays ICU care, the lot of highly running ICU cares are struggling with ICU staff and nursing staff and ICU very well-known clinicians, and running scarcity. Then AI can boost ICU management, and it can curtail any nursing staff requirement. And at the same time, it can detect the sepsis ahead of 4 hours, 48 hours, and at the same time, organ failure forecasting can be done, hemodynamic stability, any change of hemodynamic stability. And the AI beds nowadays available, these AI beds can monitor. As I told, the multiple parameters will be attached to these AI beds. It can detect very early to any changes. And that hospital, one of the famous hospital, they have told, they usually used to have the very code blues, usually 4 to 6 code blues per day. But they could save 3 lives per day as because of staff and everything. But after inculcating AI beds, ICU beds, that mortality rate has been reduced to 20%. Before it was, before it was 60%, the mortality rate has reduced because of AI beds, which can detect prior, and at the same time, it can alarm the nursing staff. And at the same time, one nursing person can manage one strict ICU bed, but because of AI and all these things, one nursing assistant can manage 4 ICU beds. Why? Because all real-time data will be at the same time notified. No need to write everything. Every data will be written, and no need for writing work. And workflow resource, so we can reduce the workflow by AI inculcating. So with AI inculcation,
we can reduce the ICU staff members, and at the same time we can get the good results. And coming to orthopedics and the AI, nothing but is the robotics, and what we usually see the robotic part here. What initially I thought the robot will come, it do all the robotic joint replacement, but later on I thought at least 5-armed robot will come and do the surgery, but actually this is the Velis robot what we have seen, and this is the robotic surgery we usually do with one single arm. And usually history of the robota is nothing but is the labor activity, repeated activity. And as Rajnikant movie, Robo movie, that it can be reverted to the owner. Here we saw the initially 1921 there is a Rosum of Universal Robot they have played. Here the robots itself they have opposed to the owner. What they have predicted in 1921, it can happen in future. That robot autonomically it can revert to the origination of human being. And the first robotic surgery happened on the brain biopsy, and these are the general surgery multi-lever arm Da Vinci robot. And I would like to go regarding the robot: passive, active, interactive, teleoperative robot. Passive robot, it doesn't only completely follows our orders. Active robot, it completely does on its own. And interactive robots, usually we have interactive robots that can be done robot in association with doctor. And teleoperated robot, as we have seen in news, and the Hyderabad surgeons, they have done the surgery in Delhi, and US surgeons, they are doing the surgery in Africa. And nowadays we have seen the one active robot also. It has done the complete cholecystectomy on pig model, and nowadays in future we can see the complete active robot which can do the surgery, and as like Tesla car. And these are the joint replacement. We usually follow the robotic protocols. These are the things. And the robotic results are initial 3 months. The results are comparatively, the pain is less. And after 3 to 6 months, both the conventional and robotic surgery results are same. And these are the robotic surgery regarding the Johnson & Johnson. And I don't want to go into all these deep orthopedic stuff. And we usually use the world's highest quality implant, attuned Johnson & Johnson implant. The patient's response is good, and the results are very good, pretty good. And these are some patients, robotic surgery patients. They are doing with varus knee, with minimal invasive. Within 1 month, they are doing good. Then he's a nearby patient from the Indacon. He has underwent robotic surgery. He's doing very well. And another patient, this is a severe varus knee, elderly patient. And life is a movement. Once you stop moving, you are dead. Choose life for pain-free life. Please don't hesitate for the joint replacement. It can change your life. And at the same time, don't let your legacy become your liability. Evolve at the speed of AI or risk becoming next Nokia. Thank you. Thank you very much, sir. May I request Magasu to summarize the session? Thank you, Pramod. Just throwing so much light on AI. So I just want to know आता हे तुम्ही जे सांगितलं सगळं रोबोटिक आहे सगळं, पण ग्रामीण भागामध्ये आमच्यासारख्या डॉक्टरांना एआयचा काय उपयोग होईल ऑन ओपीडी बेसिसवरती? आम्ही कुठला कोर्स करायचा आहे का? डू यू हॅव एनी काइंड ऑफ एआय सर्च इंजिन्स दॅट कुड हेल्प इन ओपीडी अँड डायग्नोज द पेशंट्स? आता तरी तुम्ही डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन देत असाल सर. आता नवीन एआय जसं आलंय, आता इफ वी टॉक विथ पेशंट and whatever the conversation it records, other than the general conversation, it records everything medical conversation. It will give prescription after the 5 to 10 minutes. Within real time prescriptions are coming out, and at the same time, if we expect digital, everything will be digitalized in future.
Yeah, Therefore, yeah, you will yeah. have बरोबर आहे. Paperless. robots, and at the same time you can operate. And the robotic artificial intelligence itself, it is decreasing the cost, and we may expect in the near future we can see the artificial intelligence effect on the Indacon. Okay, yeah. Thank you, Pramod, giving such nice lectures. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. From Thank you, IMA Indapur, giving such nice lecture. Our next lecture, Dr. Rakesh Neve, sir. His topic is recent advances in cancer management. He's a senior surgical oncologist, director of Lifeline Cancer Center, Hospital Wakad, Sterling Hospital Nigadi, BSJT Wagoli Cancer Center, MBBS MS from BJ Medical College Pune, surgical oncology from Tata Memorial Hospital, laparoscopic and robotic oncosurgery. His special interests are thyroid cancers, focus in affordable care, offers free cancer care for all including radiation at both his cancer centers at Wagoli and Wakad. Thank you. एक मिनट वो तुम्ही करणार आहे का कनेक्ट कनेक्ट At the outset, let me thank Indapur IMA for giving me this opportunity to talk in front of you. I have a long association with this region as since almost 2007. When I started my practice, I started visiting as a visiting operating surgeon, and you do have fond memories of places where people recognize you and by your work and not by your degree. And Indapur, Akluz, these are the places where people not only acknowledged me, patted me, and that is what made me what I am today, now 20 years down the line. It is definitely a privilege that like a very raw surgeon you come, people take your vulnerabilities, accept you what you are. मी बीजेचा आहे, मी टाटाला ट्रेनिंग केलं असं म्हणून इथे बस यायचो आणि लोक चहा पाण्यापासून जेवणापर्यंत सगळं देऊन केसही द्यायचे, वरून पैसेही द्यायचे. इट्स समथिंग विच यू वुड नेवर फॉरगेट. आजही खाडे मॅडम जेवल्याशिवाय जाऊ देत नाही, आणि दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. मग ते जेवण AIने येत नाही, शेवटी जेवण बनवायलाच लागतं. आणि गॅस संपल्यावर ते अजूनच अवघड होतं, कारण हॉटेलमध्ये सुद्धा मिळत नाही आजकाल जेवण. सगळे झोमॅटोचे सप्लाय 50% कमी झाला आहे, आणि उद्या अशी वेळ येईल की सीझर करायचं की जेवण बनवायचं असा चॉईस करायला लागेल. ते पण अवघड LPG मिळवण्याचा प्रोसेस सरांना, खाडे सरांना कामाला लागेल आहे. पण खाडे सर फार रिसोर्सफुल आहेत, त्यांना ते फोनवर होऊन जाणार. किती पण सिलेंडर आले कोणालाही लागले, इव्हन मी पुण्याला पण खाडे सरांच्या जोरावर मागवू शकतो याची मला खात्री वाटते. Having said that, let's start. There are a lot of advances in all fields, and we know that clearly AI, robotics and all these things are changing the way we look at things. And there was a time when even I felt getting robotic training is irrelevant, and it may not be affordable. But now there are 3 Indian robots, there are 2 Chinese robots, and the cost will be coming down as the acceptability increases. We will surely get into that zone. We still have to look at what kind of economy we are, what kind of people we need to cater to, and somebody who can actually match both is probably going to
be of the most use to the society, and I proudly present the exact match of both. You will soon come to know how. So we know that we have rising burden, but at the same time we are actually detecting patients earlier. All of you who are sitting here, they do not ignore symptoms. When patients come, they advise relevant investigations, and that is where the numbers are actually increasing. It may not essentially be only the increased incidence, and that is where we now look at the treatment changing from generalized to personalized. And when we do that, that is how the cancer mortality rates are decreasing. Now there was a situation where a stage 4 lung cancer, when I started studying not too long time ago, it would be 2007, 2006, where stage 4 lung cancer was considered a death sentence. Within say 4 to 6 months with toxic chemotherapies, the patient used to succumb. Now do you even know that Sanjay Dutt has a stage 4 lung cancer? He's acting, he's doing everything nicely, and that's where we have this precision oncology coming into picture, where we go in, because now the histopath report is not what is the only thing that is required. Few irregular nuclei and dense hyperchromatic nuclei and whatever the pathologists see, I don't know. I suppose there is no pathologist in the crowd. Is there one? Otherwise he will curse me that this is not the way we describe a malignant cell. I honestly have forgotten how a pathologist describes a malignant cell. But having said that, it doesn't end at that. At suspicion of malignancy, we have to now go one step further, and that is where we get on to this called as a next generation sequencing. What we do is now every patient we try to see if there are mutations. Every patient we try to see if there are any driver mutations, and it is more relevant in breast cancer, as you know. Every other breast cancer patients will come to you and ask whether it is hereditary. I'm sure everyone will ask. Now the answer is now simple. Initially it was a very difficult test to acquire from abroad. Now these tests are done hardly for 12 to 18,000 rupees, and you could be able to giving that answer. But it also doesn't mean that you ask every single patient to undergo this genetic testing. So when do we ask? When we have 2 or more blood relatives who are having the same type of a cancer, then we ask the patient to have this kind of hereditary tests. Again, for breast cancer, if the cancer is triple negative, as we all know that for breast cancer we do estrogen, progesterone and HER2 receptors. If all these 3 are negative, then we ask for doing this BRCA test. But once we get this kind of pathogenic mutation, then that patient we need to actually do a prophylactic mastectomy. So the treatment itself changes. Now if we have this BRCA mutation positive, then the patient has got the risk for ovarian cancer also. The ovarian ablation also must be done. These kind of mutations actually can be found in other type of cancers also. Like I had one report where this came positive for in a lung cancer patient also. A BRCA mutation turned out to be positive. Random mutations, known mutations are identifiable mutations, then we have to look at whether we can. So in that particular patient, when we had seen, we also come to know that if there is something known as EGFR mutation here, then the EGFR mutation is something which is an important mutation in lung cancer, which can be treated only by a tablet. You don't have to really give chemotherapies, and these tablets actually work really wonderfully. For 3 years, 5 years, the patients can be maintained only on tablets. If there is ALK mutation positive, we give a tablet called crizotinib. Now there are many more targeted therapies that are coming up, where we actually would be reducing the need of chemotherapy and going for these kind of targeted agents. Now this is another common question, another common thing that comes into picture is immunotherapy. Almost all cancer patients are always, they either ask or they come back to you asking that immunotherapy. Immunotherapy does have a role in certain cancers. For that we need to look at these targets. If there are these targets present in the
tumor, whether there is PD1 or PDL1 or CTLA. If these new targets are present, then actually we can treat. And especially now, there was a situation where melanoma, there was no treatment, but now there are at least 2 or 3 different what do you say, agents that can be used for melanoma. We use nivolumab, we use pembrolizumab, we use relatimab, we use another third generation things for melanoma. So these things are evolving. Again, if you have gastric cancers, you have something like durvalumab, we have avelumab for lung cancer. So these things are where these are either used in isolation, like in melanoma or lung cancer. These can be used in isolation, or it can be used along with chemotherapy, like in breast cancer, for example. If you have a triple negative breast cancer, then the immunotherapy is used in along with chemotherapy. We actually have to now go on for everything. For these are example for colorectal cancer. All these type of tests have to be asked for. Apart from giving chemotherapy, we have to look for these different tests and molecular markers. If they are positive, then different agents which have been mentioned here can be used. For example, if it's KRAS wild type, then cetuximab can be added to chemotherapy. Then this is one other emerging therapy which is used for solid, blood cancers or myelomas and leukemias. These therapies have now been evolved at our Indian scientists, and which something used to be costing like something like 40-50 lakhs. It has come down to 6 or 7 lakhs. Now these are very exclusive therapies which are available not in general hospitals, it only available at Tata Hospital. But these are the things which are definite advances which we should be happy about. And I did talk about EGFR, I did talk about ALK and lung cancers. These PARP inhibitors are ovarian cancers and HER2 targeted therapies. Now for breast cancer, this is one of the very useful drugs that is available for her. In fact, it is so easily available at that we have to do HER2 testing for all the patients. And then this is bevacizumab, which is an anti-angiogenic agent which reduces the formation of blood vessels. Conjugate of this is another thing that we should know about. This is a definite advance where liquid biopsy means actually we don't need to do the biopsy for detecting cancer. We can just take a blood test and we'll be able to identify cancer. This does by identifying the circulating tumor circulating tumor DNA in the cells in the blood, and by that you will be able to diagnose. Then there is something known as circulating tumor cells, which is an extension of the same technology. What is useful for this, that it can be actually detect cancer earlier before even you can actually have a tumor formation. It can be used in in situations where the tumor is situated in a difficult place, like there are small multiple tumors in the lung, but then you are not able to biopsy them. That type of a situation, you can actually use circulating tumor cells to ctDNA to use the diagnosis. It actually can be used to assess the number of tumor cells getting reduced by giving chemotherapy. It also can be used for detecting drug resistance. There are actually sensitivity assays available by using the same technology, where you can predict whether the tumor will respond to a particular chemotherapy drug or not. It obviously correlates with the disease spread, because the number of circulating tumor RNA would be more in the blood. If there is more metastasis, it will be less if there is less. And it will also be useful in detecting the minimal residual disease. So then why don't we use circulating tumor cells regularly? Is it the problem is that it is actually still not established as a standard. There can be variable circulating tumor cells, means there can be a tumor which is big but there is no tumor cells in the circulating blood. It is possible that you have a tumor but there is not much in the circulation. Then there is also lack of standardization. It means there has been we need a real long-term study to analyze that if
the number of circulating tumor cells is what is the cutoff. 2 ब्लड मध्ये दिसले तर फायदा तर कॅन्सर आला आहे का, 200 दिसले तर नाही आहे का, हे सगळे स्टँडर्डायझेशन अजून वी नीड लॉंग टर्म स्टडीज टू आयडेंटिफाय वेदर अँड देअरफॉर इट नीड्स further validation. The other problem is also there that if we have less tumor load, then we may not get any circulating tumor cells. So there being no liquid biopsy turning negative doesn't mean that there is no tumor. That is the limitation of the liquid biopsy. Otherwise, in many situations where the tumor load is good and the circulating tumor DNA is found, then it will be a good thing. We already know that HPV and hepatitis B vaccines are very successful in actually preventing cervical cancer and HCC, the hepatocellular cancer. New vaccines are being actually developed to try to see if we can get control of other cancers. We also have an important role to play in the society, because now since the government has actually made a plan to give free HPV vaccination, there is lot of myths to a certain extent that in a general talk where I had gone, one of the ladies stood up and asked that it will reduce my daughter's fertility. So these are the myths that are there associated with HPV vaccination still. We have a role to play, that only government brings in some schemes if we don't make sure that we pass the right message across to the society. Otherwise, we have free vaccines available, but vaccination is not going to happen is a distinct possibility, especially because this vaccine is recommended between 9 to 12 years of age, when all vaccination is actually over. Therefore, to reinitiate a vaccination in a young girl is going to be definitely challenging, and we as doctors who interact with people and patients have to make people aware that these vaccines are safe and they need to be taken. But this is another interesting area where actually what we are trying to develop is a therapeutic vaccine where we can stimulate immune response against the tumor by using the tumor antigens. And one for prostate cancer is already FDA approved and is available in the market. It's called Provenge. There are dendritic cell vaccines which are actually being prepared by a few labs. There is one lab in Delhi also. Again, because these vaccines actually use the tumor antigens and then they stimulate the body's immunity, they say that these vaccines should be used early on, before the patient's immunity is really depressed by giving chemotherapy and all toxic therapies. But that is the challenge where using it late may not be as useful, and using it early may be not giving patient the standard treatment. So there lies a crux, but this is a developing field where there is a lung cancer vaccine that is being developed to therapeutic vaccine, not preventive vaccine. And I also had worked on, way back, 10 years back, I had worked on a cervical cancer vaccine, similarly on the same lines. However, that did not see the light of the day because many clinical researchers actually don't come out with real result in real life. And we do know that this another area is where you have a radioactive isotope and a targeted molecule which we use for, say, a PET scan, where we bind it with glucose and it is used for diagnosis. Similarly, you have a lutetium therapy which is available for prostate cancer. We have the similar therapy available for neuroendocrine tumors where you can use radio labeled, and these therapies are definitely useful in terms of reducing the need for chemotherapy. For example, in neuroendocrine tumors, you give octride, and after octride fails, octride in fact works for a real long time in low-grade neuroendocrine tumors or medium-grade neuroendocrine tumors. And then using these therapies, the patient survival, again, this is again a non-toxic therapy because it's again radio labeled, it is given, and then it works for the patient, and the tumor remains controlled for quite some time to come. This is one of my cancer centers which is at Wakad, which is at Life Point Hospital. I don't know how many of you are aware of Wakad area. That's that side on the Bombay Highway, Bangalore Highway side.
and we have this state-of-the-art machine where we can actually do all types of advanced radiations. Giving a talk on radiation is actually beyond my capacity, but I must tell you that all these kind of different radiations for different organs we can do at our place, and we can also treat some benign tumors like say a pituitary adenoma with radiation, with a very focused stereotactic radiation. There are many conditions which are difficult for neurosurgeons to tackle. For example, a schwannoma. These are also sometimes treated with radiation. And another center is at Wagholi, which is at a trust hospital, which we have set up again a state-of-the-art Electa machine. It is a standard same machine which is there in all other major hospitals in the town. And we have also my uncle had come over from Jalgaon. We made his stay arrangements also. So especially patients from Indapur might find it difficult to come and go. So that is why I wanted to highlight this, that both my centers have a facility to stay for patients for radiotherapy. Again, this is something which is recent advances won't be complete without AI, so I thought one slide is relevant. These are all not what I have seen, but all you know that diagnosis is done better by say CT diagnosis or image diagnosis, mammographies are better diagnosed by AIs, all these things you know. But what actually I can tell you is I have myself developed a tool for early oral cancer detection, and that tool now has got FDA approval also. What we essentially did was we accrued about 6,000 images and trained the AI tool to identify those images. We labeled them. की याला कॅन्सर म्हणा, याला ल्युकोप्लेकिया म्हणा, याला बिनाइन म्हणा, हे जे काही आपण पेशंट त्या टूलला ट्रेन करावं लागतं. आणि देन आफ्टर दॅट, आफ्टर 6,000 7,000 images, then we actually have started using it. It's a very simple device where you just have to click a photograph of the suspected lesion, and once you take a good clean picture which does not have any artifacts, the AI tool will itself highlight areas which is abnormal. It will in fact mark out zones, which is green, which is no problem, which is yellow, which is suspected, and which is cancerous. And I can tell you that this tool, we over 3 to 4 years we have worked on this. Now the tool is 95% accurate for cancers, which means if there is a cancer in the image, it will not miss it, it will tell you. In fact, in the hidden place also sometimes the clinician might miss. In our field camps it happened that the clinician missed, but the picture was taken well, so the tool marked it out. So that is how realistically I have used AI for what you say field screening, where no health worker needs to actually go, only a photograph from the simple smartphone. We call it a Mukhya app, and we have got FDA approval for that recently as a Class B medical device, because it has been registered as a medical device. So that is something which I have been proud to tell you that this is what I have done in AI. Apart from, I am also working on a clinical decision support system where after you actually have fed all details of the tumor, histopath, everything, it will guide you through what is to be done according to NCCN guidelines. The National Cancer Network, which is the American network, they have got, the team I'm working with, they have actually got license from NCCN to use their algorithm. And now this, when we actually feed all these data, it will guide you कि इसको surgery करो, इसको chemotherapy की ये options है, इसको targeted therapy ये देना चाहिए. These kind of things, this is what the clinical decision support systems which I am already working with, and these are actually they are willing to offer to other clinicians also who would want to use this tool, obviously for a fee, because I have been working with them. They coming to my core area, that is surgery. What is changed is enhanced recovery protocols, which means that we do not keep patients NBM for long. Bowel preparations is avoided. We avoid putting a Ryle's tubes in colorectal surgeries.
we give them early food, we make feeding possible, we use less antibiotics. Then the next thing is organ preservation strategies. For example, there used to be a time when CA bladder, you used to remove the bladder, give us stoma. Now there is situation where you maximal TURBT, what it is said, okay, remove maximum tumor what you can, and then use radiations in order to then preserve the bladder. Obviously there are side effects of radiations also, but such kind of organ preservation strategies are there. Now these CA cervix, you know that advanced CA cervix treated with radiation alone can be cured. Advanced larynxes can be cured if there is no thyroid cartilage invasion. These are curative therapies. You don't need to knock off the larynx. But yeah, if larynx cartilage is invaded, then you need to actually do surgery, because after you radiate, otherwise there will be a hole that is created. So that is the reason why you cannot treat an advanced larynx, but cervix, larynx, these are curable situations. But there are other areas now which are increasing, where the use of radiation is kind of preserving. Radiation and chemo, I mean organ preservation strategy is the same, where whether either you use chemo or radiation. For example, you give CTRT for rectums, for CA rectum. If it shows a complete response, then there is a option of observation, especially in situations where it is very close to the sphincter and the patient will end up having a permanent stoma. In that case, we now all abdominal surgeries we preferably do by laparoscopic or robotic techniques. Then there is a sentinel node thing, where axillary dissection is not done if there is no node positive in the axilla. We just put in a dye which picks up the first node. We pick up only that node. If that is negative, then complete axillary dissection is avoided. It reduces lymphedema, it reduces shoulder dysfunction of the patients. So we do for every T1, T2, which is 2 centimeters, less than around 2 centimeter tumor with no node negative, especially if the PET is negative, then we offer these sentinel node techniques for, this is the partial nephrectomy which I had done. Do we have time? After we had actually clamped the pedicle, then we are dividing the tumor. It was a small tumor. This can be done only for obviously small tumors, and then the remnant kidney is resutured. This is robotic radical prostatectomy. I think lot of lectures you must have heard about how robotic is advantageous in terms of 6 degrees of freedom, angle of movement and all that. Just a small clip to, especially where you are in deep pelvis, the robot definitely is giving an advantage over the laparoscope. This cannot turn, the laparoscopic arm can go straight. It cannot turn like this, and there is definite advantage with if you see this situation where for a radical prostate, suturing the bladder base to the urethra is a very challenging thing laparoscopically, but it is very simple doing it robotically. So with that, I would like to end my topic. There are several things that can be included, but I thought some things relevant, practically relevant, and something that I thought could be important, I have highlighted. I am open to questions if you have any. Thank you so much for a patient hearing. Thank you, sir. Now may I request Dr. S.T. Shah, sir, to summarize the presentation. Thank you, Dr. Rakesh Neve, sir, for giving us such an excellent and elaborative lecture on recent advances in cancer management. Thank you. Yeah, I would like to highlight, sorry, the last point. Both my centers offer free treatment for cancer for all patients under the Ayushman and Mahatma Phule schemes.
So especially for people out here who might find it difficult, you can just send them to Wagholi, which is the closest for you. Wakad is very far, but you can send them directly to us. We will take care of everything: surgery, chemotherapy, and radiation, everything. सॉरी सर, वन मोर क्वेश्चन्स. म्हणजे आता HPV वॅक्सिन आता हे घ्यावं, मुलांनी घ्यावं का नाही, आता तुमचं मत काय आहे? आता जो गव्हर्नमेंट सुरू केलेला आहे नाही, HPV डेफिनेटली घेतलं पाहिजे. तेच मी बोलताना पण सांगितलं की त्याच्याविषयी बरेचसे गैरसमज आहेत, ते ॲक्च्युली आपण सगळ्यांनी मिळून दूर करायला पाहिजे. वॅक्सिन रिलेटेड जे काही साईड इफेक्ट्स आहेत ते काय असे प्रूव्हन झालेले नाही आहेत की ते वॅक्सिनमुळेच झालेले आहेत. जे काही आपल्याकडे तर झालेलेच नाही आहेत, पण जे काही परदेशात इकडे तिकडे रिपोर्ट केले जातात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण कोविड वॅक्सिनचं चांगलं एक्झाम्पल घेऊ शकतो या बाबतीत, की त्याच्याविषयी खूप जास्ती मिसगिविंग्स होते, पण लोकांनी पॅनिकमध्ये का होईना पण घेतले. देर इज नॉट great side effects, but at the same time we do know that there were some side effects of Pfizer vaccine. So we are not taking it blanket, we have to assess, but government has brought this vaccination, HPV in particular, and if it is going to be either Cervarix, Gardasil or Poonawala's vaccine also, they have had extensive studies done and there is no grave risk associated. So we must promote it to women, because it is still the second largest cancer in women. It is still, women are not detecting it early, they are detected in late stages. Around 4 lakh women die every year of cervical cancer, and which is completely preventable. It can be detected early, that is one, by simple pap smears, but it is preventable also. Again, there are situations where I think 16, 18, 20 and 22, these are the 4 strains that it takes care of. There can be other HPV strains which can cause cervical cancer. There are small possibilities of this happening, but by and large 80% of cervical cancers are caused by these strains, and it will be taken care of. And therefore we must make sure that the campaign made by government is successful at all levels. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. May I request Dr. Shah sir to felicitate Neve sir. Now may I request Dr. Magar sir to felicitate Surve sir. हळूहळू आईला कामच केलंय ना. असू दे, कामच झालं. असू दे, आहे ना सगळ्यांना. Now may I request IMA Foundation's President Dr. Panbude sir to felicitate Dr. Shah sir. नाही दुसरं पण दे. And Dr. Magar sir too. चेअरपर्सन वर घेऊ. अरे 2 मिनिटात आलो, सांगितलंय मी जातो म्हणले. Now may I request Dr. Azotikar sir and Dr. Deshmukh sir to chair the session. यायला लागले. तू सांग पुढचं टॉपिक. So the next lecture will be by Dr. Siddharth Ransingh Wable.
Uh, he's a gastroenterologist, I think only gastroenterologist working in Baramati and in rural Pune area. He's done MBBS from Sion Hospital, Mumbai, MD Medicine from SKN, Pune, DM Gastroenterology from Amrita Institute, Kochi, Fellowship in Advanced Therapeutic Endoscopy from Amrita Institute, Kochi. He's cleared specialty certificate examination in gastroenterology and hepatology from European Society of Gastroenterology and Hepatology. He is member of American College of Gastroenterology and he is also member of American Society of Endoscopy. So please welcome Dr. Siddharth Singh Bable. He will deliver his lecture on hidden epidemic and its complications, rise of liver cirrhosis management. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Indacon. This is my second talk in last 2 years. So it's been an honor to be here amongst everyone of you and to deliver my talk on a very simple, straightforward day-to-day topic, which is liver cirrhosis. Actually, why liver cirrhosis? Why I have chosen this topic? Because day to day I am seeing patients. Yes, alcohol is there, but I am seeing an patient, postmenopausal patient, 55-year-old with comorbidities such as diabetes, little obese, and she has come with pedal edema, breathlessness, and on ultrasound we see that patient has liver cirrhosis. So yes, so what is liver cirrhosis? So liver cirrhosis is an irreversible condition which is due to liver fibrosis, leads to nodular regeneration, and ultimately leads to portal hypertension and synthetic dysfunction. The global prevalence is almost 1 to 2%. So every 100, we can see that 1 or 2 adults might have liver cirrhosis if diagnosed correctly. The leading causes, initially, yes, it was viral, it was hepatitis B, hepatitis C, but the times have changed and fatty liver has taken over to be the most common cause for liver cirrhosis in today's date. So what causes cirrhosis? Everyone knows, yes, alcohol causes cirrhosis, but there are, yes, other causes, especially fatty liver. So once we see fatty liver, grade 1, grade 2, the trend was to ignore it. Last 5 years, the trend is changing because fatty liver is the most common cause of cirrhosis today. It progresses to non-alcoholic steatohepatosis, then leads to fibrosis, and then ultimately cirrhosis and its complications. And today, it's not just hepatitis B which has increased the risk in increase the risk of HCC in liver cirrhosis, but there is this fatty liver entity which has progressed to liver cirrhosis. So this was an old data. Here we can see that NASH, that is NAFLD, which is fatty liver, used to contribute to 12 to 13% of total number of cirrhotic cases, but now the times have changed and almost 27 to 30% of the patients who are diagnosed with liver cirrhosis have no other comorbidities or no other etiology like hepatitis B or no alcohol intake, but they have developed cirrhosis. So this is one important point I would like to highlight in today's talk, that liver cirrhosis is not just for alcoholics or just hepatitis B patients. It is a metabolic disorder which has come up recently, and the proper diagnosis is very crucial in preventing these patients from developing decompensations and progression to hepatocellular carcinoma. So how does it happen actually? There are deposits of fats or lipids in the hepatocytes which leads to liver enlargement. That is how we see that it is grade 1 fatty liver, mild hepatomegaly. This is the most common report which we see by radiologists today. And yes, what we do is we just tend to ignore it because everything is fine, patient is doing good, she must be around or he must be around 40, 45 without any comorbidities. And yes, but these patients down the line, when they turn 55, 60, and they start to develop little symptoms like slight anemia, pedal edema, and then
the USG is done, and then it suddenly shows that patient has developed cirrhosis, and then we are in awe. Are he kas kai झालं? So it starts with fatty liver. So what are the early signs? Patient starts developing fatigue, थकवा येतोय, अंग दुखतंय, jaundice, डोळे पिवळे पडायला लागलेत. Then urine gets yellowish. Then there are few symptoms such as asteresis, that is flaps, which we see in OPD or wards. And then complications such as ascites, pedal edema, variceal bleeding, which leads to melena or hematemesis. Hepatic encephalopathy, which is there because of increased ammonia levels, which crosses blood-brain barrier and leads to astrocyte edema. So this is what we learned in our MBBS days, from top to head to toe, the signs of liver failure, coma, temporal wasting, spider nevi, loss of the axillary hair, gynecomastia, ascites. So this is how we diagnose. The diagnostic criteria, lab-wise and clinical-wise, is when you check the patient's INR, which is an indicator of synthetic function, low albumin, thrombocytopenia. On ultrasound, we see nodular liver. Just a patient who has altered ecotexture of liver is not cirrhosis. Altered ecotexture can be because of fat deposition. There should be nodular regeneration or nodular appearance of the liver with shrunken liver, or at least caudate lobe hypertrophy should be there. So these are some ultrasound findings which we see in these patients, and then ultimately there are some scoring systems which were developed to assess the morbidity and mortality in these patients and predict the patients when to refer for liver transplant. So these are few points which we see in calculating the scores. Most commonly clinically is ascites, encephalopathy. In labs it is bilirubin, albumin levels, and then prothrombin time. So why is this scoring important? Because relatives tend to ask you, sir, mag ata pude kai? Patient kiti jagnar? So when we say that the patient fits into category of child A, yes, sure, there are sure chances that he will be alive next year. But if the patient has decompensated and he is in child C grade, there are less than 35% chance that he is having a 1-year survival rate. So this is how the scores are important. And if the MELD NA score is more than 20, he should be immediately evaluated for liver transplantation. The general management remains same: cessation of alcohol, giving appropriate antivirals, giving direct acting antivirals for hepatitis C, weight loss and lifestyle management, though there are very important and very good drugs which have come up recently, such as saroglitazole, resmetirom, for management of fatty liver. So this is a different topic altogether, but yes, diet and lifestyle with proper amount of weight loss remains as a cornerstone for management of fatty liver and NAFLD. Monitoring for cirrhosis patients is they should definitely undergo ultrasound every 6 months with monitoring of alpha-fetoprotein as a part of surveillance for screening for hepatocellular carcinoma. The complications, most common is ascites, which we see. Ascites has a risk that it will develop into peritonitis, spontaneous bacterial peritonitis. This is a very important entity because as soon as you see pus cells in ascitic fluid, more than 300 neutrophils, the mortality of the patient increases by 50%. If the patient is in child B category and he is supposed to live for 1 year or 2 years, if the patient has developed peritonitis, his survival drops down to 6 months. So that is how it is. That is how important the bacterial peritonitis is. Hepatic encephalopathy, hepatorenal syndrome, and variceal bleeding. So what is ascites actually? It is a pathological fluid accumulation in the peritoneal cavity. There are a lot of causes of ascites, but majority of our cases in these patients, liver patients, they develop because of portal hypertension. Of course, liver cirrhotic patients due to decreased immunity and all can develop ascites, which can be secondary to tuberculosis also. But first we should always rule out
portal hypertension as an etiology. The 5-year survival rate for patients who have developed ascites, that is the most common form of decompensation, is less than 50%. Portal hypertension leads to increase in hydrostatic pressure, and that leads to transudative fluid accumulation in the peritoneal cavity. Also, there is sodium retention, that is, it leads to renin-angiotensin activation system hyperactivity, which leads to hypovolemia. So how do you diagnose? How do you say that this is not tuberculosis, this has developed because of liver cirrhosis? So that we do by checking the ascitic fluid. So we send it for analysis, and the pathologist tells that yes, this patient is having a low protein, low albumin ascites. So if the SAG is more than 1.1 grams per dl, this is definitely due to portal hypertension. If the cell count of neutrophils is more than 250, it is peritonitis. So how do you manage? First of all, irrespective of lot of diuretics you give and patient is consuming normal salt diet, that he is consuming 5 to 10 grams, more than 10 grams of salt per day, everything is going to go waste. So first of all, you should advise them to take less than 2 to 3 grams of sodium per day, which is just half the tablespoon over 24 hours. Diuretics, we should always start with aldactone at 50. We start in our population because of the weight. Western population, usually they start at 100 milligrams per day, and furosemide can be added at 40 milligrams per day depending on the response. How do you titrate giving diuretics? First of all, you should check for weight on daily basis. If the patient only has ascites, the daily weight loss should be 0.5 kgs. If the patient is having ascites plus pedilirima, the target weight loss is 1 kg per day. So what is refractory ascites? Refractory ascites is when the patient is not responding to maximal dose of diuretics. The maximum dose of diuretics is spironolactone 400 mg per day and furosemide 160 mg per day. The options here are that you do recurrent tapping, that is paracentesis. You ask the patients or refer them to an interventional radiologist for tips, that is transjugular intrahepatic portal shunting, and the ultimate cure is liver transplant. So once we remove, during tapping, once we remove fluid more than 5 liters, it is known as large volume paracentesis, and it usually requires albumin infusion. Otherwise, there is a risk that patient will land with AKI. So as I discussed for spontaneous bacterial peritonitis, we should always start these patients on fluoroquinolones, and they should be on lifelong antibiotics once they are diagnosed with peritonitis. Usually we prefer norfloxacin 400 mg OD till lifetime or till the time patient undergoes liver transplant. So hepatic encephalopathy is another most common complication, which is due to gut-derived ammonia which crosses blood-brain barrier, leads to astrocyte swelling. The main precipitants in these patients is an infection, some sort of GI bleeding, altered electrolytes, sedatives, and diuretics. Diuretics which lead to hyponatremia and hypokalemia. So this is a West Haven criteria which they use for diagnosing hepatic encephalopathy. Grade 1 is just mild confusion or flapping, and grade 4 is coma and unconscious patient. So what are the symptoms? From mood swings, personality changes, behavior and impulse control issues, problems with memory, concentration, difficulty in remembering names, altered sleep pattern, excessive somnolence, coordination and function problems, and loss of autonomy. This can be signs of hepatic encephalopathy. So how do you manage? The ideal dose, ideal drugs
recommended are lactulose, which can be given at 30 to 50 ml, 2 hourly, 4 hourly, 6 hourly till patient passes motions. The target stool frequency is up to 3 per day. And it can be added with rifaximin, which is a gut specific antibiotic for added to decrease the recurrent episodes which can happen in these patients. If the patient is not taking orally, he can be administered rectal edema. And of course, we should manage the underlying precipitant factors such as infection, GI bleed, and correct electrolytes. Hepatorenal syndrome is very important. A lot of times we see patients who come with creatinine of 2, 3, and we just say that this is okay, this will get corrected. But in cirrhotic patients, it is not like that. A patient who has some sort of fluid buildup in the peritoneum, that is ascites, with increased creatinine levels, he should be labeled as hepatorenal syndrome. If it has developed within last 72 hours, we usually refer it as hepatorenal syndrome. Type 1, initially it was called as type 1, now it is the nomenclature has changed to hepatorenal syndrome, acute kidney injury. And the early diagnosis of this condition is very crucial, otherwise it can be life-threatening. And administration of albumin with vasopressin or terlipressin is very important. So as I discussed, hepatorenal syndrome, AKI is rapid increase in creatinine levels more than 0.3 in 48 hours or more than 50% from the baseline. HRS non-AKI is not, that also they have defined into two. HRS non-AKI type 1, which is rapid progression, that is double the creatinine levels to more than 2.5 in less than 2 weeks. And type 2 is gradually increase, which we can label as HRS CKD. Mandatory conditions is not every patient is having AKI, who has AKI should be labeled as HRS. A patient should definitely have ascites, then only we should label him as hepatorenal syndrome. And of course, he should fit into other criteria of hepatorenal syndrome, AKI or CKD. And there should be, even after this thing, there should be no improvement after 48 hours after diuretic withdrawal or albumin administration. We should always exclude shock, nephrotoxins such as NSAID abuse, steroid abuse, proteinuria, hematuria, that is rule out other causes of AKI. The management usually includes albumin therapy, which should be 1 to 2 bottles, that is 20 to 40 grams per day, and a total of 100 grams can be given, which is in our setting not possible. What we do is we give 1 or 2 albumin cycles per day along with terlipressin. We usually give it by infusion. Bolus doses are not recommended according to recent guidelines. We give it by infusion 2 mg over 24 hours. If the patients are not responding, then the patient can be referred for TIPS, renal replacement therapy, which acts as a bridge to liver transplantation. And then there is one entity which is MARS, but there is a limited evidence that it is helpful. At-risk patients are patients who have developed peritonitis, who are having refractory ascites, those who don't get albumin if they are tapped more than 5 liters. And how do you prevent these patients who have recurrent ascites or peritonitis from developing AKI is by starting simple antibiotic norfloxacin 400 mg per day. All cirrhotic patients should be taken off ARBs and ACE inhibitors as soon as possible and should not be prescribed any NSAIDs, however mild it is. Variceal bleeding, as we know, as we have seen patients with hematemesis and melena during our internship MBBS days, and this is one of the most common complications after ascites which we have seen in our day-to-day practice. So
how do you manage? So first of all is simple airway breathing circulation. Do not rush or do not immediately plan for endoscopy or call for endoscopy. First, we should stabilize the patient, make sure that his hemoglobins are around 7 grams. Start him on vasoactive medications such as terlipressin or octreotide. Give IV fluids, start antibiotic prophylaxis, and then only once the patient is stable, we should, after 6 to 12 hours, refer the patient for endoscopy. For us as endoscopists, we always are happy to see a stomach which is less filled with blood and blood clots, because it helps us visualize better the bleeding point. And it is not always that the patient will have esophageal varices. A lot of times we have seen that patients have gastric varices, and gastric varices are a nightmare to manage, because they need that the patient has to be in a very stable position. His breathing should be very appropriate, and it is managed by, as we'll see in the video, it is not that we manage it by banding. We do a cyanoacrylate glue injection for that. So ideal time is between 6 to 12 hours or after patient stabilization. Esophageal varices, yes, we do band ligation. Previously they used to do sclerotherapy using polidocanol. Gastric varices, we inject cyanoacrylate glue injection. We should always start these patients who have bled on antibiotic. A simple shot of ceftriaxone 1 gram IV BD is enough for these patients. And usually it takes about 3 to 7 days for these patients, if they don't develop encephalopathy, to come out of this. If despite recurrent banding, recurrent glue injection, or if wherever possible, if there is a good interventional radiologist backup, patients can be referred for tips. And in our resource limited setting, balloon tamponade with Sangstackian Blackmore tube is a very good condition, a very good technique which we can still use, and which I have used recently for 2 of my cases who were bleeding refractively. And on endoscopy, I couldn't see anything because of the heavy oozing of the blood. I put this tube and patient life was saved. After banding or after glue injection, these patients should always be put on beta blockers, which is propranolol or carvedilol. Carvedilol is preferred nowadays. And variceal ligation should be repeated after 4 weeks. So this is one video in a patient who had a 50-year-old female, averagely built, diabetic for 10 years without any other etiology for cirrhotic. Her index presentation was hematemesis, and everyone was shocked, like patient is not taking any antiplatelets, no other comorbidities and all. Once we put in the scope, we diagnose her as patient is having esophageal varices. So this is how esophageal varices with a bleeding point looks. This is a platelet plug which is formed over the varix. This is because we stabilize the patient first. If we would have rushed for a scopy immediately, as usually we don't do when the HB is 4. Usually bring it up to 7, stabilize the patient, and then only plan. And this is how we do banding. You can see as soon as we touch or as soon as we apply suction, there is massive oozing of blood, and then immediately it is controlled with the band. The next patient was a patient who had come at 2 o'clock in the night, in early morning, and he had massive hematemesis. This also patient had an index presentation. This we had to scope because he had hypotension and he was slipping into hepatic encephalopathy. We had to intubate the patient and then plan this case. So this is what we see once we were inside. We cleared the entire stomach, and then what we could see was a large fundal varix. This is a vein which we can see, and it's bigger than what we usually see, like esophageal varices. So this is injection which I'm trying to inject into the varix, but because of the breathing movements and patient's acidotic this thing, it was difficult despite the patient being on ventilator.
So this is how the glue was injected. And once the patient was extubated the very next day, and the patient still comes for follow-up, and he's doing good. One thing I would like to highlight, apart from this, this was a clinical topic. Last year I presented a lot of advanced endoscopy techniques here. One more addition is we have recently installed spyglass cholangioscope at our center in Baramati at Bhagyajay Hospital. So we have now shifted our focus more towards gastroenterology and interventional endoscopy and hepatology. So this is how a spyglass is. Spyglass is a cholangioscope. We put this scope inside the ERCP scope, and it has an ability to directly go into the common bile duct, in fact into the hepatic ducts as well, and also in the pancreatic duct, main pancreatic duct. So any large stones which cannot be removed by simple ERCP, what we can do is we can put this scope into the CBD and do a laser lithotripsy for those stones and remove those stones after fragmentation. One more advantage with this is we can directly visualize any cholangiocarcinomas or any strictures and directly take biopsy from the CBD. Otherwise, initially what we used to do is with ERCP we have to take brush biopsies, and the sensitivity for this is less than 50%. So the results were not good. So now this spyglass cholangioscope has come up in India. They have launched this in 2017 in India, and I am glad to, and at the same time proud to present that this is our 5th installation in Pune district. So apart from Pune city, we are the only center having this facility. I am highlighting because we are so close by. Like I thought that I would come here in 1.5 or 1 hour 15 minutes. I came here in 45 minutes. So it's become so close. So our patients definitely will be benefited from this. This facility is there in Pune, Mumbai, of course, Nashik, Kolhapur, at Baramati now. So these are a few centers, and Sangli Miras. So these are a few cities which have this facility. So I would just like to show you a simple video of this. This is by Boston Scientific, which is a renowned international company from Massachusetts, Boston. Sorry. So this is a small video, 1 minute video, just to highlight what it is. It comes by the name spyglass. It is a disposable cholangioscope, but we tend to use it for 3 to 5 cases after proper sterilization. So this is an ERCP scope which goes into the stomach, then into the duodenum, and we see the ampulla there. This cholangioscope is passed through the ERCP scope, and it goes into the common bile duct. And if there is a tumor, we can see it under direct visualization. We fill the common bile duct with saline, normal saline, 0.9%, so that all the bile is cleared. And we can directly visualize whatever the pathology is directly inside, and this is how clear it is actually. If you see in the right corner, it is the exact same image. This form of small strictures and small tumors, usually initially what they used to do is we just used to do a stenting, and then the patient would eventually, after 1 year or so, he would land up in cholangitis and he would succumb to cholangitis. This is a stone which was, which it is shown in the image with the laser lithotripsy. It is being broken, fragmented, and then removed. Previously, they used to do surgery, open surgeries, and then the patient morbidity and mortality used to be very high. Then again, we can pass this scope into the pancreatic duct directly. If there is a stricture, we can take biopsies. We can put a guide wire across and stent the pancreatic duct. Also, if there is a large pancreatic duct stone which cannot be removed using simple ERCP, we can break the stone using laser lithotripsy. And this is a short video that we did, our first case of cholangioscopy.
The patient actually underwent multiple sessions previously for ERCP, but he had failed. It was done elsewhere. But when he came to us, we did an MRCP, and MRCP showed a large 3.5 centimeter CBD stone stuck in the common hepatic duct that was beyond the proximal CBD. And this is how we are doing, this is a cholangioscope image, and the bottom is the ERCP image. This is how we are near the major papilla, and the scope has gone into the CBD, and that is the stone which we are trying to break, and it is getting broken nicely with the lithotripsy. And once the stone is fragmented, we can remove it using normal balloon sweeps. So thank you everyone. Thank you Panbude sir, Rishikesh sir for giving me this opportunity. It's always a pleasure to deliver a talk in Indapur. Thank you so much. Thank you very much, Siddharth. The only gastroenterologist we have in this area. We are expecting more lectures and visits to Indapur from you. Yes, sir. Now, may I request our chairpersons to please summarize the session. Hello. That was very educative, informative, and congratulations on this spyglass instrument which you have bought. Of course, it is going to be of use to people in Baramati and in Indapur. One or two questions. Sure. With the advent of ultrasound and fibroscans, the liver biopsy is outdated now? Yes, sir. Yes, sir. We usually don't recommend for at least hepatitis B infections or fatty liver which has progressed to fibrosis. Yes, the only importance today's day for liver biopsy is a patient with who you are suspecting autoimmune hepatitis, a female or a male patient who has been ruled out of other infective causes, is not consuming alcohol, his ANA, ASMA and all those autoimmune markers are positive. For definitive diagnosis of autoimmune hepatitis, we recommend liver biopsy. Apart from that, the other indication is any liver tumor. That also, if the radiologists are confused that if it is Lirard's 4, Lirard's 3, then only. Otherwise, a good triple phase contrast CT, if it mentions that this looks like HCC, it is definitely HCC if it is liver. And that problem about grade 1 fatty liver. Yes, sir. We see a lot of it in practice, especially these middle-aged ladies, because managing these people, because writing in only one line, lifestyle change, that is the simplest thing you can do. Yes. But it's a complex problem, yes. And there has to be a team managing that with a dietitian and an exercise, because now that you have presented that that is the commonest cause of liver cirrhosis, yes, and later liver cancers. Yes. So catching them in the stage 1 or grade 1 fatty liver, yes, and reverting them would be the best thing, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. How expensive are those drugs which you say? Sir, I personally, being a gastroenterologist, I never put patients directly on drugs for grade 1 or even if it is grade 2 fatty liver. Only I put these patients on drugs if other causes of hepatitis are ruled out, if the patient is having increased SGOT, SGPT levels, if the patient is having underlying hepatitis. See, a fatty liver is one thing, but fatty liver causing cellular inflammation, that is hepatitis, that time you have to intervene. So that these patients, they require both diet, lifestyle and medical management. So medical management nowadays, according to American guidelines, there is one drug which is resmetirom, which is recently approved 6 months back in India, resmetirom. And it comes in 2 doses, 80 mg and 100 mg, a single dose tablet every day. And the bottle for resmetirom would cost around 4,000 per month, 30 tablets. There is one another drug which is saroglitazole, which is being widely marketed. So this drug is also a single dose daily drug, 4 mg tablet, and the tablet costs around 48 to 50 rupees per tablet.
But the best way here is to reduce down on the weight. So simple thing in these patients, apart from this, what I tell them is, I first ask them, की चहा किती पिता? आपल्याकडे चहा म्हणजे is, I don't know, like it is not tea, it is sugar. We have already had it twice. So people have it 4 to 5 times a day, and it has less tea but more sugar. Each cup has 5 grams, so 5 into at least 4 cups is 20 grams of sugar going empty sugar, which has no benefit to us going into the body. And then, so that is what I tell them, ki baba he kami kara, चहा पहिल्यांदा कमी करा, बाकी काय गोड खात असाल तर ते थोडंसं कमी करा. And then focus, कारण आपल्याकडे सर weight loss सांगितलं की लोकांना नाही ते नाही जमत म्हणजे. So I think that is what I'm trying to do. And yes, there are patients who are heavily built, 100 kgs, 110 kgs, multiple comorbidities. That time I definitely start them on medical management, because already they are 100, 110 kgs, they are beyond, they have some knee issues and also difficulty in managing exercises and all. But yeah, sir, it is an epidemic. Actually, it is an epidemic. And these patients, because sir, 30 to 40% of my liver cirrhotic patients are females now. And they are in this age group. That is the reason I am interested. Yes, sir. Anyway, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. One question, sir. Yeah, in the second endoscopy video, you injected something to control the bleeding. Yes, what was yes. the That was substance? N-butyl cyanoacrylate. We call it glue, and it is basically a binding agent. So once it mixes with blood, it polymerizes and it forms a stone-like this thing. जसं आपलं cement कसं असतं की it is like once you mix it with water, it will form a bolus. So it is like that. So do you know any other the use of it? You are using it anywhere else? You know. So I'm a pelvic surgeon. I have to deal with lot of bleeding. So I was thinking, can I use this to control this corona mortis bleed or that bleed? I think yes, because these are veins. What we do is, I think, and it has come from vascular only to us. That is what it is, because these are directly veins, and they have very good result. Only thing is here advantage we have is we don't have an end-to-end supply. We have collaterals. So even if this gets blocked, actually it is helpful for us. But for you, if the vessel gets blocked completely with the glue, that will become a problem. What is the cost of it and the? It's very, it's actually compared to other drugs, it is cheap. 1 ml will cost you around 3 to 4,000. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Siddharth, for very elaborate and informative talk on liver cirrhosis, fatty liver, and the various questions which were in our mind. You have very much cleared. And what are the recent advances? For example, spyglass cholangioscope, which is now available in Baramati, which will be very useful to our patients also, because day in and day out we see many patients of impacted calculus in the GV. Now I request our own speaker, Dr. Kadam sir, to come on the dais. Dr. Kadam needs no introduction actually. He is a well-known pediatrician from our Indapur and surrounding talukas, practicing from more than 30 years. He is here. I think near about 39 years has been passed, I think. Dr. Kadam is practicing in Indapur and surrounding area and is very well known. And another part is about his practice is that more part is dedicated to the philanthropy, because he has donated much amount for construction of the schools in Indapur, Wangi and all that. Now we have given him a quite different topic than pediatrics, that is spiritual and social health, which will be very much useful for our doctors. Over to Dr. Kadam sir.
असू दे, ठीक आहे, चालेल, चालू. स्लाइड्स नावालाच आहेत. थँक्यू व्हेरी मच द ऑर्गनायझर्स. सोशल अँड स्पिरिच्युअल हेल्थ. ॲक्च्युली आता एवढ्या प्रतिष्ठित डॉक्टरांना अशा प्रकारचा टॉपिक थोडा आश्चर्य वाटण्यासारखा आहे. हा टॉपिक खऱ्या अर्थाने शाळेमध्ये पाहिजे. कारण जी मुलं असतात, जे त्यांचे माइंड ओपन असतं, ते सगळं ऐकत असतात आणि पुढच्या लाईफमध्ये त्यांचा इगो मोठा होण्यापासून टाळण्यासाठी त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने तिथं सुरुवात पाहिजे. सायकोलॉजिकल हेल्थ म्हणलं तरी चालेल. स्पिरिच्युअल हा शब्द थोडासा गूढ अर्थाने मिसयूज, अब्युज्ड आहे. सामाजिक हेल्थ आपण प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिनमध्ये प्रिव्हेंटिंग हेल्थ म्हणून आपण करतो. कलेक्टिव्ह सोशल हेल्थ गव्हर्नमेंट करत असतं, त्यामध्ये डॉक्टर काय करू शकत नाही कदाचित. परंतु वैयक्तिक डॉक्टर, आता डॉक्टर हे ऑडियन्स आहे असं गृहीत धरून आपण बॅकग्राऊंड मेडिकल प्रॅक्टिस आपण सोशल हेल्थ बद्दल बोलूया. सगळ्यांना माहित आहे की हेल्थ म्हणजे फिजिकल, मेंटल, सोशल अँड स्पिरिच्युअल. जोपर्यंत तुमची फिजिकल हेल्थ चांगली नाही तोपर्यंत तुमची मेंटल हेल्थ चांगली होत नाही, किंवा मेंटल हेल्थ चांगली असल्याशिवाय फिजिकल हेल्थ होत नाही. हे कॉम्प्लिमेंटरी आहेत. आणि ह्या दोन गोष्टी व्यवस्थित असल्याशिवाय सोशल हेल्थ होत नाही. आणि आपल्या हेल्थमध्ये करत राहावं लागतं नाही. ठीक, एक जण या. स्पिरिच्युअल हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द हेल्थ. आता खऱ्या अर्थाने आपण सर्वजण स्पिरिच्युअल हेल्थ विसरलोय आणि आपण तर फर्स्ट MBBS मध्ये शिकलोय की स्पिरिच्युअल हेल्थ इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द लाईफ. मेडिकल प्रोफेशन, फॉर दॅट मॅटर एनी प्रोफेशन, इज नॉट मिशन फॉर ऑफ लाईफ. लाईफ हॅज अ डिफरंट मिशन. आपल्या जीवनाचा उद्देश फक्त प्रतिथयश डॉक्टर होणे, चांगली प्रॅक्टिस करणे, चांगलं नाव कमवणे, प्रतिष्ठा करणे, समाजसेवा करणे, दान करणे आणि कीर्ती निर्माण करणे, जेणेकरून आपण गेल्यानंतर आपला काहीतरी वारसा राहावा किंवा काम चालू राहावं वगैरे वगैरे. परंतु सोशल हेल्थ ही इतकी पर्सनल गोष्ट आहे, ती खऱ्या अर्थाने अशा ऑडियन्सला सांगण्याची गोष्ट नाही, शब्दामध्ये बांधण्याची गोष्ट नाहीये. स्वतःहून स्वतःशी आकलन करणं. आता स्वतःचं आकलन काय करणार की मी डॉक्टर आहे, मी अमुक आहे, मी बालरोगतज्ञ आहे, माझं असं असं काम आहे की असं केलेलं आहे वगैरे. या ओळखी खऱ्या अर्थाने डॉक्टर म्हणून किंवा माणूस म्हणून ह्या बेगडी आहेत. ह्या समाजाने दिलेल्या गोष्टी आहेत, समाज कधीही काढून घेतो. या आपल्यावरचा मोठेपणा, हे डॉक्टर खूप चांगले आहेत, त्यांच्याकडे अमुक अमुक चांगलं होतं, हा उदार आपला उदार प्रतिष्ठा आहे. कारण समाजाने दिलेली गोष्ट किंवा मी मिळवलेली गोष्ट आयुष्यामध्ये ही कधीही जाणारी आहे, कधी घेतली जाते. आणि आपला इगो, उदाहरणार्थ मी खूप चांगला डॉक्टर आहे, परंतु मला आत्ता 5 मिनिटात एखादा पेशंट येईल की तो तुमची पूर्ण प्रतिष्ठेचा फुगा फोडून टाकेल. असे प्रसंग आपल्या आयुष्यामध्ये येतात आणि दररोज येतात. त्यामुळं सोशल हेल्थ बिल्ड करणं कसं आहे. सोशल हेल्थ म्हणजे उदाहरणार्थ IMA ने आवगाव चलो केले किंवा आपण कॅम्प्स केले, त्याचा पब्लिकशी संबंध किती असतो. कारण सोशल हेल्थ म्हणजे समाजसेवा नाहीये. खऱ्या अर्थाने सोसायटी अशा गोष्टी विसरते. परंतु 1 to 1 म्हणजे इंडिव्हिज्युअल डॉक्टर त्यांच्या प्रॅक्टिसमध्ये पेशंट बघत असताना ज्या सोशल जो अँगल आहे, समाजाबद्दलची आत्मीयता आहे, सोसायटी म्हणजे तरी काय, समोर आलेला व्यक्ती, बाळ असेल किंवा बाळाचे आई वडील असतील, तीच सोसायटी आहे. आणि त्यांच्यामध्ये जे गुण आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये ज्या संभ्रम आहेत, त्यांचे दुःख आहेत, ही सगळ्या जगांची दुःख आहेत.
मे बी इकॉनॉमिकल असेल, अज्ञानाचा असेल, किंवा त्यांची हतबलता असेल. ऍक्च्युली डॉक्टर म्हणून सुद्धा कित्येक गोष्टी जगामधल्या ज्या असतात त्या आपल्यात असतात, परंतु आपण आपल्या स्वतःकडे बघत नाही. आता सोशल हेल्थ मध्ये आपण रिलेशनशिप आणतो. आता रिलेशनशिप म्हणजे आपल्या कुटुंबामधलं रिलेशन असतील, आपल्या गावातलं असेल, समाजातलं असेल, किंवा आपली डॉक्टर कम्युनिटी असेल. याच्यामधले रिलेशन्स हे चांगले डेव्हलप करणं ॲज अ ग्रुप म्हणून जर कदाचित अवघड असतं, परंतु व्यक्ती म्हणून डॉक्टर म्हणून समोर ज्यावेळेस नातेवाईक येतात त्यावेळेस आपलं रिलेशन तेवढ्या 5 मिनिटामध्ये 10 मिनिटामध्ये जे तुम्हाला वेळ असतो ते डेव्हलप करण्यासाठी जे स्किल लागतं ते तयार करणं. आता प्रोफेशनल रिलेशन आपण मान्य करतो. दुर्दैवाने आपण सर्व डॉक्टर मंडळी प्रोफेशनच्या प्रतिष्ठेमध्ये, प्रोफेशनच्या प्रोटोकॉलमध्ये इतके अडकलेलो आहोत की आपण अप्रोचेबल, ओपन, समोरच्याच्या मनात काय चाललंय, त्याला काय म्हणायचंय, त्याची व्यथा काय आहे, आपण नेहमी एक सिम्पटम किंवा एक आजार म्हणून त्याच्याकडे बघतो. परंतु त्याही पेक्षा जास्त आपल्याला माणसांची रूपं म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्यावरून, हावभावावरून, नुसत्या शब्दात नाही कळत, आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. आणि ह्याचं जे स्किल आहे, फेस रिडिंग असेल, त्यांच्या मनाचा भाव असेल, ते काही थोडे शब्द सांगत असतील. दुर्दैवाने आपण कंप्लेंट केल्यानंतर आपण बऱ्याचशा गोष्टी सांगत असतो. पेशंटच्या नातेवाईकाला ऐकणं ही अतिशय मोठी कला आहे. आपण गृहीत जातो, हा असंच बोलणार, हा असंच म्हणतो, तुम्ही असंच असता, मी किती सांगितलं तुम्ही ऐकणारच नाही. हे जे पूर्वग्रह आहेत, त्या पेशंटच्या बद्दल पूर्वग्रह आहेत, ते आपल्या मनात असतात. त्यामुळे आपलं जे ऐकणं आहे ते नीट होत नाही. आता आपण घरामध्ये एकमेकाचं ऐकतो, एकमेकाशी बोलतो, किंवा व्याख्यान देताना बोलतो. आपण हे रेसिप्रोकेशन आहे ना, आपण बोलतो, तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यामध्ये बघतो, माझं तुम्हाला पटलंय का, तुमचं मला पटतंय का, हे रेसिप्रोकेशन आपण तेवढ्या 5 मिनिटामध्ये सुद्धा आपण करून घ्यायला पाहिजे. हे कलेक्टिव्ह सोशल हेल्थ ही ऍक्च्युली जबाबदारी शासनाची असते. आपण टॅक्स पे करत असतो. आपण डॉक्टर म्हणून काय सगळ्या कलेक्टिव्ह सोशल हेल्थ, प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ करू शकत नाही. परंतु ज्यांना समाजसेवा निस्वार्थीपणे करायची, ज्यांचं आपलं स्वतःचं स्वार्थाच्या पलीकडे तुम्ही गेलेला असता, त्यावेळेस आपली इमेज जर सोशली बिल्टअप करायची, मुद्दाम बिल्ड करता येत नाही, इट इज अननोइंगली, आणि तो कम्पॅशन येतं. ज्यावेळेस तुम्हाला सोसायटीच्या दुःखांबद्दल कम्पॅशन असतं त्यावेळेस अशा प्रकारच्या कलेक्टिव्ह सोशल प्रिव्हेंटिव्ह गोष्टी असतात ते सुद्धा करायला मिळू शकतं. माझ्या सुदैवाने 20-25 वर्षापूर्वी माझ्या जे लक्षात आलं की आपण आरोग्य सेवा देणं म्हणजे हा एक आपल्या आयुष्याचा फार छोटा मिशन आहे. कारण लाईफमध्ये इतक्या अडचणी येतात, त्यातली त्यात विद्यार्थी की जे अपग्रोईंग आहेत, बिल्ड होणार आहे, त्याच्यामध्ये कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास, स्वतःची मतं. आता जी उदाहरणं सांगितली परवाच्या बघाच्या लेक्चरमध्ये की ज्या अशा गोष्टी आपल्याला ऐकायला मिळतात, याचे कारणच मुळात मुलांमध्ये कॉन्फिडन्स नाही. आणि याला जबाबदार शाळा तर आहेच आहेत, परंतु आपण रोल मॉडेल म्हणून जो असतो आई वडील, त्याच्यामध्ये कमी पडतोय. त्यामुळं शाळेसाठी आपण जे काय करू शकलो, विद्यार्थ्यांसाठी, कोणत्याही व्यक्तीसाठी कितीही दान केलं, कोणत्याही समुदायाला कितीही दान केलं तरी सुद्धा ही व्यसनाची गोष्ट आहे. आणि शेवट काय होतो, कोणत्याही दानामध्ये किंवा समाजसेवेमध्ये मनस्ताप होण्याची शक्यता असते. जर तुमचं इंटेन्शन स्वार्थाचं असेल तर, पर्सनल एजेंडा असेल तर. त्यामुळे तुम्हाला ज्या ज्या वेळेस सामाजिक सेवा करायची असेल तर विद्यार्थी आणि शाळा याच्यामध्ये केलेली गुंतवणूक ही खूप मोठे रिटर्न्स देतात. आता रिटर्न तुम्हाला मिळत नाहीत कदाचित, आपल्याला, पण माझ्या आयुष्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आपण काय करू शकलो की जे आमच्या लहानपणी जे इन्स्पिरेशन असायच्या त्या गोष्टी आता ज्या दुर्मिळ झाल्यात, आणि रोल मॉडेल किंवा जे अनुकरण करणाऱ्या गोष्टी अतिशय विचित्र झाल्यात की हतबल झाल्यातले पालक आहेत.
आणि मग आपण सुद्धा डॉक्टर मंडळी ह्यांना सांगून उपयोग नाही, आरोग्याचा किंवा आहाराचा सल्ला सांगून उपयोग नाही, जंक फूड देऊ नये म्हणून उपयोग नाही, म्हणून कंटाळा केलेला ऑलमोस्ट आणि स्पेशलिस्ट आणि सुपर स्पेशलिस्ट यांचा प्रिव्हेंटिव्ह साठी किती होत असेल माहित नाही. आता त्यांचं जे अद्यावत शस्त्र आले त्याची तर गरज आहेच, परंतु जनरल प्रॅक्टिशनर जो पूर्वी होते, आता माझ्यासारख्या जनरल पिडियाट्रिशियनने सुद्धा जनरल प्रॅक्टिशनर सारखं बसून त्यांना प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे आजार किती आहे, आजार बऱ्याच वेळा नसतो. उदाहरणार्थ मी सांगतो, मी लहान मुलाचा डॉक्टर म्हणून सांगतो, सर्दी सारखा आजार हा आजार नाही, याला औषधांची गरज नाही आणि औषधांचा उपयोग नाही आणि औषधांचे प्रचंड तोटे. हे वाक्य जर दिली तर हीच खऱ्या अर्थाने प्रिव्हेंटिव्ह सोशल सेवा होईल असं माझं म्हणणं आहे. म्हणजे काही वाक्य अशी तयार करायला पाहिजे, मी औषध देतो, टॉनिकचा उपयोग होणार नाही, टॉनिकमुळे वजन वाढणार नाही, टॉनिकचे फायदे नाही, टॉनिकची खात्री मी देऊ शकत नाही, तुम्ही आहारात बदल करा. आता आहार म्हणले की जंक फूड आलं, मग ते कसे बदलायचे ह्याच्यासाठी आपण त्यांना आयडिया सुद्धा दिलेली पाहिजेत. आहार, आता मागे मी तुम्हाला बोललो की न्यूट्रिशनमुळं मुलांचं बिहेवियर, आता इतकं ऑटिझम आणि ADHD इतके प्रॉब्लेम आले की चाइल्ड सायकोलॉजिस्ट सायकॅट्रिस्ट ह्याची प्रचंड गरज आहे. आता पिडियाट्रिशियन म्हणून काउन्सिलिंग करतात, परंतु हे आता डिसीज म्हणून करण्याच्या गोष्ट आलेली आहे. त्यामुळं न्यूट्रिशन आणि बिहेवियर प्रॉब्लेम ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी जो सल्ला दिला जातो तो सुद्धा सोशल हेल्थ आपली जी जबाबदारी आहे त्याच्या होते. आता डिजिटल वर्ल्डमध्ये मोबाईल ॲडिक्शन इतकी बेकार गोष्ट आहे, पण आता काय नाही काही केलं तरी आई ते बाळाला मोबाईल दिल्याशिवाय राहत नाही. असं जरी वस्तुस्थिती असली तरी आपण डॉक्टर म्हणून खऱ्या अर्थाने न कंटाळता प्रत्येकाला त्याचे तोटे काय आहेत, वेड होत आहेत, हे काही अतिशयोक्ती नाही आहे. त्यामुळे त्यांना जर कडक शब्दामध्ये पचो न पचो, आपण फार घाबरतो, शब्द जपून वापरायला पाहिजे ते मान्य आहे, परंतु काही म्हणजे खेड्यातल्या माणसं असो नाही तर शहरातल्या माणसं असो, त्यांना काही शब्द कडक जर सांगितलं तर ते मोबाईल ॲडिक्शन वगैरेच्या पासून दूर राहू शकतील. स्पिरिच्युअल हेल्थ ऍक्च्युली ह्या सोशल बद्दल थोडं झालं. समाजसेवा म्हणजे सोशल हेल्थ नाहीये. समाजसेवा ही ॲडिक्शन सारखं आहे, मागणी संपत नाही, देणाऱ्याचे हात संपून जातात, त्यामुळे ती मी समाजसेवा म्हणत नाही. पण आपण जो आपला विचार आहे, आपली एम्पॅथी आहे, आपलं कंपॅशन आहे सोसायटी बद्दलचं, ते रीड करायला पाहिजे आणि आपल्या पद्धतीने ज्याला पैसे लागत नाही, ज्याला खर्च लागत नाही, ज्याला वेळ लागत नाही, असं आपण सोसायटी दिलेलं पाहिजे. स्पिरिच्युअल हेल्थ ही प्युअरली पर्सनल. मी का म्हणतोय स्पिरिच्युअल म्हणजे जगामधली सगळी ज्या दुःख आहेत, कारणं आहेत, ती माझ्यात सुद्धा आहेत. मी मला सतत चेक केलं पाहिजे, आत्मज्ञान म्हणतात. म्हणजेच माझ्यामध्ये चुकून इगो तर नाही ना, असतोच, असं असणारच. मेडिकल प्रोफेशनल आहे आणि आपण तर फार प्रोटोकॉल मधली माणसे, असतोच. तो कोणत्या कोणत्या प्रकारे असतो, अप्रोचेबिलिटी, ओपन माइंड, आणि आपण प्रतिष्ठेमध्ये गुंततो आणि आपण एक भिंत तयार केली, ह्यांच्याचे काय उपयोग नाही. आता हे भिंत किंवा दूरपणा कमी होण्यासाठी त्यांना उपलब्ध पाहिजे, त्यांना अवेलेबल पाहिजे, त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांना आपला माणूस पाहिजे. आता दुर्दैवाने मला दुःख सांग वाटतंय की अजून सुद्धा सोसायटीमध्ये, आता नोबल प्रोफेशन डॉक्टर देव ह्या गोष्टी होत्या, परंतु अजून सुद्धा लोक घाबरतात. कसं विचारायचं, डॉक्टर आले, ही जी भीती आहे, ही भीती घालवणं, ही भीती जाण्यासाठी काय करायचं, तो ज्याने त्यांनी विचार करावा, ज्याने त्यांनी विचार उपलब्ध पाहिजे. तुम्ही गाडीमधनं उतरतच नाही. आता मी स्वतःहून काय करतो, सायकल सारखं 24 तास गावातून सायकल चालतो, हे काय प्रोपोगंडा म्हणून नाहीये. मी उपलब्ध आहे, मी तुमच्यासारखा आहे, मी कॉमन आहे, मी असामान्य नाहीये. त्यांना खात्री पाहिजे, खात्री पाहिजे. आता साधेपणा काय नुसत्या कपड्यातूनच नाहीये, बोलण्यातून, आणि त्याहीपेक्षा जास्त हृदयाचा साधेपणा. हृदयाचा साधेपणा म्हणजे निष्कलंक दृष्टीने पाहणं, पूर्वग्रह दूषित बाजूला ठेवून पाहणं. मग यामध्ये धर्माचा, देवाचा काही या स्पिरिच्युअलिटीमध्ये संबंध नाहीये.
स्वतःकडे बघणे, स्वतःच्या चुका रोज शोधणे. आता दुर्दैवाने मी चुकत नसतो, मला सगळं माहित आहे. अनफॉर्च्युनेटली कोणी सुपर कन्सल्टंट असतील कदाचित, मी बालरोगतज्ञ असेल कदाचित, 30-35 वर्ष प्रॅक्टिस केली असेल कदाचित, चांगलं नाव असेल कदाचित, पण मी दररोज प्रत्येक क्षणी स्वतःला तपासतो. मी चुकू शकतो, हे नुसतं म्हणण्यापुरतं नाही, खरंच चुकतो. आणि ते रिफाईन करण्यासाठी मग आपल्याला शिकावं लागतं. हे स्किल्स शिकण्यासाठी हे पर्सनल स्किल्स सुद्धा काय काय आहेत. स्वतःच्या लाईफ बद्दलचे पर्सनल स्किल आहे. तुम्हाला कितीतरी गोष्टी सुधारता येतात. अगदी दात घासण्यापासून, आपण दात जशा पद्धतीने सांगितले, तुम्ही तुमचे स्वतःहून करा ना, काय बेहतर करा ना. प्रत्येक वेळेस पेस्टच व्हायला पाहिजे असं काही नाहीये. तुम्ही स्वतःचे डेव्हलप करा आणि आपले नवीन विचार आपल्या प्रत्येक कृतीमध्ये, आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये आणण्याचा जर अगोदर सुरुवात केला, स्वतःचे आणि आपल्या प्रोफेशनमध्ये सुद्धा कोणतीही स्किल सुधारण्यासाठी प्रत्येक दिवशी स्कोप असतो. हा स्किल हा टेक्निकलचा गोष्ट आहे, परंतु सायकोलॉजिकल म्हणजे आपल्या दिनचर्यामधल्या सगळ्या गोष्टी दररोजच्या दररोज आपल्या सवयी सुधारण्याला प्रचंड स्कोप असतो. म्हणजे दररोज नवीन शिकणे, नुसतं वाचन नाही. वाचन फार व्यसन आहे. वाचनाने माणसं बॅड होतात. ज्ञानेश्वरीत मुखोद्गत असेल कदाचित, परंतु ज्ञानेश्वरी वाचली आणि त्यातल्या ओव्याचा अर्थ आला म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी आली नाही. दररोज स्वतःला चेक करणे, स्वतःकडे आत्मपरीक्षण करणे, दररोज नवीन शिकणे, दररोज नवीन कौशल्य आत्मसात करणे. आणि ते कशासाठी करायचंय? स्वतःचा इगो मोठा करण्यासाठी नाही करायचं, दुसऱ्याला शिकण्यासाठी. आणि शिकवतो म्हणून शिकवण्याने नसतो उपयोग. त्या कौशल्याचा त्या समोरच्या आता आपण काय सतत पेशंट आणि नातेवाईक यांच्याशी कॉन्टॅक्ट असतो. मी तर म्हणतो, जर सोसायटीमध्ये जरी निदान जमलं नाही जायला, आणि इट रिक्वायर्स टाइम, हे वेळ लागतो. आता मी सगळ्या इंदापूरच्या जवळच्या सगळ्या खेड्यांमध्ये गेल्या 25 वर्षात सायकलवर जात आलो आहे. आता नाही जात, परंतु जात आलेला आहे. काय त्याचा उपयोग होता? फिटनेस होतंय, सायकल होतंय, लोकांची भेट होते, लोक भेटतात. ह्याचं काय म्हणजे मोठेपणा मिळवण्यासाठी नाही, पण ते त्यांच्यामध्ये विश्वास आलाय आपला कदम. आणि कधी जाताना मग रस्त्यावरनं टाटा बाय बाय मुलं करतात, ओळखीची. युजली मुलं बालरोग तज्ञाला घाबरतात, त्यातली त्या वॅक्सिनचं टोचणाऱ्यांना तर अति घाबरतात. परंतु जी मैत्री, जो कॉन्फिडन्स आणि जो विश्वास मुलांमध्ये येतो, नातेवाईकांमध्ये येतो. कधी गेलं हातामध्ये हात देतात. हातात दिला हात म्हणजे काय, पण मोठे झालं असं नाहीये. नमस्कार करणं हे काय भार आपल्याला मान दिल्याचा भाग नाहीये, पण मी तुमच्या बरोबर आहे, आपण बरोबर आहोत, मी तुमच्यापेक्षा मोठा नाही, आपण समान आहोत. ही भावना जी आहे ती भावना आपल्याला फार मोठी करते. आता आपल्या अपेक्षा काय असतात? अपेक्षा असतात की यश मिळावं, चांगलं हॉस्पिटल व्हावं, चांगलं चालावं. मग त्याच्यातच स्किल्स आपण ऐकतो कॉन्फरन्समध्ये, आपलं स्वतःचं बिल्ड कसं करावं. पण हा मोठा ट्रॅप असतो. मी फार छोटा आहे, पण हा ट्रॅप मोठा आहे असं मला वाटतं. म्हणजे याचा अर्थ पडू नये का सगळे करायलाच पाहिजे, परंतु त्या चक्रात पडलेली माणसं दुर्दैवाने, आता उदाहरणं खूप आहेत, मी काय मुद्दाम उदाहरण सांगणार नाही, पण आपल्या हव्यासापायी, पैसा असेल, प्रतिष्ठा असेल, ह्या पायी आपले स्वतःच तर नुकसान होतं, समाजाचं प्रचंड नुकसान होतं. त्यामुळे आपलं लाईफ प्रेशियसच आहे, ते जपायलाच पाहिजे. आपण 100 वर्ष जगायलाच पाहिजे, जगणारच असा विश्वास पाहिजे. आणि ते विश्वास येण्यासाठी तुम्ही तशी दैनंदिन तुमची आखली पाहिजे. दैनंदिनी म्हणजे खाणं पिणं एवढंच नाही, विचार सुद्धा महत्वाचे आहे. सोसायटीला आपण वेगळं आणि दूर केलेलंच आहे. मी खेदाने बोलतोय की आपण सोसायटी पासून लांब आहोत. सोसायटी आपल्याला घाबरते आणि जिथं भीती आहे तिथं संघर्ष आहे, मग संघर्ष आहे. म्हणून आपल्या प्रोफेशन बद्दल जी आता इनसिक्युरिटी आहे, खऱ्या अर्थाने प्रत्येक जण असुरक्षित आहे, अनिश्चित आहे, कशाची खात्री नसते. मी जरी म्हणलो 100 वर्ष जगायला पाहिजे, तरी सुद्धा प्रत्येक क्षण हा नवाच आहे. जुना माझा अनुभव, मी 35 वर्ष 40 वर्ष प्रॅक्टिस करतो म्हणून चांगला आहे, अजिबात नाही. तसं आपल्या बोलण्यातून, आपल्या
वर्तनातून त्यांना जाणवलं पाहिजे आणि आपल्या हृदयातून तो भाव आला पाहिजे की माझा अनुभव नुसता सोडू द्या, आत्ता ह्या क्षणाला तुझा प्रॉब्लेम मला कळतोय का, केला तर मी किती करू शकतो, मी किती करू शकत नाही आणि होऊ नये म्हणून काय करावं लागेल. हे जे तेवढ्या 2-5 मिनिटाचं डायलॉग आहे 1 to 1, तो डायलॉग आपल्याला स्पिरिच्युअल हेल्थ आणि सोशल हेल्थच्या कनेक्शनसाठी उपयोग होणार आहे. त्यासाठी कंपॅशन लागणारच आहे. आता ह्याच्यात पळवाटा काय असतात? पळवाटा काय म्हणजे आपल्याला इच्छा तर आहे, आपल्याला यश मिळायला पाहिजे, आनंद मिळायला पाहिजे, शांती मिळायला पाहिजे, पण दुर्दैवाने आपल्याला दुःख येतं. काय येत नाही? तुम्ही आपल्या आयुष्याच्या शेवटी कल्पना करा, मृत्यूच्या दिवशी, असंच म्हणून वाईट शब्द नाही, मृत्यू तर हा खूप चांगला शब्द आहे खऱ्या अर्थाने. प्रत्येक क्षणाला मृत्यू झाला पाहिजे. कशाचा? अनुभवाचा. मी असा आहे त्याचा मृत्यू, आणि नवीन मी मोकळा आहे, कोरा आहे, ओपन आहे. एक तर तुम्हाला तुमच्याकडून मला शिकायचं म्हणजे काय ज्ञानच शिका असं नाही. ज्ञानाने आणि श्रीमंतीने दुर्दैवाने माणसं सुज्ञ होत नाहीत. दुर्दैवाने जिथं ज्ञान आणि श्रीमंती येते, जिथं सत्ता आणि अधिकार येतो, दुर्दैवाने त्या ठिकाणी प्रज्ञा कमी जागते. प्रज्ञा म्हणजे शहाणपण, आणि ते शहाणपण यावं. पण जर आपणच डॉक्टर मंडळी आपल्याच वेष्टनामध्ये, आपल्याच कोशामध्ये बद्ध झालो असेल तर दुर्दैवाने अनअप्रोचेबल होईल. त्यामुळे मग हे डॉक्टर कम्युनिटी, फिरायला बी डॉक्टर एकमेकच जातात, त्यांचाच ग्रुप, त्यांचेच अमुक पार्टी, त्यांचंच कॉन्फरन्स होऊ द्या ना. इंटरॅक्शन विथ द सोसायटी. अपॉर्च्युनिटी आहेत, असतात, शोधावे लागतात, करावे लागतात. हे इम्प्रॅक्टिकल वाटेल कदाचित, पण सुदैवाने मी करू शकलो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ज्या अडचणी येऊ घातल्यात, खूप संख्या वाढणार डॉक्टरांची, स्पेशालिस्ट खूप येणार, ओव्हर जास्त होणार, बरोबर आहे, ही भीती आहे ना. आणि नवीन येणाऱ्या जनरेशनने काय करायचं? नाही, आपल्याकडं लोकसंख्या खूप आहे, डॉक्टरांची गरज आहे, पण ज्या डॉक्टर येणार आहेत त्यांचा ॲटिट्यूड, त्यांचा सोशल अँगल आणि स्पिरिच्युअल म्हणजे हा शब्द जरा थोडा डोक्यावरनं जाण्यासारखा आहे. म्हणजे तुम्ही स्वतःहून तुमच्या स्टुडंट लाईफमध्ये तुमचं कसं बनलंय, कशासाठी जगायचं, का जगायचं, नुसतं वडिलांचं अनुकरण केलं, पैशासाठी जगायचं, तो मुलगा पैशाच्याच मागे लागला, किंवा त्याचा गॅप असल्यामुळं त्याला कदाचित गिल्ट फिलिंग येऊन तो मग सुसाईड किंवा निराशेमध्ये जाऊ शकतो. त्यामुळं निराशा जी होते, दुःख येतं, ते दुःखाच्या पळवाटा काय आहेत? मग मनोरंजन, टीव्ही, मोबाईल, पार्टी, इकडे तिकडे जाणं. आता मी मध्ये मला चेक केलं, मी सारखा ट्रेकिंगला जायचो, सह्याद्रीचे सगळे गड संपले. व्यसनच होतं, ते व्यसनच होतं. थांबा, अरे कोणते तरी तिथे गेल्यानंतर मी उदाहरणार्थ आपण गेलो, एक ट्रेकिंगचं उदाहरण घेतो. ट्रेकिंग गेलो, 5-6 जण मस्त जीवलग मित्र असतात, मग गप्पा सगळ्या गोष्टी होतात. पण तो निसर्गाबरोबरचा वेळ एकांतामध्ये, एकांत शब्द महत्वाचा आहे, एकटेपण नाही. आपण एकटेपणा घालवण्यासाठी सगळ्या गोष्टी करतो. व्यसन असेल, स्मोकिंग असेल, कोणतेही ड्रिंक्स असतील, हे आपण आपल्या एकटेपणा घालण्यासाठी. आणि एकांत ज्यावेळेस निसर्गाबरोबर येतो त्यावेळेस तुमच्यामध्ये प्रचंड आयडिया येतात. आता ओव्हर बर्डनवाले बोलू आपण. जी माणसं ओव्हर खूप काम करतात, दिन रात, 1 नंबर प्रॅक्टिस, रात्रीतनं 5 डिलिव्हरीज, NIC गच्च भरली, रात्रीचे जेवण 3 वाजता, रात्रीचे 3, अशा प्रकारच्या व्यस्त आहे ते व्यस्तपणामध्ये क्रिएटिव्हिटीला काही वाव नसतो. क्रिएटिव्हिटी होत नसते. आणि क्रिएटिव्हिटी आणि नवीन आपल्यातनं तयार होणं, तुम्ही म्हणता काय करणार आहे? आम्ही शोध लावणार नाही. आता इंदापूरमधले माणसं काय शोध लावणार? नेवेसे काय शोध लावणार आहेत? शोध प्रत्येक गोष्टीमधला, माझ्या बोलण्यातला असेल, माझ्या वागण्यातला असेल, माझ्या हावभावातला असेल, माझ्या प्रॅक्टिसमधला असेल, मी लोकांशी कॉन्टॅक्ट करण्यात असेल, दररोज शेकडो गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आश्चर्य वाटेल. पण आपण मेडिकल सोडून शिकत नाही, आणि मेडिकल सोडून शिकण्याच्या गोष्टी लाईफच्या असतात. आणि त्याला कोणी गुरु लागत नाही, पुस्तकं वाचावं लागत नाहीत, कॉन्फरन्सेस अटेंड करावं लागत नाही. पण तुमचं सोशल जो बिल्टअप होतं, सोशल तुमचा जो फाउंडेशन बिल्ट होतं, काय त्याचं महत्व सांगू? आता उदाहरणार्थ म्हणत काय रोग होतं,
म्हणजे मी अप्रोचेबल आहे, परंतु गेल्या 25 वर्षामध्ये मी म्हणजे परत प्रतिष्ठा आली, माझं इगो आहे येईल कदाचित, परंतु तुम्हाला उदाहरणादाखल सांगतो. माझे 90% माझं सगळं जे मिळवलं मी ते शाळेसाठी गेलो, पहिल्यांदा गरीबातल्या मुलांसाठी. आता मी काल सहज गेलो होतो जिल्हा परिषद शाळेमध्ये, मुलं खेळताना किती छान वाटतं. आपण गेलोय कधी कोणत्या शाळेमध्ये? आपण फक्त व्याख्याला देतो आणि झेंडावंदन करण्यासाठी. किती संधी आहेत. आता निसर्गाबरोबर तुम्ही जर संवाद केला तर तुम्हाला आणखी तुमचं जे दुःख तुम्ही तुमच्या वेष्टनामध्ये जर अडकलेलं आहे, तुमच्या कोशामध्ये अडकलेलं तिथून बाहेर येऊ शकता. त्यासाठी निसर्गाबरोबर राहणं म्हणजे निसर्गाशी बोलणं, मौन बोलणं, निशब्द. आपण फार बोलतो, आता दुर्दैवाने मी फार बोलतो, पेशंट बरोबर मला फार बोलावं लागतं, कारण मला 5 मिनिटं मिळाली असतात, त्याच्यामध्ये मला त्याचं मॅनकाइंड त्याची हिस्ट्री मला बघायची, मला फक्त कंप्लेंट बघायची नाही आहेत. एव्हरी ह्युमन बिईंग इज अ हिस्ट्री ऑफ मॅनकाइंड. माझ्या गळीत सुद्धा मोठे मोठे संस्कार आहेत, प्रभाव आहे, माझं शिक्षण आहे, माझी डिग्री आहे, माझे सगळं सत्ता आहे वगैरे वगैरे सगळं डोक्यामध्ये असतंच, पण ते चेक करायला पाहिजे. अदरवाईज माझा अनुभव किंवा माझं सगळं गोष्टी बॅकग्राऊंडला जर आपण धरलं तर मग कदाचित आपण मूळ उद्देशापासून दूर जाऊ शकतो. त्यामुळे सायकोलॉजिकल हेल्थ आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये आपल्या बरोबर कसं करता येईल याचा आपण विचार करता आला पाहिजे. कारण फक्त आपण बऱ्याच वेळा सहज बोललो तर कसं काय मस्त म्हणतो ना, मस्त एक नंबर ठीक चाललंय, काही ठीक नसते, काही शांत नसते आणि काही स्वस्त नसते. तुम्ही बघा म्हणजे आतून बघा सगळं बिघडलेलं असते, पण आपण वर करणे शब्दामधून प्रचंड असे दाखवतो. हा मुखवटा आहे, मी मस्त आहे हा मुखवटा. म्हणजे याचा अर्थ काय, माझं बिघडलं असं सांगायची गरज नाही. तुम्ही एकांतात स्वतःला विचारायला पाहिजे दर इज समथिंग रॉंग, किंवा दररोजच्या ह्याच्यामधली आपली चूक शोधायला पाहिजे. आणि दिवसामधनं प्रत्येक सुपर कन्सल्टंटला किंवा कोणत्याही अनुभवी माणसाला सुद्धा दररोज जी माणूस माणसात असतो, हा ते महत्वाचं आहे. हे तुम्ही माणसातच नसला तर तुम्हाला विषयच नाही परीक्षण करण्याचे, त्यामुळे माणसामध्ये असणं जरुरीचं आहे. त्यामुळे तुम्हाला दररोज त्यांच्याशी संबंध डेव्हलप करताना तुमचे स्वतःचे लूप होल्स कळणार, ते लूप होल आपल्याला कळलेले पाहिजेत. रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग. युद्ध नाही, हे ट्रम्पच फक्त मिळाले असं नाही, त्याचं वेगळ्या पद्धतीने आहे. आपल्यात सुद्धा युद्ध चालू असते आणि आत सुद्धा असते आणि बाहेर सुद्धा युद्ध असते. आता हे युद्धाच्या प्रसंगी ना असं सगळं चालू आहे, व्यवस्थित छान कॉन्फरन्स चालले आणि युद्धाचा बद्दल आहे हे मान्य करावं लागेल. दुःख आहे, गौतम बुद्ध म्हणतात ना दुःख आहे, सारखं म्हणते दुःख आहे, पण आपण नाही मस्त आहे सगळं छान आहे, नथिंग, काही तसं नसतंय. आपण सतत जागरूक राहणे. आता हे काय स्वतःचं आकलन करायला, आपण नेहमी दुसऱ्याचं आकलन करतो, ते कसं आहे, त्याने कसं केलं, ते काय बोलले, अमुक काय केलं. स्वतःचं आकलन हेच स्पिरिच्युअल हेल्थ आहे. आणि स्वतःला चिकित्साने आकलन केले पाहिजे. दुसऱ्यावरती अवलंबून राहून उपयोग नाही. स्वावलंबन म्हणजे प्रत्येकाची जबाबदारी, माझ्या हेल्थची जबाबदारी, माझ्या नावाची जबाबदारी. आपण डॉक्टर कम्युनिटीमध्ये स्वतःची का आपण जबाबदारी घेऊ शकत नाही. कम्युनिटीचा आणि संघटनेचा थोडे तोटे आहेत. वैयक्तिक माणूस जसा आपण आपल्या आयुष्यामध्ये पाहिजे तसं दररोज क्षणाक्षणाला करू शकतो, तसं तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की संघटना चालवणं किती अवघड असतं. आणि संघटनेचे तत्व थोडा कॉम्प्रोमाइज करावं लागतात. इच्छा खर्च करण्याची नसली तरी खर्च करावा लागतो. मिळणार 4 आणे आणि घालवायचं 12 आणे, तो हिशोब वेगळा. परंतु संघटनेपेक्षा संघटनेने करू शकतात, संघटनेने करायला पाहिजे. ॲज अ डॉक्टर कम्युनिटीची जी सोशल आपली इमेज आहे ते बिल्डअप करण्यासाठी. परंतु स्वतःहून आपण तर हे आता नुसतं बोलणं झालं. हे बघा बोलणं हे लबाड असते. कोणाचंही लबाड असतं, माझंही लबाड असू शकतं, लबाड असू शकतं. शब्द विचित्र आहेत, शब्दाने माणसाला गुंगवून टाकले. म्हणजे एक्सेप्ट दिस, तुमचे जर सायंटिफिक माहिती वगैरे आली त्याबद्दल मी बोलत नाही, सायकोलॉजिकल बद्दल मी बोलतोय, मनाबद्दल बोलतोय. शब्द अतिशय बेकार. आपण ज्यावेळेस निशब्द असतो, मनामध्ये काही बॅकग्राऊंड नाही किंवा कंडिशनिंग नाही, अनकंडिशनल. आणि शेवटची स्पिरिच्युअल हेल्थमध्ये
व्यापक प्रेम पाहिजे. व्यक्तीचं प्रेम जास्त नाही महत्वाचं. एखाद्या गटाचं, एखाद्या संघटनेचं, एखाद्या धर्माचं, एखाद्या विचाराचं, एखाद्या निष्ठेचं, एखाद्या श्रद्धेचं ते प्रेम कदाचित. लोकांची तर शक्ती समाजाची इतकी ह्याच्यात वाया जाते. आपण त्याप्रमाणे बरं आहे, आपण कशात मिक्स नसतो, हे फार तर पैसे घेऊन जावा तेवढा अलिप्त असतो. पण ही जी माणसं उथळ म्हणतो आपण, जे समाज हा फार उथळ आहे, पण आपण सुद्धा काय कमी नाही, आपण अलिप्त आहोत. पण अलिप्तपणा हा आपल्या सामाजिक आणि सोशल हेल्थला परवडणारी गोष्ट नाही. त्यामुळे आपण मिक्स होऊया, सहज कृतीशील राहूया. आणि परिवर्तन म्हणजे बदल दुसऱ्यामध्ये. जगाचा कोणताही बदल एक व्यक्ती, एक संघटना किंवा राजकारण किंवा सत्ता करू शकणार नाही. कोण करू शकतं? इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती, एक व्यक्ती, स्वतः व्यक्ती. आणि आपण स्वतःपासून पाहिजे. तुम्ही म्हणाल एकट्याने काय होतं? अहो, एक पाण्यातला बाहेर मासा काढला तर तेवढा वाचवला ना. तशा प्रकारचे आपल्या आयुष्य, हो का, आपलं आयुष्य हे अतिशय मौल्यवान आहे. म्हणजे दुसऱ्याचं बेकार असं नाही, पण प्रायोरिटी कोणाची? माझ्या आयुष्य. हे स्वार्थ नाही. या बाबतीत स्वार्थ असला तरी चालेल, पण ह्या आयुष्यामध्ये आपण शेवटचा दिवस गोड व्हावा. म्हणजे कीर्ती हा परत तुमच्या अपेक्षेचा भाग आला. कीर्ती व्हावी म्हणून मी शाळा बांधावी, चूक. माझं नाव मिळावं म्हणून शाळा बांधावी, चूक. परंतु त्या शाळेमध्ये मुलं शिकावीत, जेणेकरून त्यांना कुठंतरी प्रेरणा मिळावी. आणि विद्यार्थी एवढेच अशी एक आशा आहे की आपल्या समाजाला बदलू शकतात. मग आपण समाजाचे घटक आहोत आणि आपण आपल्या प्रॅक्टिस किंवा आपल्या इमेज जी आपण कडक कडक अशी भिंत बांधून ठेवली, किल्लाच बांधून ठेवलाय, अभेद्य किल्ला आहे आपला. ते म्हणजे हे काय आहे चाललंय बोलणं, अभेद्य किल्ला बांधून ठेवलाय. भिंती म्हणजे अप्रोचेबिलिटी पाहिजे. पण आपण आपलं सर्कल जे आहे ना थोडंसं वाढवलं पाहिजे. व्यापकता जी आहे, प्रेमाची असेल, सेवेची असेल, ती व्यापकता व्यक्ती, कुटुंब, गाव, समाज, धर्म याच्या पलीकडे जर गेलं तर ती खऱ्या अर्थाने तुमचं प्रेम व्यापक झालं. आणि त्यालाच स्पिरिच्युअलिटी म्हणतात. स्पिरिट म्हणजे शक्ती, आणि आपल्यामध्ये प्रत्येकात शक्ती असते. दुर्दैवाने आपण जागे नसतो. आपली शक्ती प्रचंड वाया जाते. कशामध्ये? प्रतिष्ठेमध्ये, प्रोटोकॉलमध्ये, समारंभामध्ये, समाजामध्ये किती वाया जाते. पण हळूहळू करून उपयोग नाही. तिथं युद्ध चाललीत, माणसं मरतायत, आणि इथं गप्पा मारतोय, इथं कॉन्फरन्स चालली, पार्ट्या करतोय, नाही करू शकत. पण निदान एकांतामध्ये 5 मिनिटं तरी आपण त्यांचं सांत्वन म्हणून म्हणत नाही मी, त्याची कारण माझ्यात आहे का? आहेत. त्या युद्धाची कारण माझ्यात आहेत. मग मी युद्ध थांबवणार आहे का? नाही थांबवणार. पण निदान माझ्या घरचं, माझ्या नात्यातलं, माझ्या पेशंटचं, माझ्या समाजामध्ये मी ती दूरी जर कमी करू शकलो तर खऱ्या अर्थाने मी अप्रोचेबल होईल. त्यामुळे हा विचित्र विषय, स्पिरिच्युअल म्हणजे विचित्रच विषय. हा डोक्याच्या वरनं जाणारा बुवा देवबाजीचा बहा आहे, मंत्र तंत्राचा आहे. त्यामुळे हा असा विषय मला सांगितला. माझा प्रवास चालू आहे. मी डॉक्टर देशमुखांचे प्रचंड मनापासून आभार मानतो. का बरं? 25 वर्षापूर्वी जे कृष्णमूर्तींचं मला जीवन भाष्य म्हणून पुस्तकं दिली होती त्यांनी. जीवन भाष्य मला मिळालं तर डॉक्टर देव पानबुडेंना खूप वाचनाची आवड आहे. अप्रतिम. म्हणजे हे काय कोणी आम्हाला शिकवायला नाही, वाचावं तर थोडं लागतंच. कुठून येणार? आपण तर काय असं काय आभाळात आलेलो नाही. ज्ञानेश्वर माऊली आणि विवेकानंद सारखी तर आपली प्रज्ञा नाही. आपण टक्क खात चुका करत लाखो चुकानंतर काहीतरी झाले, आणि अजून बी चुका करण्याची दाट शक्यता आहे मरेपर्यंत. पण चुका ओळखायच्या, सुधारायच्या, पुढे जायचं, चुका पाठीशी घालायच्या नाही, आणि चुकाची खापर दुसऱ्यावर फोडायचं, ही माणसंच येतच नाहीत. हो, किती बॉम्बला काय बी प्रलोभन दाखवा, अटेंडच करत नाहीत. आपल्यामध्ये चुका असू शकते, नक्की असणार. त्यामुळे प्रत्येक चुकीमध्ये आपला सहभाग. भले एका पेशंटनी आपल्या तोंडावर फेकून दिली फाईल, पैसे देत नाही, काय करायचं ते कर, त्याचे नाही चूक, माझं चुकलं असणार, 100% चुकलं असणार. तो पेशंट गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला करता नाही आलं तर चांगलंच आहे. अशा प्रकारचा विषय तर मांडला मी. थँक्यू व्हेरी मच. असा विक्षिप्त विषय मला दिला, त्याला मी योग्य आहे का नाही मला माहित नाही. पण दिवसामध्ये माझ्या ज्या ज्या वेळेस डॉक्टर देशमुखांशी चर्चा व्हायच्या, ह्याच्या सोडून दुसरं काही होत नव्हतं. चर्चा म्हणजे काय, मी सुदैवाने शिकलो. कोणीतरी इन्स्पायरिंग लागतं. जरी गुरु देव ह्याच्यावरती विश्वास नसला तरी ज्याच्याकडनं आपल्याला इन्स्पिरेशन मिळतं त्याचा मनापासून आभार. डॉक्टर देशमुख, थँक्यू फॉर दिस इन्स्पिरेशन टू मी.
कारण स्पिरिच्युअल हेल्थ आणि माझा भाग फक्त माझे वडील बुवा होते, माळकरी होते, रामायण वाचत होते आणि पोथी वाचत होते. एवढाच बॅकग्राऊंड आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Now, may I request Deshmukh sir to felicitate Kadam sir. May I request Azutikar sir to felicitate Dr. Wabre sir. त्यांचं फेलिसिटेशनला कोण आहे? दुसरा एक नामदेव गार्डन सांगा. May I request Dr. Namdev Gade sir to felicitate both chairpersons. नेक्स्ट चेअरपर्सन Now may I request Dr. Namdev Gade sir to chair the session. दुसरा एक कोण आहे? And हक्के नाही रे गेले सगळे. और तुझं बसून Dr. Rushikesh Gade to chair the session. And our next faculty is Dr. Rajendra Fiske sir, and topic is complex orthopedic injuries pelviovestibular. हे माहिती बसलं नाही हे नाही हे साधं USB त्याचं कनेक्टर आहे. Short CV. Sir is consultant pelviovestibular and arthroscopy surgeon at Pune. Shoulder and knee specialist, Ruby Hall, Sahedri Hospital, Pune. International faculty for shoulder, knee and arthroscopy course. National faculty for pelviovestibular CMEs and shoulder knee CMEs. Sir has done MBBS at GMC Nagpur, DOT PGIMS at Rohtak, DNB Ortho at Osmat, Bangalore. Fellowships, Northeast UK, Advanced Shoulder and Elbow Surgery. Max Saket, New Delhi, Shoulder and Knee Surgery. Belgium, Pelviovestibular Surgery. Ex-consultant, POTC, Belgium.
ex-assistant professor, Pravara Medical College, Loni. Recently, he has done one complex surgery at our Indreshwar Hospital of posterior hip dislocation. Fantastic, by fantastic method. Sir, please. Good evening, everyone. So, आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे वाय आय चोज ऑर्थो वाज मला सांगितलं गेलं होतं की ऑर्थो घेतलं म्हणजे अभ्यास करायची काही गरज नाही. सो दॅट वॉज द मेन मोटिवेशन टुवर्ड्स ऑर्थोपेडिक्स. So anyway, I'll take this opportunity to thank organizer and IMA Indapur for having me here. Introductions are as given, so I am fortunate and proud that I represent our country in some of the international courses, and I do represent in national workshop and CMEs as well. So आपल्यापैकी बऱ्या लोकांना जय माहेश्वरी हे नाव माहिती असेल कदाचित. MBBSला फायनल इयरला ऑर्थोचं बुक आहे बऱ्यापैकी फेमस, जितेंद्र माहेश्वरी सर. सो फॉर्च्युनेटली मी सरांसोबत 2 वर्ष आय गॉट ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ हिम. ही इज माय मेंटर and recently we have published a book and I have contributed 2 chapters in that book. So this is one of the proud moment for me. As I told की ऑर्थो म्हणजे सांगितलं होतं की थेअरी जास्त नाही आहे. सो माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये बट देर विल बी झिरो थेअरी, नो थेरॉटिकल आस्पेक्ट्स. सो आय विल शो few of the cases, only 2 to 3 of knee, shoulder and this, and what actually I am doing and why I am here. So this is a case, I didn't have the initial x-ray, but it was treated conservatively. Someone has treated it conservatively, definitely means हा तेवढा bad नसणार आहे आधी. हा नंतरचा x-ray आहे, वर्ष 1.5 वर्षानंतरचा. So definitely undisplaced fracture. What I wanted to point out here is, not all the undisplaced fracture need to be operated, definitely, but that doesn't mean that you conserve everything. When it is intra-articular, we need to know that प्रत्येक फ्रॅक्चरला आपण फक्त प्लास्टर लावून सोडू शकत नाही. Specifically nowadays when the demands of life are changing. This is a patient in 20s, undisplaced, intra-articular fracture, was conserved. हा 1-1.5 वर्षानंतर माझ्याकडे आला and this was the picture. Though the x-ray is not that bad looking, but you will see की त्याच्यासोबत काय होत आहे. Now look at how he is walking. A boy in 20s, pre-marital, अजून करिअर पण सुरू व्हायचं आहे. He is having the thirst walk, valgus thirst. His knee is unstable just because a simple fracture was. एक स्क्रू टाकला असता, एक K-wire जरी टाकली असती 1-3 महिने तर he would have done very nicely. So now because of this recurvatum hyperextension, he is having all the problems. He is having deformity in 2 planes now. एक या plane मध्ये hyperextension आणि एक valgus deformity. Then I had to open it. I had to do double level osteotomy, correct both the deformities. Okay, and this I had done in the Pravara Medical College. And this is what I could achieve. Right side ला तुम्ही बघू शकता the normal knee, जो मध्ये आहे ते आपलं बॅड झालेलं knee, and I tried to reconstruct his anatomy. I tried to intraoperatively I took the x-ray picture of the normal knee and tried to recreate it in the affected knee, and this is what I could achieve. So I think the recurvatum was nicely corrected. Okay, the range of movement was not a problem. You can see the scar on leg jitna fibula घेतला होता त्याचा, and the stability also was achieved with only the osteotomy. I didn't need to reconstruct his ligament per se, though I had counseled him in advance that you might need second surgery in the form of PCL reconstruction, but fortunately he did well only with the osteotomy correction, and this was the corrected gait. So while walking, it's now difficult to identify the affected knee.
and he's able to squat and he's back to his normal activities. Now this case is very interesting, only handful of cases, I think around I could find 7-8 articles all over world which were published in this thing. This is a security guy in the Shirdi airport. He had a simple, I think that time maybe ACL or meniscus injury, and he is a sedentary person. It was conserved, which is not wrong. You need not to operate everything which is damaged, you need not to operate it. But slowly it increased. Now thing to be noted here is this ligament injuries, especially ACL injuries, are painless. जेव्हा पहिले होतं तर पेशंट लाईक हार्डली 20 दिवस महिनाभर त्याला त्रास होतो, then he forgets about it, and if he keeps walking and there is a significant instability, we know it's going to give the shear forces, and it will keep it will increase the friction, and it will keep adding the damage every time it is जो knee घासतोय तर every time the damage will be added. We need to look into the patient profile. Again, this guy is in 20s, 24-year male, though he is having sedentary lifestyle, but we should not put his knee into what I mean to say is he's going to land up into arthritis early in his life. So we need to take these pictures as well into the consideration. What has happened is one of the meniscus got resolved. त्याला नंतर friction force ने maybe meniscus injury झाली, आणि slowly you can see that the medial side you can see the meniscus, black meniscus there. On the lateral side there is a empty compartment. So his meniscus was lost. And then what to do now? For the lost meniscus, as per today's literature, we need to do the meniscus transplant. Meniscus transplant is a very costly procedure. You need to get the meniscus from cadaver labs. Here in India we have one in Bangalore, I think. That's the only one. Otherwise in Pune or Mumbai many surgeons are getting it from USA. Getting it from USA is itself takes 6-7 lakhs rupees just to transport that meniscus plant. So it becomes very costly. He's just the security guy. Then what I could do is, this is an intraoperative picture. You can see the समोर एक पांढरा meniscus होता, मध्ये gap आहे, आणि posteriorly थोडासा meniscus उरला आहे त्याचा. So there was the gap. So what I did it, anyway he had multi ligament injury. I had harvested the ligament to reconstruct his other ligament. I have taken the some part of it, made it in the shape of meniscus, and put it in intraarticularly. So this is not that I have tried it myself. There are 7-8 articles in the world who have done this procedure. थोडंसं टेक्निक वेगळं असेल, त्यांनी ती बोनला शिवलं. I had repaired it with side to side with the meniscus, and this was all the ligaments which were reconstructed, and this was the 7-month follow-up of this patient. He's quite happy. You can see him smiling. He's walking. He can squat. He can use Indian toilet. And this guy is still in touch with me. So I had asked him for this CME specifically, I need your recent video. Then I did his post-operative 7-month post-op MRI. I redo it. This guy is a security guy, is non-affording. Fortunately I was in a medical college that time. No, I went and met the radiology HOD. I said I want this MRI. मी पैसे भरतो, but you please get, because this is once in a lifetime case. Maybe I won't do such a case in my life again. And fortunately you can see there the right side दोन बोनच्या मध्ये blank आहे, white space. Middle is the 7-month post-op. You can see some blackening there. That means whatever graft I have put, it is surviving. And this is his recent video which is sent for this CME specifically. He's doing good. He's happy. As of now, he's 3 years follow-up now, 3.5 years, and I'm happy he's doing good. So now coming to the pelviacetabular part. Now pelviacetabular has followed me. I didn't follow the pelviacetabular when I joined my orthopedics. There my HOD was a famous pelviacetabular surgeon, Dr. N.K. Magoo. आमचं ऑर्थोचं जे बायबल आहे बुक्स कॅम्बेल, त्याच्यामध्ये सरांच्या मगूज प्रोसिजर आहे. सो आय वॉज फॉर्च्युनेट एनफ टू वर्क विथ हिम, अँड
that has given me the inspiration to go and write the things and go and attend the conferences, try to publish the things. So when I went to Bangalore, my guide was a pelvic surgeon. That is how the pelvis has followed me, and now I am following the pelvic surgery. And this was the case I did in Ruby Hall. It's a very bad this thing. Now here as a community we come into the picture. Now this patient is not directly going to get informed to me or orthopedic surgeon, because this is definitely into the shock, and it is few amongst you people who are going to save the life. We are just here only to add the quality of life once the patient is saved. But for this, when I was involved, this is what I could achieve, and this patient survived. She was on ventilator maybe around 15 days or so. She was in shock, but fortunately did good later. Similar type of case, I don't want to bore you with the case. Now I'll only show interesting one. Now this again 42 male in shock, multiple injuries, and patient is around 110 kgs. This I did recently, maybe 1 month before in Deccan Sahyadri. So now interesting part about this is, now he is having multiple surgeries. Here my role become more responsible, because this patient right hand is fractured, left hand is fractured, pelvis is this, he cannot sit, he cannot turn to one side, and he is having multiple ribs and this. So now luckily below this, below the femur, everything was okay. Now my role was vital here, because somehow I wanted to make him at least make bedside sitting. Once he starts sitting, he will improve rapidly. Otherwise, just in lying down position, he's not going to improve. He will have embolisms and DVTs and pulmonary infection and other things. So this case, I did in 2 stages, obviously. First, when he was in shock, I put an external fixator. We stabilized him 3-4 days, and after 5-6 days, I did the definitive fixation. This again was one of the, I may say, one of the most difficult cases I have done. I might have done more than 1,000 pelvis cases, but this was the case to remember. And fortunately, I could make him sit next day in the bedside sitting. So I think this was quite an achievement. And then he recovered, and maybe in another 5-6 days we could discharge him. Obviously the other things, skin grafting and this humerus fracture and other things were operated. So now this is an interesting case. This patient is a laborer by occupation, tractor वर काम करतो. Tractor 4 वेळा topple झालं, and he was unfortunate enough की he was not thrown out of the tractor. He somehow तो अडकला आतमध्येच आणि तिथेच राहिला. He was fortunate enough to survive. So now what has happened? We know the velocity has increased, but we know our efficiency has also increased. So पहिले काय व्हायचं की असे पेशंट हॉस्पिटल पर्यंत पोहोचायचेच नाही. आता ते पोहोचतायत and we are able to save them. So the target is not just to save the life. If we are saving them, we should give them the quality of life as well. So now this patient, looking at the X-ray and looking at the CT, we all know कि याचा future bad है. Maybe he won't be able to stand, he won't be able to sit, maybe he will having day-to-day pain, malunion and other things. So this I did in Nashik. Obviously again in 2 stages. The first stage, external fixator, save the life first, and once he was saved, I did the definitive fixation, and you can see. So we need not to be disheartened every time. The bad fracture does not mean the bad result, and you can see he is able to walk normally, which I think is a great achievement. Yeah, he's happy as well. Now here, why I put this slide specifically is because you can see a peritoneal this laparotomy was done, and there are 2 drains. And this case, when it was informed to me, only the CT scan and X-rays were sent to me, sent by one of my good friend. I have done lot of pelvis cases in his setup before. So system is set. सगळ्यांना माहिती आहे, OT स्टाफला माहिती आहे, मी आलो तर मला काय इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे, पोझिशन काय पाहिजे, सगळं पाहिजे. सो याच्यामध्ये काय झालं, ही फॉरगॉट टू इन्फॉर्म मी की पेशंटचा लॅपरोटमी झालाय.
He didn't tell me. When I went there, I saw the patient before induction, and then I saw this. You can see the fracture is on the left side, and they have put 2 drains on the left side. So there was completely lack of communication between orthopedic, general surgeon, and ICU staff, whatever it is. These things we can, as a team, we can definitely avoid. At least ह्या 2 drains जर opposite side ला असत्या तर माझं काम सोपं झालं असतं. So what I had to do is I called the surgeon. I asked them, you please remove this drain, and if the drains are necessary, you put on the opposite side. मग पहिले त्यांना बोलवलं, त्यांनी drain change केल्या. Then I opened it, fixed it this way. So ह्यासाठी मी ही slide टाकली होती की these things definitely can be avoided with the team effort. Now this again, young patient, now because these are all high velocity injuries, so more often than not they are in the younger patient. We are getting it in an older patient as well because of the osteoporosis. Because of osteoporosis, what is happening is, even with the lower velocity injuries, in the weaker bones we are getting more and more pelvic and acetabular fractures nowadays. So this young patient was operated. What I wanted to show again is, though the CT and X-rays are very bad looking, does not always mean a bad result. Because of now we know we have the recent implants, recent technologies, and recent you can say the methods and everything. So you can see the result. This is 3 months post-operative. I think this video is not going to play. So he is able to do, cannot play. So this was the video when he was doing Surya Namaskar and Danda Baithak here. So now coming to the common problem, this all of us face in our OPD, day-to-day OPD, frozen shoulder or the shoulder related problems. Now going back to the days when I was doing my residency, what we were doing there is a shoulder pain, ह्या गोळ्या घ्या, बेल्ट घाला, 20 दिवस थांबा, मग फिजिओथेरपी घ्या, and this is not a current protocol. Not, you please remember, not every shoulder pain is a frozen shoulder. Actually, by definition, frozen shoulder is a idiopathic thing. When the shoulder goes into the stiffness without the identifiable medical cause, we label it as a frozen shoulder. So if we are missing the partial rotator cuff tear or the shoulder impingement which are leading to the shoulder stiffness, those are not frozen shoulder, but we are labeling it frozen shoulder. We are just inserting the steroids or giving physio painkiller, and we are just pushing that patient. Partial tears will end up into the complete tear, and it will start to the rotator arthropathy and the muscle loss, atrophy of the rotator cuffs, and the arthritis. So these things we need to identify. Not MRI is needed for everything. If we have a good radiologist, he can identify it with the ultrasonography as well. So even this rotator cuff, all the problem. When I was back in UK, I was so surprised. In spite of having everything, there were few patients, and quite a few patients in the operation theatre planned for arthroscopy of shoulder or the rotator cuff without MRI, only on the basis of USG. So they said ki, when we have the diagnosis, why you want MRI? So MRI is not the what you say baseline for every shoulder or rotator cuff problem. Not all cases need it. If the diagnosis is clear, we definitely don't recommend MRI. And we need to find out the other causes of the this shoulder pathology. Also, if you suspect the partial tear, please do not inject steroid. So steroid will definitely make the partial tear to the complete tear and then the arthropathy. When you are sure with the diagnosis with maybe USG or MRI that the rotator cuff is intact and still it is in the frozen shoulder, yes, we can inject the steroid. So few of the cases of shoulder, this is again frozen shoulder. 90% patient will recover with the conservative management. They don't require surgery. Less than 10% only will require surgery. I think these videos are not going to play here.
पेन ड्राइव्ह ओपन करा साईडला पेन ड्राईव्हचं कोणतं हे आहे ना याच्यातले व्हिडिओ का बरं हे प्ले होत नाही याला व्ह्यू ऑप्शन करा एक्स्ट्रा लार्ज आयकॉन्स ओके आता याच्यात प्ले करतो मी So anyway, I can play it from here. सगळे आहेत का याच्यात I don't know. ठीक आहे याचे जेवढे तेवढे दाखवतो काय प्रॉब्लेम नाही 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 पॉवर पॉईंट अच्छा पॉवर पॉईंट केल्याशिवाय होणार नाही का हे पण नाही आलं कुठे आलं इथेच करंट खाली काय पिन निघाली So I think till the time this issue is sorted, if we have any questions till this we can take. येतंय का याच्यातले व्हिडिओ कुठे गेले माझे 1 2 3 आहेत 3 4 व्हिडिओ दाखवून देतो आणि 1 2 सापडत नाही ते जाऊ दे आता ओके याच्यातनंच दाखवू डायरेक्ट आता स्क्रीन केबल चेंज कर Of course, less than 10% only needs this surgery. The frozen shoulder, my protocol will be, I'll give first 2-3 months we expect lot of pain, so we control the pain, and I'll not advise physiotherapy for say 20 days or something, because it may aggravate and it can backfire and aggravate the stiffness. Once the pain is settling down, is going to settle a bit, then I will start the physiotherapy as tolerated, and once the pain decreases, then we go for the aggressive physiotherapy, and the whole cycle goes on for 6 months to around 6 months to 8 months. Now the use of technology into the recent things. Now the glenoid fracture is again a upcoming thing. More and more glenoid fractures and scapular fractures we are seeing, and these fractures are very difficult to approach by the open approach.
they are better seen and approached with the arthroscopy. So here this video is playing, you can see the fracture through the arthroscopy. This is very difficult to see with even howsoever you open the joint and you violate the subscapularis, and the repair is never the good. And you can see the repair arthroscopically, all arthroscopically. Of course, these are costlier procedures because of the anchor cost. And so you can see the reduction. And now again I think this, yeah, so this is a policeman, this is the recovery of shoulder arthroscopy. He is doing everything. He has a labral cyst and tear, and you can see the movement, motion, range of motion, the power, and this is the actual surgical video of the same patient, and this is how it is repaired. So of course arthroscopy gives us upper hand, lesser cutting, so better recovery. रोटेटर कफ, सो आधी असं होतं की हां कफचे रिझल्ट्स तेवढे नाही, बट विथ द मे बी वी हॅव लर्नड इट बेटर वे, or we have corrected our mistakes which we might be doing in the past. We are getting better and better results. Of course, again I'd like to emphasize, not all the rotator cuff need surgery, not all the rotator cuff can be repaired or should be repaired, but obviously not all the rotator cuff should be left alone like that, ki ha yacha kai करायचं नाही असं नाही. So we need to choose the patient properly, and then we can give a good result. Similar case again, you can see the full recovery, labral class, multiple episodes, reverse Bankard and reverse Hill-Sachs. So rare entity of dislocation, but again he is doing everything, and this must be after 3 months of post surgery. So you can see the torn labrum there, and we can very nicely see through the scope, and we can have an anatomic reduction and fixation there. It gives us the good result. So the points I wanted to emphasize is the demand, or the time is changing, the demand is changing, and of course apart from pelvis, this is rather than saving the life, we are adding quality to the life. So not that all the patients I get I operate. Still in my practice in last 1 year, I have at least 5 patients who are having shoulder arthritis, who are insured patient, affordability is not issue, but I am not offering them surgery because they are doing their day-to-day life, whatever expectation they want, they are meeting without having painkiller. So what else we want? I am not offering them surgery, but of course the patient who do need surgery, we have to give them the choice. I do get patients who are more than 60, 65, 70 years who want to play badminton and get rotator cuff tear. For those, though the age factor is there, but I do go ahead and repair their rotator cuff if it is repairable, because they have such a demand. And I think nowadays just to live longer is not the demand of patient. If we are living, they want to live healthy and active life. Thank you. Hello check. Hello check. Now may I request Dr. Rushikesh Gade to summarize the presentation. So sir has explained many complex orthopedic injuries in a simpler way with new techniques and new surgical techniques and new inventions. So it was a great lecture. Thank you very much, sir. Any questions? Thank you. Thank you very much. Now I request Dr. Nitin Londe sir to come on dais. Dr. Nitin sir
His MBBS DRTO, PG DHM, PG DMLS, PG DQ, MHQ. He has done courses in consumer law, RTI, human rights, legal drafting, Facebook law. Now he is working at Sanjeevani Accident Hospital, Walchand Nagar, Pune, Walchand Nagar, district Pune. His main area of interest is drafting reply to legal notice and consumer, civil, criminal, medical council complaints, conducting medical legal workshop for hospitals and institutions. He is working since last 18 years as orthopedic surgeon in Sanjeevani Accident Hospital. He is working since last 12 years as medical legal consultant, Apex Insurance Consultant Limited. He was awarded with Dream India Award 2080, one-time World Media. He was awarded with also National RTI Awareness Online Awards 2017. Warm welcome to Dr. Nitin Londe, sir. Thank you. Yes. Thank you. Good evening, everyone. बराच उशीर झालेला आहे त्यामुळे आपण लेट जस्ट गो टू द टॉपिक अँड वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड की आपल्या मेडिकल फील्डमध्ये आपण कुठलीही जी काही प्रॅक्टिस करतोय त्यामध्ये डॉक्युमेंटेशनचं किती महत्त्व आहे. कारण अल्टिमेटली डॉक्युमेंटेशनच आहे जे बेसिकली आपल्याला कुठल्याही लिटिगेशन लीगल केसेसमधनं जी मदत आपल्याला मिळणार असते ती फक्त या डॉक्युमेंटेशनमधनंच मिळणार असते. आणि देर आर व्हेरियस रूल्स रेग्युलेशन्स की डॉक्युमेंटेशन कुठले किती वर्ष सांभाळून ठेवायचे, ते डिस्ट्रॉय कसे करायचे. सो वी विल ट्राय टू कव्हर ऑल दिस थिंग्स इन दिस 15 to 20 minute प्रेझेंटेशन. ओके. सो जर आपण रेकॉर्ड्स म्हटलं तर रेकॉर्ड्स इज बेसिकली ईच अँड एव्हरीथिंग दॅट इज रिलेटेड टू द पेशंट ट्रीटमेंट. पण फक्त हे रेकॉर्ड्स जे असतात आपल्याकडे ते फक्त पेशंट रिलेटेडच असतात असं नाहीये. बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलचे काही रेकॉर्ड्स असतात, इंडिव्हिज्युअल स्टाफशी रिलेटेड काही रेकॉर्ड्स असतात, मग ज्याच्यामध्ये बेसिकली आपण त्यांची अपॉइंटमेंट असेल किंवा त्यांची सर्टिफिकेट्स असतील, वॉर्डचे रेकॉर्ड्स असतात, बरेचसे रजिस्टर असतात आपल्याला जे आपल्याला मेंटेन करायला लागतात. मग त्याच्यामध्ये तुमचे PCPNDTचे, USGचे आणि असे भरपूर सारे रजिस्टर असतात. ओके. सो वी विल ट्राय टू फोकस ऑन मेनली द पेशंट्स ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्युमेंट्स. मग त्यामध्ये आपण OPD जो काही डाटा आहे आपला तो आता मॅक्झिमम टाइम काय होतंय ना, आपण जी काही प्रॅक्टिस करतो त्याच्यामध्ये आपल्याकडे OPDचं कुठलंही डॉक्युमेंट राहत नाही. आपण प्रिस्क्रिप्शन लिहितो आणि ते पेशंटला देऊन टाकतो. ओके. रूलच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला OPD रजिस्टर हे मेंटेन करायला लागतं. कारण जेव्हा कुठली केस होते तेव्हा जजेस हे आपल्याला OPD रजिस्टर सबमिट करायला सांगतात. बऱ्याच वेळेला पेशंट आपल्याकडे येतो, त्याची एंट्री असते त्याच्यामध्ये आणि दॅट इज अ क्रुशियल एव्हिडन्स तो पेशंट आपल्याकडे आलाय किंवा नाही आलाय म्हणून. ठीक आहे. सेकंड गोष्ट, जे काही आपण OPDचे प्रिस्क्रिप्शन पण देतो तर जेव्हा एखादा पेशंट आपल्या अगेन्स्ट कुठली केस फाईल करतो तर त्यावेळेस आता आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला OPDच्या कुठल्याही स्लिप्स राहत नाही जे काही आपण प्रिस्क्रिप्शन देतोय ते. सो तो त्याला जेवढे पाहिजे तेवढेच प्रेझेंट करतो तिथे, जे त्याच्यासाठी महत्वाचे त्याला वाटतात किंवा त्याची केस ज्याप्रमाणे स्ट्रॉंग बनते. आणि काही सपोज तुम्ही एखादी गोष्ट त्याच्यामध्ये लिहिली की पेशंट डॉक्टरांनी सांगितलेलं अवॉइड करतोय. मी आता एखाद्या पेशंटला ऑपरेट केलंय अँकलला आणि त्याला सांगितलं मी की तू त्या पायावर भार घेऊन चालू नको, पण तो पेशंट ज्यावेळेस OPDत येतो आणि मी हे मेन्शन केलंय OPD पेपरवर की पेशंट इज वॉकिंग इन्स्पाइट ऑफ ऍडवाइजिंग नॉन वेट बेअर वॉकिंग. हा पेशंट ज्यावेळेस केस फाईल करणार असेल ना त्यावेळेस ही प्रिस्क्रिप्शन स्लिप देणारच नाही. ओके. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपल्याकडे देखील त्याचं डॉक्युमेंटेशन असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आपले जे काही डॉक्युमेंटेशन आहे ते डिजिटलायझेशन होणं आजच्या डेटला काळाची गरज आहे ते. आणि हे फक्त नॉट फॉर डिफेन्स ओनली, पण काही रूल्स रेग्युलेशन्स आहे विच वी आर गोइंग टू कव्हर की जे आपल्याला सांगतायत की तुम्ही हे सगळे जे डॉक्युमेंट्स हे डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये करा. OPD असतील, IPD असतील, एव्हरी डॉक्युमेंट. ओके. IPD डेफिनेटली ॲज अ मेडिकल लिगल कन्सल्टंट आता मी जेव्हा 12-13 वर्षापासून काम करतोय, जेव्हा कुठलंही मला ड्राफ्टिंग करायचं असतं तर त्यावेळेस मी नेहमी IPD पेपर सगळे मागवून घेतो. आणि इतकं विचित्र डॉक्युमेंटेशन असतं आपलं, फ्रँकली स्पीकिंग. बऱ्याच वेळेला तर वाचताच येत नाही. सगळ्यात पहिली गोष्ट काय लिहिलेलं आहे काहीच कळत नाही. ऑफकोर्स ज्यावेळेस आपण डॉक्टरांशी बोलतो तर त्यावेळेस त्यांच्याकडनं मी सगळी केस समजावून घेतो. पण जेव्हा आपल्याला डॉक्युमेंटेशनच्या अनुषंगाने जेव्हा एखादी केस कुठेही प्रेझेंट करायची असते
त्यावेळेस किंवा आपले हे जे डॉक्युमेंट आहेत हे जेव्हा कोर्टात सबमिट होणार असतात, जर ते कोर्टाला देखील वाचता नाही आले तर डेफिनेटली ती केस आपल्या अगेन्स्ट जाण्याचे चान्सेस खूप असतात. सो लिजिटिमेट हँडरायटिंग आपली असणं खूप गरजेचं आहे. मग आपले बरेचसे रिपोर्ट्स असतात. आता आपण बऱ्याच वेळेला रिपोर्ट्स करायला सांगतो पेशंटला, पण आपण त्याच्या नोंदी आपल्या आयपीडी पेपर्सवर करत नाही. डिस्चार्ज करताना आपण रिपोर्ट्स पेशंटला देऊन टाकतो. ओके, सो कुठल्याही जे काही रिपोर्ट्स असतील तर मेक शुअर की आपण ऍटलीस्ट त्याच्यावर ते लिहून ठेवावेत आपल्या आयपीडी पेपरवर, सो दॅट इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल विथ अस. मग रेफरल फॉर्म्स असतील, कन्सेंट असतील आणि काही सर्टिफिकेट देखील असतील. सकाळी मंद्रुपकर सरांनी सांगितलं की सर्टिफिकेट जे आहे, त्यांनी एक सर्टिफिकेटचा किस्साही सांगितला त्याच्यामध्ये. आता जर सपोज आपण एखादं फॉल्स सर्टिफिकेट एखाद्याला दिलं आणि जर ते प्रूव्ह झालं, ठीक आहे, आपण बऱ्याच वेळेला सर्टिफिकेट असे देतो की ते खैरात वाटल्यासारखे देतो. हा माझ्या ओळखीचा आहे, याने पाठवलंय, 4 दिवसाची सुट्टी दिली आहे. परंतु जर ते कोर्टामध्ये प्रूव्ह झालं की डॉक्टरांनी हे सर्टिफिकेट फेक किंवा फॉल्स दिलेलं आहे, तर त्याची पनिशमेंट जी आहे दॅट इज इम्प्रिझनमेंट अप टू 7 years अंडर सेक्शन 197 IPC. म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याला अगदी सिंपल वाटतात त्या आपल्यासाठी किती धोकादायक असू शकतात त्याचं हे एक उदाहरण आहे. सो आपण आपली प्रॅक्टिस करताना वी शुड ऑलवेज फॉलो ऑल द इथिक्स अँड द लॉज, की जेणेकरून आपल्याला कुठेही या छोट्या गोष्टींवर अननेसेसरीली मोठं त्याचं पनिशमेंट कुठली व्हायला नको येते. आणि सर्टिफिकेटचे फॉर्मॅट देखील आहेत ते इवन NMCनीच दिलेले आहेत ते, आणि इट इज अवेलेबल ऑल्सो. वी विल शेअर दॅट सर्टिफिकेट फॉर्मॅट ऑल्सो. मग आता हे जे काही मेडिकल रेकॉर्ड जे आहेत, हू ओन्स दिस मेडिकल रेकॉर्ड्स? बऱ्याच वेळेला जेव्हा एखादी केस होते, पोलीस कधी कधी आपल्याकडे येतात आणि ते म्हणतात की आम्हाला ओरिजिनल पेपर्स द्या म्हणून. ओके, ऑलवेज रिमेंबर ओरिजिनल पेपर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हॉस्पिटल. ओके, हे तुम्ही कुणालाही देता कामा नये अनलेस अँड अंटिल आस्क्ड बाय दी कोर्ट मॅजिस्ट्रेट. अदरवाईज तुम्ही त्यांना सगळे जे काही पेपर्स आहेत ते अटेस्टेड करून देऊ शकतात. इट इज ॲज गुड ॲज द ओरिजिनल. आणि त्यांच्याकडनं रिसिट घ्यायची आपण की त्यांना 1 to 40, 50 जे काही पेजेस आहेत ते मिळालेत म्हणून. सो मेडिकल रेकॉर्ड फर्स्ट इज बिलॉंग्स टू दी हॉस्पिटल अँड सेकंड द मेडिकल रेकॉर्ड्स बिलॉंग्स टू दी पेशंट. पेशंटला कुठलाही पेशंट आपल्याकडे डॉक्युमेंट कधीही मागू शकतो आणि इट इज आवर लीगल इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोव्हाइड द डॉक्युमेंट्स टू द पेशंट. सो इट इज अ प्रिव्हिलेज कम्युनिकेशन बिटवीन दी पेशंट अँड दी डॉक्टर, कुठलंही त्यांचं जे काय डॉक्युमेंटेशन असेल ते. आता मेडिकल रेकॉर्डचे बरेचसे इम्पॉर्टन्स आहेत. सो फॉर द डॉक्टर असेल, हॉस्पिटल असेल, रिसर्च आणि ट्रेनिंग पर्पजसाठी देखील, फॉर द पेशंट अँड ऑफकोर्स इन द medical legal cases also. So these are the various importance of the medical records. So as I said ki it is a privileged communication. कुठलीही health information shared by the patient to the doctor is a privileged information. ती confidential ठेवणं खूप गरजेचं असतं. Except in some circumstances जिथे ती शेअर करणं गरजेचं असतं, जिथे तुम्हाला पेशंटची कन्सेंट घ्यायची गरज नसते. सो जेव्हा आपण इतर डॉक्टरांबरोबर पेशंटच्या केअर ट्रीटमेंट बद्दल प्लॅन करतो त्यावेळेस त्यांच्याशी आपण इन्फॉर्मेशन शेअर करू शकतो. फॉर मेडिकल रिसर्च डेफिनेटली यू कॅन शेअर, बट द पेशंट्स आयडेंटिटी शुड नेव्हर बी रिव्हील्ड और ॲट लिस्ट यू शुड हॅव अ प्रॉपर कन्सेंट फ्रॉम द पेशंट. अँड फॉर द कलेक्शन ऑफ हेल्थ केअर स्टॅटिस्टिक्स अगेन द पेशंट्स आयडेंटिटी शुड नॉट बी रिव्हील्ड. आणि जेव्हा कोर्ट ऑर्डर असते तेव्हा विदाउट कन्सेंट ऑफ द patient you can always provide the documents to the courts. Now instances in which medical records are used as a legal evidence, बरेचसे मग त्याच्यामध्ये इन्शुरन्स केसेस असतात, वर्कर्स कॉम्पेन्सेशन असतील, काही इंडस्ट्रीमध्ये कुठला ऍक्सिडेंट झाला असेल तर, पर्सनल इंजुरी क्लेम्स असतील, माल प्रॅक्टिस क्लेम्स, विल केसेस, क्रिमिनल केसेस याच्यामध्ये असॉल्ट केसेस, व्हायोलेंट और अनएक्सप्लेन्ड डेथ, सेक्शुअल असॉल्ट केसेस और मेंटल इनकॉम्पिटन्सी. सो कुठलंही मेडिकल डॉक्युमेंट जे आहे, जो रेकॉर्ड आहे, it is acceptable in each and every court of law or to the authorities under section 379 Indian Evidence Act 1872. So it has a legal value. It is very important. त्यामुळे आपण कुठल्याही पेशंट बद्दल जेव्हा काहीही पेन डाऊन करतो, it is very important की it can used for us also and against us also. So we should be very careful की आपण पेशंटच्या बाबतीत नक्की काय लिहितोय, कसं डॉक्युमेंटेशन करतोय, that is important thing. सो प्रोसिजर फॉर द रिलीज ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन इन अ लीगल केस. आता बऱ्याच वेळेला सपोज एखादी इंडस्ट्रियल ऍक्सिडेंटची केस असेल, आपण म्हणतो ती MLC केस आहे, आपण पोलिसांना इन्फॉर्मेशन देखील देतो. अशा केसेसमध्ये काय होतं ना की एखादा लॉयर डायरेक्टली आपल्याकडे पेशंटची इन्फॉर्मेशन मागू शकतो, IPD पेपर्स मागू शकतो, सो दॅट ही कॅन प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट. ओनली यू हॅव टू टेक अ प्रिकॉशन इज यू हॅव टू टेक अ कन्सेंट फ्रॉम द पेशंट की त्याची इन्फॉर्मेशन शेअर केली तर चालेल की नाही चालेल. जर पेशंट म्हटला नाही तर यू कॅनॉट share that information. Second thing,
यू कॅन ऑलवेज अप्लाय द चार्जेस. जे काही तुम्हाला झेरॉक्स करावी लागतीये त्याच्यासाठी तुम्ही त्या पेशंटला ऑफिशियली चार्जेस करू शकतात अँड यू कॅन गिव्ह द रिसिप्ट टू हिम. आताचा जो कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे ज्याचे अमेंडमेंट झालेले आहे त्याच्यामध्ये इफ यू डोंट गिव्ह अ रिसिप्ट टू द पेशंट फॉर द चार्जेस इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ डेफिशियन्सी ऑफ सर्व्हिस आणि त्याच्यामध्ये देखील मग आपल्याला कंझ्युमर कोर्ट कुठलंही कॉम्पेन्सेशन अवॉर्ड करू शकता. ठीक आहे. सो ऑलवेज टेक अ ऍप्लिकेशन फ्रॉम द पेशंट आणि सिग्नेचर. पण जेव्हा कुठलंही कोर्ट डायरेक्टली तुम्हाला ऑर्डर करतं टू सबमिट द डॉक्युमेंट्स देन ऑफकोर्स देर इज नो नीड टू टेक द कन्सेंट फ्रॉम द पेशंट. Now regarding the certificate आपण जे काही देतोय whether they are as per the rules regulations by the NMC आहेत की नाहीयेत. तर NMC च्या rules regulations प्रमाणे त्यांनी स्पेसिफिकली सांगितलेलं आहे की कुठलंही सर्टिफिकेट जेव्हा आपण एखाद्या पेशंटला देतो, लिव्ह सर्टिफिकेट असेल, फिट सर्टिफिकेट असेल, तर त्या सर्टिफिकेटवर सगळ्यात पहिलं त्या पेशंटचं सिग्नेचर किंवा थंब मार्क असणं गरजेचं आहे. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग दॅट सर्टिफिकेट शुड हॅव द आयडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द पेशंट. नॉट ओनली सिग्नेचर और थंब तर आयडेंटिफिकेशन मार्क देखील त्याच्यावर असणं गरजेचं आहे. अँड थर्ड थिंग त्या पेशंटचा ॲड्रेस देखील त्याच्यावर असायला पाहिजे. ओके. सो देन ओनली दिस सर्टिफिकेट इज कन्सिडर्ड ॲज अ प्रॉपर सर्टिफिकेट ॲज पर द NMC रूल्स रेग्युलेशन्स. सो दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ दॅट सर्टिफिकेट ज्याच्यावर लेफ्ट हँड साईडला पेशंटचं सिग्नेचर किंवा थंब इम्प्रेशन, आयडेंटिफिकेशन मार्क्स अँड देन मग बाकी जे काही तुमचं मॅटर असेल तर ते बेसिकली you can write down and you can issue the certificate to the patient. Most important thing is हे जेवढे काही आपण सर्टिफिकेट देतो we have to maintain the register for this certificate. की कुठल्या डेटला कुठल्या पेशंटला सर्टिफिकेट दिलंय त्याचा नंबरिंग वगैरे जे असेल आणि we have to keep a copy of this certificate with the hospital किंवा आपल्याकडे ती पाहिजे ती. Now regarding the consent form for any procedure मंद्रुपकर सरांनीच सांगितलं की एखादं सर्टिफिकेट आपण देतो तर आपण काही ब्रह्मदेव वगैरे नाहीये, बरोबर आहे. मग आपण ज्यावेळेस एखादी सर्जरी करतो, एखाद्या पेशंटला ट्रीटमेंट देतो तर त्यावेळेस बरेचसे डॉक्टर म्हणतात कधी कधी काही काही पेशंटला की तू काही काळजी करू नको, मी तुला अगदी 100% बरं करतो. ओके. सो असे काही एंटिटी आपल्याकडे अवेलेबल नाही आणि कधी असणारही नाही. ओके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज नो अश्युरन्स हॅज बीन गिव्हन टू मी रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट. आणि दिस इज ऑल्सो बाय दी NMC गाईडलाईन्स. हा जो काही सर्टिफिकेटचा फॉर्मॅट आहे हाही त्यांनीच फॉर्मॅट केलेला आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट जेव्हा मी डॉक्युमेंटेशन चेक करतो ना तर हे ज्या काही कन्सेंट फॉर्म असतात ना द कन्सेंट इज व्हॅलिड वेन द ट्रीटिंग डॉक्टर सिग्नेचर शुड ऑल्सो बी देअर. त्या डॉक्युमेंटवर ट्रीटिंग बिकॉज इफ वी सी द कन्सेंट बाय डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट्स ऍक्ट consent is a agreement between two parties. So one party is a patient, other party is a doctor. त्यामुळे प्रत्येक कन्सेंट पेपरवर पेशंटच्या सही बरोबर डॉक्टरांची सही असणं गरजेचं आहे. ओके. आणि त्याचबरोबर आपण ॲज अ विटनेस म्हणून आपल्या स्टाफची सही घेतो आणि अजून एखाद्या विटनेसची सही घेतो. अँड दिस विटनेसेस सिग्नेचर आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट कारण जेव्हा एखादी लिगल केस स्टँड होते कुठल्याही कोर्टमध्ये तर त्यावेळेस ही जी कोणी विटनेस म्हणून सिग्नेचर केलेली असतात ते आपल्या बाजूने तिथे कोर्टामध्ये ॲफिडेव्हिट सबमिट करतात की माझ्यासमोर डॉक्टरांनी पेशंटला या सर्व ज्या बाबी आहेत किंवा कॉम्प्लिकेशन्स आहे हे समजावून सांगितलं होतं म्हणून. ओके. मॅक्झिमम टाइम वी सी की आपण ही जी काही कन्सेंट घ्यायची जी काही प्रोसिजर करतो ती आपल्या सबऑर्डिनेटवर बऱ्याच वेळेला आपल्या स्टाफला सांगतो की ती कन्सेंट घेऊन टाक म्हणून. आता पेशंट सपोज कन्सेंट घ्यायला स्टाफ गेली पण पेशंट सपोज बाथरूम मध्ये गेलाय ती राहून जाते. आपण ऑपरेटही करतो तरी त्या पेशंटची त्याच्यावर कन्सेंटच नसते आणि ती बघितलेलं पण नसतं की कन्सेंट आहे की नाहीये बिफोर ऑपरेटिंग. सो त्यासाठी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट देखील केलेली आहे. भरपूर मेनी ऑफ द डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स सगळी ती सेफ्टी चेकलिस्ट वापरतात ज्याच्यामध्ये पेशंटला बिफोर शिफ्टिंग टू द OT, बिफोर इंड्युसिंग द पेशंट आणि बिफोर शिफ्टिंग द पेशंट फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर टू द वॉर्ड कुठल्या गोष्टी चेक करायला पाहिजे त्याची एक चेकलिस्ट दिलेली आहे. सो दिस इज लाईक बेसिकली फॉर्मिंग अ प्रोटोकॉल सो दॅट वी विल मिनिमाइज आवर एरर्स आणि ज्याच्यामुळे आपल्या अगेन्स्ट जे काही कंप्लेंट्स आहेत, तक्रारी आहेत किंवा लिटिगेशन आहेत ते कमी होऊन जातील. सो दिस इज रिगार्डिंग दी कन्सेंट पेपर. आता सगळ्यात मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याकडे असा आहे की आपल्याकडे हे जे काही डॉक्युमेंट आहे पेशंटशी रिलेटेड हे आपण किती दिवस सांभाळून ठेवायचे, किती वर्ष सांभाळून ठेवायचे, वेदर देअर इज एनी स्पेसिफिक रूल्स रेग्युलेशन्स. आता या चित्रामध्ये लोक आपली चप्पल देखील एवढी सांभाळून ठेवतात, त्याला लॉक वगैरे लावून ठेवतात.
सो व्हॉट वी युजली फॉलो इज द NMC गाईडलाईन्स. आपल्या ज्या मेडिकल कमिशननी जे घालून दिलेलं आहे ते दिस इज की ऑल ज्या सिव्हिल रिलेटेड केसेस आहे, म्हणजे सिव्हिल लिमिटेशन इज बेसिकली नॉन मेडिको लिगल केसेस यू कॅन कीप द डॉक्युमेंट फॉर 3 years, आणि ज्या काही मेडिको लिगल आहे देन डेफिनेटली यू हॅव टू कीप इट लाईफ लॉंग. ठीक आहे, तर हे झालं NMCचं. आणि देर आर व्हेरियस अनदर सेक्शन्स किंवा ऍक्ट्स असतील ज्याच्यामध्ये MTP ऍक्ट सेज फॉर 5 years, PCP NDT फॉर 2 years, इन्कम टॅक्स ऍक्ट बेसिकली, तर त्याच्यामध्ये आपले जे काही अकाउंट्स रिलेटेड बुक्स असतील, व्हॉट एव्हर इट मे बी, तुम्ही काही एखादं मशीन परचेस करताय किंवा जे काही असेल, यू हॅव टू कीप इट फॉर 10 years. फॉक्सी गाईडलाईन सजेस्ट 5 years अँड कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट सेज 2 years. आता हे जे कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट जे 2 years जे सांगतंय ना, दॅट इज नॉट लाईक की बेसिकली इन्सिडन्स ऑफ द केस पासून 2 years असं नाही होत. ते जेव्हा पेशंटला हे कळतं की डॉक्टरांच्या चुकीमुळे त्याला काहीतरी त्रास झालाय, तिथून पुढे 2 वर्ष. ओके, सो सपोज आता एखाद्या पेशंटला एखादी सर्जरी झाली आहे त्याची, आणि त्याला सर्जरी झाल्यानंतर एक जर समजा 1.5 वर्षांनी कळलं की किंवा 1 वर्षांनी कळलं की आतमध्ये काहीतरी राहिलंय ॲब्डोमेन मध्ये, तर तेव्हापासून तर पुढच्या 2 वर्षापर्यंत आयडियली ही सपोज टू फाईल द केस इन द कंझ्युमर फोरम. पण बऱ्याच वेळेला डिले केल्या जातात केस फायलिंग होण्यासाठी, तर त्यावेळेस आपण ड्राफ्टिंग मध्ये नेहमी हा मुद्दा उचलून धरतो फॉर द लिमिटेशन ऍक्ट. पण कंझ्युमर फोरम इज युजली द पेशंट फ्रेंडली फोरम, आणि तिथे युजली त्यांचं जे काही डिले असतो तो त्यांना माफ केला जातो फॉर व्हॉट एव्हर रिझन. ते देतात की आम्ही या कारणासाठी फाईल करण्यासाठी डिले झालाय, आणि इट इज युजली ऍक्सेप्टेबल इन द कंझ्युमर फोरम. सो इट इज बेटर टू अवॉइड की आपण आपले प्रोटोकॉल्स करून आपल्या एरर्स मिनिमाइज करणं. दिस इज द अगेन नॅशनल मेडिकल कमिशनची जी काही EMRB बॉडी असते, म्हणजे बेसिकली इथिक्स अँड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, तर त्यांनी ही नोटिफिकेशन दिलेलं आहे. गॅझेट ऑफ इंडियामध्ये ते पब्लिश झालेलं आहे. अँड यू नोट डाऊन द डेट, त्याचं सिग्निफिकन्स काय आहे या डेटचं हे मी पुढे 1-2 स्लाइडमध्ये सांगेल. 2 August 2023 त्या दिवशी बेसिकली हे नोटिफिकेशन दिलेलं आहे. आणि या नोटिफिकेशनच्या अनुषंगाने त्यांनी सांगितलं की एव्हरी सेल्फ एम्प्लॉइड RMP शॅल मेंटेन मेडिकल रेकॉर्ड ऑफ पेशंट फॉर 3 years. ओके, हे ठीक आहे. तेव्हापासून तर 3 वर्षापर्यंत ठेवायचं, जेव्हा फर्स्ट इन्स्टन्स ऑफ द केस किंवा लास्ट जेव्हा तुम्ही पेशंटला बघितलं असेल तेव्हापासून 3 वर्ष. सेकंड व्हॉट दे हॅव बेसिकली की कुठल्याही पेशंटने जर तुम्हाला मागणी केली त्याच्या रेकॉर्डची, IPD पेपरची देखील ते मागणी करू शकतात. आणि मॅक्झिमम वी हॅव सीन की जर समजा एखादी मेडिको लिगल केस असेल, एखादी ऍक्सिडेंटची केस असेल, आपण पोलिसांना इन्फॉर्मेशन दिली असेल, तर आपण पेशंटला म्हणतो की नाही हे मेडिको लिगल डॉक्युमेंट आहे, हे आम्ही तुला देऊ शकत नाही. नो, पेशंटला डॉक्युमेंट मागणं हा त्याचा अधिकार आहे. आणि इवन इफ इट इज अ मेडिको लिगल केस, वी आर सपोज टू प्रोव्हाइड द डॉक्युमेंट टू द पेशंट पार्टी. ओनली थिंग इज दॅट की त्यांच्याकडनं एक प्रॉपरली ऍप्लिकेशन घ्या, त्याच्यावर डेट टाइम टाकून घ्या, आणि NMCच्या रूल्स रेग्युलेशन्स प्रमाणे आपल्याला त्यांना 5 दिवसांच्या आतमध्ये ते डॉक्युमेंट देणं बंधनकारक आहे. प्रिव्हियसली इट वॉज 3 days, अमेंडमेंट करून आता ते 5 days झालेलं आहे. जर आपण हे 5 दिवसाच्या आत नाही दिलं तर डेफिनेटली ती जी EMRB जी बॉडी आहे NMCची, ती आपल्या अगेन्स्ट ऍक्शन घेऊ शकते. ठीक आहे, इवन दे कॅन सस्पेंड द आवर लायसन्स ऑल्सो. ठीक आहे, जर एखाद्या पेशंटने हे प्रूव्ह केलं तर. सो जेव्हा मग आपण ऍप्लिकेशन घेतो, पेशंटला जेव्हा डॉक्युमेंट देतो, तर त्यावेळेस आम्ही नेहमी सांगतो की त्या पेशंटकडनं तुम्ही परत त्याच डॉक्युमेंटवर लिहून घ्या की त्याला हे डॉक्युमेंट या डेटला आणि या टाइमला मिळाले आहेत म्हणून, सो दॅट वी हॅव अ प्रूफ की वी हॅव प्रोव्हाइडेड दोज डॉक्युमेंट टू द पेशंट. आता जे मागची जी डेट सांगितली होती 2 August 2023, त्याचं सिग्निफिकन्स या स्लाइड मध्ये आहे. Effort shall be made to computerize the patient's medical records for quick retrieval and security within 3 years from the date of publication of these regulations. ओके, म्हणजे 2 August 2026 पर्यंत सगळ्यांनी डिजिटलाइज फॉर्मॅट मध्ये करा असं त्यांचं म्हणणं आहे. ठीक आहे, सो दॅट इज अ गुड थिंग. इनफॅक्ट आपल्यालाही काळानुसार चेंज करायलाच पाहिजे, आणि इट्स अ इनफॅक्ट नीड ऑफ द आवर. अँड द RMP शॅल एन्श्युअर फुल्ली डिजिटाइज रेकॉर्ड्स. मग त्याला तुमचे IT ऍक्ट, कॉन्फिडेन्शियलिटी ऍक्ट, हे सगळे ऍक्ट पुन्हा लागू होणार. Then there was one more office memorandum from the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. त्याची डेट आहे 28 October 2014. ठीक आहे, आता यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की मेडिकल रेकॉर्ड्स ऑफ जे पेशंट आहेत तर ते सगळे डिजिटलाइज फॉर्म मध्ये फॉर ऍटलीस्ट 10 years पर्यंत डॉक्टरांनी सांभाळून ठेवावे. ओके, सेकंड दे हॅव बेसिकली की फॉर फ्युचर
The medical records of indoor patients should be digitized on regular and continuous basis and kept indefinitely. म्हणजे आपण जे आधी म्हणत होतो की आता हे डॉक्युमेंट ठेवायचे किती दिवस, तर अल्टिमेटली यांच्या या सर्क्युलर प्रमाणे आपल्याला सगळ्या पेशंटचे डॉक्युमेंट डिजिटल फॉर्म मध्ये कायमचेच ठेवायचे. ओके, सो वी शुड टेक केअर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. बॅकअपही त्याचा असला पाहिजे. बट इन टुडेज प्रॅक्टिस वी फॉलो द NMCचा आपण करतोच आहे फॉर्च्युनेटली. आतापर्यंत बरेचशा पेशंटला कधी कधी काय 4, 5, 6 वर्षानंतर पण ते डॉक्युमेंट्स मागतात कधी कधी. मग मी ज्यावेळेस ड्राफ्टिंग करतो तर त्यावेळेस मी या मेमोरंडमचा काही त्याच्यात उल्लेख करत नाही. NMCचे आपले रूल्स रेग्युलेशन करून जे आपल्या फेवरमध्ये आहे त्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग करून देतो त्यांना. ठीक आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आणि याच्यानंतर परत त्यांचं रिसेंट कुठलंही अमेंडमेंट म्हणा किंवा नोटिफिकेशन नाहीये की जे विच बेसिकली सेज की हे डॉक्युमेंट्स एवढे वर्ष ठेवले पाहिजे म्हणून. बट येस, वी विल फॉलो द NMC गाईडलाईन्स, दॅट इज मच मोर इम्पॉर्टंट. आणि डिजिटलाइज फॉर्ममध्ये एकदा आलं, आपल्याकडे क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट अजून लागू नाहीये, कधी ना कधीतरी तो होणारच आहे. अँड इवन क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट ऑल्सो सेज दॅट की तुमचे जे काय डॉक्युमेंट आहे यू शुड ट्राय टू कन्वर्ट इट इन टू द डिजिटल फॉर्मॅट. ओके, त्यामुळे डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये आपले डॉक्युमेंट करणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग ते सुर्वे सरांनी सांगितल्यासारखं आपलं पण नोकिया होऊन जायचं काही दिवसांनी. ओके, सो काही काही स्पेशल सिच्युएशन आहे ज्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्स आपल्याला खूप जास्त वर्ष ठेवायला लागतात. जे काही निओनेटल आहेत, तुमच्याकडे कुठल्याही NICU मध्ये बच्चू ऍडमिट झाला, काही झालं तर फॉर 21 इयर्स यू हॅव टू कीप इट. देन फॉर चिल्ड्रन्स 18 इयर ऑफ एज जर काही ट्रीटमेंट केली असेल तर त्यांना 21st इयर होईपर्यंत त्यांचे डॉक्युमेंट सांभाळून ठेवणं गरजेचं आहे. For mentally retarded patient forever till the hospital or institution is working, and from income tax point of view 10 years. So these are various registers आणि मग ते किती वर्ष सांभाळून आपल्याला ठेवायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये MTP, OT, PCP, NDT, बायोमेडिकल वेस्ट ऍक्ट वगैरे या सगळ्या, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की हे सगळे जे रेकॉर्ड आहेत हे आपल्याला किती वर्ष सांभाळून ठेवायचे आहेत ते. नाऊ कन्सिडरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेकॉर्ड्स. मग आता आपल्याकडे भरपूर ढिगारा झालाय, आता हे डिस्ट्रॉय कसे करायचे, तर यू जस्ट म्हणजे आता झालंय तर चला आपण डिस्ट्रॉय करून टाकू असं नाहीये. देर इज अ प्रोसिजर विच हॅज बीन मेन्शन इन द बुक बाय डॉक्टर बेहरे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पेसिफिकली सांगितलंय की डिस्ट्रक्शन करायच्या अगोदर वी हॅव टू पब्लिश अ न्यूज इन द न्यूजपेपर. त्याच्यामध्ये दोन, एक तर इंग्लिश न्यूजपेपरमध्ये आणि जो काही आपला लोकल व्हर्नेक्युलर लँग्वेजचा न्यूजपेपर आहे, दोन्ही न्यूजपेपरमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट द्यायला लागते की यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द रेकॉर्ड्स फ्रॉम धिस पिरियड टू धिस पिरियड. आणि या पिरियडमध्ये ज्या कोणी ट्रीटमेंट घेतली असेल दे हॅव टू मेक अन ॲप्लिकेशन अँड रिक्वेस्ट फॉर दी पेपर्स विदिन अ पिरियड ऑफ सेट 15 दिवस, महिनाभर, आणि त्यानंतर डिस्ट्रॉय केले जातील म्हणून. ठीक आहे, सो पण जिथं लिटिगेशन चालू आहे वी शुड कीप द डॉक्युमेंट्स फॉर द इन्फिनिट पिरियड. सो येस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड इज द नीड ऑफ द आवर. आणि त्याच्यामध्ये सर्वच पेशंट्स रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट आहे, आजकाल सगळे सॉफ्टवेअर अवेलेबल आहेत आणि दे आर व्हेरी इझी टू यूज ऑल्सो. सो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम टू दी सॉफ्टवेअर, आणि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड आपल्याला करायला लागणारच आहे ते. ठीक आहे, सो दिस वॉज वन केस. बेसिकली मध्य प्रदेश मेडिकल काउन्सिल, what the council can take action. Dr. Seema, she did not hand over the patient case report or related document to the relatives of the patient, so she was suspended for 1 year. So this, जर कोणी कंप्लेंट केली आणि प्रूव्ह झालं तर yes, the medical council can take action against this. 3 doctors suspended for sharing C-section photos via WhatsApp. Again, patient's identity should never be revealed. आपण क्लिनिकली काही फोटो शेअर करत असेल तर इट इज गुड, पण पेशंटची आयडेंटिटी रिव्हील नाही झाली पाहिजे. अँड दिस वॉज फ्रॉम द केरळ हायकोर्ट. तिथे त्या डॉक्टरांना लिटरली पळून जायला लागलं बिकॉज द सेक्शन्स अप्लाइड वॉज सेक्शन 354 ऑफ IPC अँड 66E अँड 67A ऑफ द IT ऍक्ट. कारण त्यांनी सिझेरियन सेक्शन करत असताना त्या पेशंटचे फोटो काढले आणि ते व्हॉट्सअपवर सर्क्युलेट केले. अँड देअर वॉज वन ऑल्सो सिमिलर केस विच हॅपन इन मुंबई. डॉक्टर कपल होतं, सो that lady went to a plastic surgeon for some plastic surgery, and that plastic surgeon basically त्यांनी त्याचे फोटो काढले and he again shared it on the WhatsApp. So they were also faced with the criminal litigation. So this section 354 का, कारण it is a non bailable offense आहे, त्यामुळे त्यांना
लिटरली पळून जायला लागलं. ओके, अँड द पनिशेबल बाय 1 to 5 years in prison plus a fine. Section 66C, this is as per the IT Act. जर कोणी बेसिकली नॉट सर्क्युलेटिंग, जर तुम्ही फक्त नुसतं पिक्चर जरी काढले असतील, इवन इट इज प्रूव्ड दॅट की यू हॅव ओनली कॅप्चर्ड द फोटोग्राफ्स बट यू हॅव नॉट सर्क्युलेटेड, स्टिल इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स अँड द पनिशमेंट इज 3 years of imprisonment, a fine or of up to 2 lakhs or both. आणि जर तुम्ही फोटो सर्क्युलेट केले, दॅट कम्स अंडर सेक्शन 67A, मग ती तुमची पनिशमेंट अजून वाढून 5 years अँड फाईन अप टू 10 lakh होऊ शकते. सो स्टरलायझेशन फेल्युअर इज नॉट डॉक्टर्स फॉल्ट. डॉक्युमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता या केसमध्ये त्या महिलेने जी काही केस फाईल केली डॉक्टरांच्या अगेन्स्टमध्ये, की ट्युबल लायगेशन झालेलं होतं, सी बिकेम प्रेग्नंट, डिलिव्हर्ड अ चाइल्ड अँड देन सी फाईल्ड अ कंप्लेंट स्टेटिंग दॅट द डॉक्टर विल बिअर ऑल द एक्सपेन्सेस ऑफ दिस बॉर्न चाइल्ड. त्याच्या पूर्ण आयुष्यभर तो त्याची हे घेईल बिकॉज ऑफ हिज निग्लिजन्स. मी पुन्हा प्रेग्नंट झाले, त्याने काय जे काय व्हॉट एव्हर. बट द कोर्ट इन इट्स रिसेंट रुलिंग रिमार्क दॅट द वुमन वॉज फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द रिस्क involved in sterilization and that she had signed the consent form in which she agreed not to seek compensation for maintenance of the child in case of failure. Okay, so this is the consent basically the doctor had taken which saved him from the litigation. त्यामुळे consent घेणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. Now we sometimes come to, आता जे मी सांगितलं की कोर्ट पण आपल्याकडे मस्त रिमार्क्स देतात, कोर्टचे जजेस पण रिमार्क्स देत असतात. तर सी दिस इज, आता याच्यामध्ये कोणी वाचून दाखवेल का हे काय औषध लिहिलंय काय, ठीक आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी, जे काय असेल ते. सेकंड इज ऑल्सो याच्यामध्ये तर प्रिस्क्रिप्शन रेफरल चिठ्ठी आहे बेसिकली, त्याच्यामध्ये आयडियाचं स्पेलिंग पण भन्नाट आहे, BSNL, एअरटेल वगैरे व्हॉट एव्हर जे काय असेल ते, ठीक आहे. सो डझंट मॅटर. सो दिस वॉज केस हिमांशु दास वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ज्याच्यामध्ये जजेसने जे काही रिमार्क दिलेले आहेत की प्रायव्हेट डॉक्टर हू सबमिट सच स्केची विशी वॉशी मेडिकल रिपोर्ट्स are guilty of offense under section 192 IPC, that is the fabricating of the false evidence, and the court can take action under section 340 CRPC. जर offense related with judicial proceedings जर असेल तर imprisonment up to 7 years plus fine. If it is not associated with the judicial proceedings, 3 years plus fine. Then this was again Maharaja Agrasen Hospital versus Master Rishabh Sharma. This was a case related to the retinopathy of prematurity. Failure to supply the medical records in time. This is a vicarious liability on the part of the hospital, and the premature baby became blind. So Honorable Supreme Court has ordered 76 lakhs compensation in this ROP case. So we all know that yes, poor documentation is a poor defense. No documentation is absolutely no defense in any court of law. आणि आपली जे काय document पाहिजे. So the characteristics of a good medical record is it should always be accurate, complete, timely. Contents should be clear in a chronological order, continuity of the treatment of the patient, like follow-up जे काय असतील ते. बऱ्याच वेळेला पेशंट डिस्चार्ज घेऊन जातो, नंतरच्या फॉलोअप नोट्स आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला आपण ठेवतच नाही, पेशंट येतो ओपीडीत दाखवतो आणि निघून जातो. प्रॉम्प्टनेस अँड ऑथेंटिकेशन अँड द हँडरायटिंग शुड बी लेजिबल, सगळ्यांना ते व्यवस्थित वाचता आलं पाहिजे, रिडेबल, ॲक्सेप्टेबल, टाइमली, consent recorded, error free and reproducible. So these are the characteristics of the good medical document. And so medical record, as we say, it's a legal document and we should document it legally. आपण कधीही जेव्हा पेन आपल्या प्रिस्क्रिप्शनवर IPD पेपरवर टेकवतोय कुठलंही काहीही एंट्री करण्यासाठी, ऑलवेज कीप इन माइंड की this will be our savior in case there is a case, or this can destroy our career in case it goes against us. So accordingly you have to take care and document it properly. So with this I conclude my topic and I thank you everyone for patient listening and giving me an opportunity to share my thoughts related with these medical records and the documentation. And we can, yes, so yes sir. Thank you very much, Dr. Londe sir, for medical record. I request Dr. Namdev Darde sir. That's a question I can. Let's have a question. Yeah. सी बेसिकली काय आहे ना की तुमच्या हॉस्पिटलचं डॉक्युमेंट
जर कोणी नुसतं फोटो काढून कुणाला पाठवत असेल, मे बी फॉर सेकंड ओपिनियन त्यांना घ्यायचं असेल, द स्टँड शुड बी इज अ व्हेरी क्लिअर कम्युनिकेशन विथ द पेशंट पार्टी. ठीक आहे, तुम्हाला काय सेकंड ओपिनियन घ्यायचं आहे ना, काही हरकत नाहीये. तुम्हाला ज्या डॉक्टरांशी कम्युनिकेशन करायचंय, मी स्वतः बोलतो त्यांच्याशी, मी त्यांना सगळं सांगतो तुमच्या पेशंटबद्दल. आय डोंट हॅव एनी इश्यू बिकॉज आय नो दॅट आय एम नॉट डुईंग एनिथिंग रॉंग टू द पेशंट. आणि काही हरकत नाहीये, ते त्यांना एक तर तो ऑप्शन देऊ शकतात जर त्यांनी तुमच्याकडे येऊन अशी मागणी केली तर. सेकंड, बऱ्याच वेळेला पेशंट डायरेक्टली फोटो काढतो आणि तो पाठवतो. पाठवू द्या त्याला. इवन इफ ही सबमिट दोज डॉक्युमेंट्स टू एनी ऑथॉरिटी ना, दे आर नॉट ऍक्सेप्टेबल बिकॉज they are not countersigned by your hospital or the hospital authority. तर जोपर्यंत तुम्ही त्यांना कुठलेही डॉक्युमेंट अटेस्टेड करून देत नाही तोपर्यंत ते कुठेही ऍक्सेप्टेबल नसतात. नाही, इव्हन त्यांनी फोटो काढून नंतर त्याची झेरॉक्स काढून जरी दिली तरी दे विल नेव्हर बी ऍक्सेप्टेबल. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं, वी आर ऑलवेज इन अ बिझी प्रॅक्टिस. सो व्हॉट आम्ही काय केलं ना, त्याच्यावर एक बेसिकली एक सोल्युशन असं काढलं की मॅक्झिमम टाइम आहे ना, आपण डॉक्युमेंट कधी कम्प्लीट करतो, पेशंटच्या जेव्हा डिस्चार्ज वगैरे करायचं असेल त्यावेळेस, विच इज नॉट अ प्रॉपर ऑर अ गुड थिंग. त्याचे डे टू डे आपण आपलं प्रॉपरली लिहायला पाहिजे, पण ते होत नाही बऱ्याच वेळेला. सो वी से की तुम्ही जो पहिला जे पेपर असतं ना त्यांचं, तिथे इनकम्प्लीट म्हणून एक लिहून ठेवा की दिस पेपर इज इनकम्प्लीट. दिस इज फॉर टू रिझन्स. वन इज की सर सपोज त्यांनी जरी पेपरचे फोटो काढून घेतले तरी दे विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ इनकम्प्लीट. ऑल्सो दे आर नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय यू. सेकंड गोष्ट की आता इंडिव्हिज्युअल प्रॅक्टिसमध्ये आपल्यालाही कळतं की आपण याच्यामध्ये लिहिलेलं नाहीये. मेन प्रॉब्लेम कधी येतो की कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला, ज्यावेळेस तिथे मल्टिपल कन्सल्टंट तिथे पेशंट बघितलेला असतो आणि तो पेपर डिस्चार्ज झाल्यानंतर डायरेक्टली MRD डिपार्टमेंटला जातो. सो द पर्सन जो आहे तो MRD डिपार्टमेंटमध्ये कॅटेगरी वाईज करून तो पेपर जिथे ठेवणार असतो त्याला हे माहित नसतं की या पेपरचं सगळं डॉक्युमेंटेशन झालेलं आहे की नाही झालेलं. सो त्यामुळे युजली जेव्हा तो पेपर तिथे ऍज अ वरती जर इनकम्प्लीट असेल तर तो परत पाठवून देईल की सांगेल की हे पेपर पूर्ण कम्प्लीट करून मग द्या, म्हणजे मग मी तो स्टोअर करेल ते. सेकंड गोष्ट, आता काय होतं, मल्टिपल ज्यावेळेस कन्सल्टंट इन्व्हॉल्व असतात तर ज्या कन्सल्टंटच्या अंडर तो पेपर पेशंट ऍडमिट असतो, प्रायमरी कन्सल्टंट, तर आम्ही नेहमी सांगतो की अशा केसमध्ये ऑलवेज तो जो इनकम्प्लीट आहे ना, तर तो कम्प्लीट झालाय की नाही हे त्या कन्सल्टंटला ठरवत आहे ज्याच्या प्रायमरी अंडर तो पेशंट ऍडमिट आहे. सो दॅट वी मेक शुअर की बिफोर द पेपर गोज टू द MRD डिपार्टमेंट इट इज कम्प्लिटली डॉक्युमेंटेड. कारण काय होतं, नंतर 4-6 महिन्यानंतर एखादा पेशंट ऍप्लिकेशन करतो आणि तो डायरेक्ट हॉस्पिटल ऍडमिनिस्ट्रेशन कडनं MRD डिपार्टमेंटला जातं ऍप्लिकेशन, ते पेपर काढतात, झेरॉक्स करतात, हॉस्पिटल ऍडमिनिस्ट्रेटर साइन स्टॅम्प मारून देतो. वी डोंट नो की त्याच्यामध्ये काय लिहिलंय नाही लिहिलंय, कम्प्लीट आहे इनकम्प्लीट आहे. ओके, सो हे प्रोटोकॉल आपण करू शकतो. पेशंटच्या साईडने पेशंटचा नातेवाईक कोणी पण, आपल्या साईडने हॉस्पिटलचा स्टाफ. कारण हॉस्पिटलचा स्टाफ आपल्या साईडने आपले ऍफिडेव्हिट देईल तिकडे, थर्ड पर्सनची गॅरंटी कोण घेणार. ठीक आहे, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आणि आज आहे ना मध्यंतरी एक माहिती आहे की नाही माहित नाही, ज्यांचे हॉस्पिटल आहे ज्यांच्याकडे 10 वर्कर्स पेक्षा जास्त एम्प्लॉईज आहेत बेसिकली, सो अंडर दी पॉश ऍक्ट, दॅट इज प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वुमेन ऍट वर्क प्लेस, तर त्याच्या अंडर एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी करणं हे बंधनकारक असतं. ओके, जे बऱ्याच वेळेला आपल्यालाही माहित नाहीये अजून, बट इन साऊथ बेसिकली आय हॅव सीन की तिथल्या जे काही हेल्थ ऑथॉरिटीज आहे दे हॅव मेड इट कंपल्सरी. त्याच्यामुळे तिथे आता जाऊन आम्ही बेसिकली पॉश ऍक्टवर त्यांना ट्रेनिंग देऊन ती कमिटी कशी हवी, त्याचं वर्किंग कसं हवं, त्याच्यावर सगळं जे काही आहे ते त्यांना सांगतोय ते. आणि आता मध्यंतरी जे आपल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत त्यांनी देखील एक मागच्या आठवड्यातच बहुतेक असं विधान केलंय की जो काही पॉश ऍक्ट आहे हा आता त्या स्ट्रिक्ट करणार आहे. त्याच्यामुळे जिथे जिथे 10 वर्कर्स पेक्षा जास्त एम्प्लॉईज आहेत त्यांना आता ही ICC कमिटी करणं बंधनकारक होईल. ठीक आहे, सो जर झालंच ते तर देन वी कॅन हॅव अ टॉपिक ऑन दॅट, त्याच्यावर देखील आपण एकदा बोलू शकतो नेक्स्ट कधी पण. ओके, आज नितीन सरांनी आपल्याला आपलं क्लिनिकल प्रॅक्टिस सोडून क्लिनिकल रेकॉर्ड आणि कसे सर्टिफिकेट द्यायचे किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने रेकॉर्ड किती दिवस ठेवायचे, कसे ठेवायचे, कधी डिस्ट्रॉय करायचे ह्याबद्दल आता सर्वसामान्य सर्व डॉक्टर कसे करतात, आपापले रेकॉर्ड थोड्या दिवसासाठी ठेवतात किंवा 4-5 एक वर्ष ठेवतात,
एखाद वर्ष 6 महिने किंवा सर्टिफिकेट सरांनी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे कॅज्युअली सर्टिफिकेट दिलं जातं आणि त्याच्यापासून जे तोटे होतात त्याबद्दल सरांनी आपल्याला खूप छान मार्गदर्शन केले आणि सर प्रॅक्टिस करत करत हे नेक्स्ट उपक्रम करतात त्याबद्दल मी IMA तर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर. So I once again thank you the Indapur IMA, Dr. Panbude sir, Anil sir. Now may I request Dr. Garde sir to felicitate Dr. Fiske sir. लॅपटॉप राहू दे 20 मिनिटं राहू दे. रोटे प्रेझेंटेशन काढून ठेवा. प्रेझेंटेशन काढून ठेवा. दिला 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 दिला. Now may I request Dr. Rishikesh Gade to felicitate our own faculty, Dr. Nitin Londe. Now may I request Dr. Mahesh Rupnavar sir to felicitate Garde sir. नाही नाही ते ह्याला सांगू कसं करा. अरे थांब 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 दुसऱ्या एक ह्याला देऊ ना कांडलकर. And now may I request Dr. Rohit to felicitate Dr. Rishikesh. एवढं त्याच्यामध्ये झालंय ना. हे ओपन होत नाही. हां हां होईल आता. Now I request next chairpersons, Dr. Magar madam, to come on stage, and Sirke madam, come on stage. Next chairpersons. झालं होतं. नाही पण हे राहणार नाही याच्यात. पेन ड्राईव्ह काढला ना. नाही काढला ना. हा मग ठीक आहे. स्लाइड्स कुठे गेला. Now may I request Dr. Vaishnavi ma'am, senior neurophysiotherapist working in Sancheti Hospital, Pune, Masters of Physiotherapy in Neurological and Psychosomatic Disorders. Please. So good evening all. So this is a very different topic. So we all here were listening to medical intervention, surgical intervention, but now comes the role of rehabilitation, without which even if a person gets, surgically operated, we are just treating him for the ailment that the person had.
but getting him back to his independent functionality is where rehabilitation plays a role. And being a neurophysiotherapist, I still firmly believe that physiotherapy or rehabilitation is still a neglected area in the healthcare, still in our country. It's only in the places where maybe you can say metropolitan cities where this is still being practiced and the awareness is still there. Because I work at Sancheti Hospital, so there are many patients who walk in who have just no idea about what physiotherapy is. They just feel it is some electrical stimulation or it is just movements of the arms, legs, that's it. There are many patients who have spinal cord injury who have been operated and not undergone any kind of rehab, be it acute or anything of that sort for like around 4 to 5 years. So they lose on to that golden phase that, you know, the patient should have been rehabilitated, and they lose upon on their independence in life, functionality, everything. They feel that if you have stroke, if you have spinal cord injury or any other neurological condition, that's the end of your life, or you just have to be bedridden. You can't be again moving around, you can't be, you know, continuing your occupation. So I feel that this was a very important topic to be discussed, firstly among the healthcare people, so that at least there are, you know, doctors who keep referring patients for rehabilitation. And for that we first need to understand what exactly does rehabilitation do in a patient. So as we see that around 3.4 billion people worldwide are getting affected by neurological conditions, and most of the patients fall under the low or middle income countries. So the major reason also for patients to undergo such things like, you can say, stroke or anything of that sort is also because of no, like, you know, education about health, as sir discussed, like they are overweight or they're hypertensive, but they really don't know what to do. The first thing is lifestyle adjustment that comes with it. But people don't want to do that. They just want to have medications and they expect that, you know, they should get well and nothing else that they have to do. So the first thing is, most of the patients who get stroke, they all have a history of either they're hypertensive or either they're obese or it's the stress. And the major things that lack in their understanding is that they could have, you know, not fallen into the prey of stroke if they would have managed their lifestyle. So even spinal cord injuries, there are no safety measures that the you know, people are using when they are working. Most of the spinal cord injuries that we get in our hospital are all traumatic. I would say 90% of them are traumatic, and there is no, you know, legally they have no idea that they should have been provided some protection when they are occupational. It's majorly an occupational hazard. So that also is a problem. Also, these people come from a, you know, very low income background. So it's very sad to say, but the companies don't really think it's important to give them that protection because they are just classified as laborers. So I feel it's not, the thing is, the middle income countries and the poorer income countries are falling more prey to this because there is no empathy in the mankind too. So what does rehabilitation do? So we can say that, you know, when in medicine, it's like a first victory when you give life to a patient. But we fail to understand that the independence only comes, we can give independence to that life only with rehabilitation. So after a stroke or spinal cord injury, the questions that usually patients ask us, it is never about, you know, any medicine or surgery. The first thing that they ask is, Madam, मी कधी चालू शकणार? Madam, मी कधी बसू शकणार? माझे हात पाय कधी हालतील का? So recently I had a patient, she from a very rural area near Nashik, and she's a farmer. She's 52 years old. So she got admitted for rehabilitation under me, and the first thing she asked me is, will I ever be able to roll in the bed? This is very rare.
And I asked her, why would you think like that? Because, that is very rare. Usually people ask, will I be able to move my hand? Will I be able to walk? Will I be able to move my legs? She's like, no, I was referred to many surgeons, and all the hospitals in my area, which is a rural area, told me that you will never be able to move. But what they meant was, maybe you will never be able to walk. But these words have a great effect on the patient. Maybe it was just how she misinterpreted the words, and she thought she will never be able to move, and she did not even roll in bed. So again, there are high chances of bed sores, pressure sores, respiratory complications. All the secondary complications are seen in such patients because of such misconceptions. So I would say, so there's a question, when does rehabilitation usually start? People think that, okay, maybe post-surgery you have to wait for 1 month or 2 months or 3 months. But I would say many people have no idea that rehabilitation starts on the day you get operated. People are shocked. They say, how does it really work? So rehabilitation is not just where I'm making maybe a patient sit, walk, making them do exercises. The primary thing on day 1 post-op is you have to work on the patient's airways. You have to work on positioning to avoid any congestion, to avoid any pressure sore. Because if usually the neurological cases, most of them are going to take some while to come into bedside sitting, to come into standing, to come into walking. But until then, what? It can't be that my patient will be, then having bed sores, some respiratory issues, or stiffness like post-stroke. Most of the patients who are not really, mobilizing their limbs start developing spasticity. So all of these can be avoided if we start rehabilitating as soon as the patient is stable. Obviously, the doctors will tell us when is the right time to, even start with the acute rehabilitation. So it is like a teamwork. You need that nursing care, you need surgeons, physicians, speech therapists, occupation therapists. So it's a contribution of all to get the patient back into functionality. So first, now with the evolving research, we have got robotic rehabilitation. So before we move towards the robotic rehabilitation, I would first like to talk about conventional rehabilitation. So what exactly is conventional rehabilitation? So conventional rehabilitation is the old traditional methods where we use exercises, we use different techniques, we use different postural techniques to help patient to gain their muscle strength, to facilitate muscles, to improve their strength, improve their mobility, to retrain how to walk, to retrain how they can balance themselves. So these are the manual techniques. So this is something that we are manually doing to the patients or making the patients do by themselves. So for example, so this is in a pediatric setup. So here I'll just talk about it. So so rehabilitation, again, people have no idea that rehabilitation works in the field of orthopedics, neurology, cardiology, gynec. Now there is recent development in oncological rehabilitation as well. So in conventional physiotherapy, what are we doing? I will now focus only on neurorehabilitation as the topic is neurorehabilitation. So under conventional therapy, in acute phases, what are the techniques that we are using? So in cases of paralyzed patients, first thing that comes under acute rehab is we first try to avoid secondary complications. Now most of the spinal cord injury patients have orthostatic hypotension. So if this is not really, you don't curate to this part in the early phases, when you try to mobilize patients later on, you will waste, I would say, about a week or 2, just because the patient is going to have giddiness when you're going to try to get them into an upright position. So there the money that the patient is pumping in for 2 weeks and all the efforts that we are putting literally go into vain. So the acute
phase, the therapist should usually focus on all the secondary complications that you can avoid. What usually happens is in cases of stroke or spinal cord injury or GBS, you can say that most of the therapists only focus on moving the limbs, that's it. But that is not just what acute rehab is. You have to work on their, respiratory system, because if you don't work on the respiratory system, you are also curbing their endurance down, which again, when you are going to give them extensive physiotherapy in future, they won't be having the endurance and the energy to cope up with it. Second thing, most of the patients that we get in chronic stages have pressure sores. They again have to get operated for that and then come back for rehab. So again, we are losing out on time. So I feel more of acute rehab should be to focus on avoiding the secondary complications so that we can move forward with the rehab as soon as possible. Because the first 6 months are considered as the golden period for our neuroplasticity to work. So what exactly happens in neuroplasticity is that there is a synapse that is happening in between the neurons. So you can I'll just give you a very simple example. So when you are doing a movement for thousands times, so this is what research says, when you're doing a particular movement for 1,000 times, that is when synapse is happening. So imagine the amount of repetitions that you need for that neural synapse to happen. So you have to really focus on the repetition, on the neuroplasticity. So neuroplasticity is nothing but the ability of the brain to change. So what we focus in neurorehabilitation is the cortical reorganization. Now there is trauma to the brain, there is some abuse to the neurons in the brain. So what we are trying to do is the surrounding neurons are going to now be trained to take up the activity of the cells that have been damaged. Because once the cells are damaged, you can do nothing about it. But at least we can create the cortical reorganization so that the other neurons take up the functioning of the neurons that are already damaged. But for this neuroplasticity to happen, 1 engram to form, you need literally 1,000 repetitions. And manually that is not possible. In one session, maybe you can say that, you are hardly being able to give 60 to 70 repetitions to the person, because even as a therapist, for me, manually it is very difficult. Also for the patient to perform that activity is again tiring. So that is when robotic rehabilitation really comes into picture. So this is just about neuroplasticity and regeneration. So this is where robotics actually comes into play. So robotics has recently flourished in the last couple of years, you can say 2 to 3 years. Before that, rehabilitation was focused only on the conventional therapy, because there was a lot of research that was going on in terms of robotic rehabilitation. And in India, there was a lack of robotics, whereas the other countries were already practicing it since the last decade. Main thing is the finances, because all the robotics that are being used in rehabilitation, none of them are produced in India. They're all from the other countries and they're very expensive. And as there was a lack of rehabilitation, none of the big setups were also keen into investing into robotics. But now, as there is research and there is more practice and more evidences of how physiotherapy is actually helping people to gain their functionality, is when now India has started, progressing and investing into these robotics. So I guess Sancheti is one of the very 2 or 3 setups in Maharashtra who have all the robotics which are required in rehabilitation. So what does robotics exactly do? So as I said, for my neuroplasticity to kick in, I need at least 1,000 repetitions, which is manually impossible for me as well as the patient to perform it. So what the robotics is going to do is
you can set the time duration that you want the patient to do a particular activity, and the robotics will make sure that more repetitions are being done in the given time frame. Also, it is easier for the patient because the robot is assisting the patient to do it. So this is also very helpful in patients who are very heavy, where if I am for a particular patient maybe giving 60 to 70 repetitions, but when I have a patient who is hefty, again the repetitions reduce. So this is where even robotics is more important. So robotics also gives us a timely feedback. So this that you see in the picture is Lexo. So Lexo is by Tyro Motion. So this is a gait trainer. So this is to train patients how to walk. So this can be used in all the neurological conditions where the patient is not mobile. It can also be used in orthopedic conditions post, you can say TKR, hip replacement, or any other polytrauma case, because the patient usually won't move as they're hesitant of the pain. They won't try to put weight on the leg. They won't try to, move the joints. So to enable them to increase the range of motion, to retrain them for walking, then we have to work on proprioception, we have to work on strength. So robotics makes it easier because it gives a real-time feedback of how much weight is the patient putting on the leg, what is the range of hip, knee and ankle in all the phases of gait. You can say stance phase, swing phase. So you get a complete feedback of how the patient is walking, what is the quality, along with the numeric value of everything, and all of this data gets saved in the system. So again, tomorrow when I select the patient's name, I make them do this. There is a timely, progress that I can actually see, that yesterday maybe he was just putting 30% weight, today he's putting 32% weight. So it is also easier to track their progress because all of these have data that is saved. But in conventional therapy, what happens is I can just visualize what the patient is doing, but that won't be that reliable of a data. So in this video, you can see that the patient is suspended using a harness. So even if the patient has fear of fall, if the patient does not have trunk control, we can still make the patient walk. This also, again, there are other secondary things that help. The patient's endurance increases. So these are all the other cardiovascular factors that also help the patient. So this is the feedback that I was talking about. So you get to see how many steps have they taken, how many meters have they walked, for how long, and you can see all the gait parameters, everything gets saved. Okay, so next, this is Diego. This is also by Tyro Motion. So this is specifically only for the upper limb rehabilitation. So this is used in cases of stroke, you can, or even in peripheral nerve injuries, you can see it in brachial plexus. So you can use in any of the cases, even orthopedic cases, to rehabilitate their upper limb functioning. So if you have a case of shoulder where the surgeon has restricted that the patient should not move their shoulder beyond maybe 90 degrees of flexion. So in this device, you can even fix what range I want the patient to move in. And this is a game-based robot. So there are, specific games and tasks that the patient has to perform by moving their upper limb. So this, again, it will give a, it's like a point system that the patient can refer to. And again, there is one psychological effect that the patient has. They really forget about the pain because they are engrossed. They feel they are playing the game. And that is how it also has a very good psychological effect. Because if I make a patient do exercises, most of the times the patient won't perform it efficiently due to pain. Again, even this robot will have all the data stored of the patient, of
how many repetitions did the patient do. One thing about all the robotic devices is that it has got 3 modes: passive, assistance and active. So if I have a patient who has grade 0 muscle power, can still, perform these, because I can choose how much of weight I want to suspend of the patient's arm, and the robot will make the patient move their arm. Suppose my patient has maybe, developed some strength, but still it is not efficient enough for the patient to, move throughout the full range. What I can do is I can put that patient on assistance mode, and I can decide how much of weight I want to lift off from the patient's arm. That is, in short, I can decide how much of assistance I want to give the patient. So here what the robot will do, it will sense how much ever the patient is able to do, and post that the robot is going to help the patient to complete the movement. And the other phase is active, where the robot is not at all helping the patient to move their limbs or perform any activity, and it is performed entirely by the patient. So we can progress. As we progress the treatment, we can go from, passive, assistance and active mode. So this patient was a case of cervical myelopathy. Okay. So there is, so as we are talking about robotic rehabilitation, there is one more misconception that we feel, that most of the patients, when they come, they see, okay, the setup has got all the robotics, and they feel if we just do the robotics, my work is done, I'll be fine. But we should understand that robotics or AI, now there is AI that is again being developed in all these equipments, but we should understand that it is never going to replace the conventional rehabilitation. We should always understand that robotics is an adjunct to the therapy that we are providing. It is assisting, it is helping us to improve the quality of treatment, but it is not that it is going to replace a specific treatment. So all the therapies that we give to the patients, we make sure that, it is an equal combination of the traditional techniques, conventional therapy, along with the robotics that the patient needs. So future scope, as I said, there are many studies that are being conducted throughout the world where they are working on AI. Maybe if there is a patient who has a spinal cord injury or stroke, or they have a paralytic limb, so they are trying to develop devices that can be attached to the limbs, something like exoskeleton, but exoskeletons are still available in India, but those are again very heavy that the patient really cannot function with those. But along with technologies where there is surface EMG, that the device can detect the muscle strength, muscle contraction of the patient and help the patient accordingly, according to the need of patient. Now there are many researches that are going on in, making exoskeleton for trekkers or for runners, for all the Paralympics, but those are still under research. But again, those are going to be very helpful for even the normal people who want to get back to their office. They won't have to be able to only go around in the wheelchair. So there are many different things that are coming up using AI, but that again is going to take a lot of time, and for it to come into India, the expense part, all of that is going to play a role. So until then, what we have currently is going to be there for the long run, and I guess we have to make the best use of it and utilize it for the patient's well-being. And there is one more thing that I missed on to, is most of the patients or most of the surgeons in the rural setup, if you have a spinal cord injury patient who is Asia A, and they are not really then referred for rehabilitation, saying it's just Asia A, there is nothing, no improvement that can happen.
So there are many patients who come to us with that, but the thing is, it is not necessary that, I'm not saying that with rehabilitation we make a patient walk. No, that is wrong. If there is anybody who is telling that, okay, you have a thoracic level injury with Asia A, I'm going to make you walk, that is something that I won't, really go for too, because there are many things that giving an orthosis to a patient, making them walk. Yes, they are walking. That's a therapeutic walk that I won't be considering as a functional walk, because it is next to impossible for the patient to every day wear a hip, knee, ankle orthosis and walk around. But what my focus would be is, I would train him to how to independently, he should be able to do his everyday activities, maybe, transferring himself from the bed to wheelchair, from his office chair to wheelchair, his dressing, his everyday whatever activities he needs for his hygiene, how to move around in a wheelchair. Most of the places in India are still not wheelchair friendly. So how is the patient going to, go through an inclined slope? How is he going to, use his wheelchair all around in the environment? So I feel that is also important, that what are the goals that we are going to set for the patient? Thank you. Yes, okay. So cerebral palsy, again, it depends on what type of cerebral palsy is it. So most of the patients that come to us, if now recently we have patients, who are referred to us from the very early stages, early intervention. But most of the patients that currently come to us are with spasticity or hypotonia. So we work on, see, the tone is not going to be normalized. So we are going to try, and whatever muscular changes that have occurred due to hypertonicity, so we will try to improve that. There is, maybe you can give them prolonged splinting, stretching, and try to achieve the mobility that can be achieved, that's available. So if there are many children who come with, they're spastic, they have undergone contractures. So first, again, the orthopedic surgeon will refer, we will be referring to him as to what has to be done if there is tendon release, that is important. So post that, then we start our rehab. But if we have patients who don't really need surgery, then we go on with, you can give them stretching, you have to then work on their milestones, developmental milestones that can be achievable. Give them calipers if they have the ability to walk. If there is that, residual thing that we can work on their mobility and all the, day-to-day functioning activities that can be done. So it again depends on the examination of what the child is having. So there are many children who don't really have much of tonal issues. They just come up with, they might have a little bit of scissoring gait, balance issues. So again, the treatment protocol for them is going to completely change. So it depends on what stage the patient is at, and it all depends on the examination, basically. So there are many things that we can do for, all these cases, but it basically depends on the examination, the age of the patient, and also what their goals are. So again, now every day, functional training, that the kids are not, we have many kids who don't even attain rolling, who don't even go into proning, who don't even go into sitting. So that is because of the neglect that most of the patients' parents have, that if it is cerebral palsy, then nothing can be done. So then we have to start from the very basic. So it all depends on how the patient's condition is and on the examination. Any other questions? Thank you, Vaishnavi madam, for giving a detailed account about the rehabilitation, especially neuro rehabilitation. Because most of our patients, even the doctors, are not aware of the benefits of rehabilitation.
And as you are working in an orthopedic hospital, so you have more focus on the orthopedic. But as you have rightly said, that the rehabilitation is more useful in gastroenterology, neurology, cardiac patients also, and how the robotics and AI will benefit all our patients. So thank you for giving very nice lecture on rehabilitation. I thank you from our IMA Foundation. Thank you. I now request our chairpersons, Dr. Magar Madam and Shirke Madam, to felicitate Mrs. Vaishnavi Ma'am. Now I request Mrs. Dr. Panbude to felicitate the chairpersons, Shirke Madam and Magar Madam. I now thank all the faculty for giving us a nice lectures, and I also thank all the delegates and the attendees who have gathered here in a large number and increased our enthusiasm to arrange such sessions. Now it's the end of today's session, and I request all of the delegates and the faculty to have a taste of our delicious food at upstairs. Hello. Dinner will be served at terrace. Dinner terrace वर सर्व केलेलं जाईल. सर्वांनी डिनर साठी वर टेरेसवर यायचे.